Sana sa susunod na split 2 naman, sana yun nga, manalo ulit kami, ganun, para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Ang feeling ko kung anong yanig sa amin is yung samahan namin as a team outside the game para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami buong team. Kasi yung kahit konting suporta lang mag-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hi, I'm Papi Chulo. I am NDG. I'm Mauger. I'm Wits. I'm Ja. And we are NAOS. Yung feeling ko coming dito sa VCT is excited. Excited kasi akong bumawi kasi last VCT run namin is hindi kami nag-champion. So ngayon, confident ako na kaya namin mag-champion ngayon. Happy ako na makapag-compete ulit ako this Challengers League kasi bagong roster din eh. I feel extremely excited kasi first time ko pong makapasok sa main event ng VCTPH. And may chance na pong makalaban yung mga big teams dito sa Pilipinas. Yung preparations na ginawa namin this coming VCT is nagpa-practice kami and scrims. And since bago kaming roster, pinapractice din namin yung team chemistry. And pinapanood din namin yung mga VODs ng mga kalaban namin para may insights naman kami sa mga ginagawa nila. After nung sa Sibol, nag-usap-usap po kami and it served as a wake-up call. So abangan nyo na lang po kami sa mga next namin na laban sa VCT para mapakita po namin kung paano kami nag-improve sa team. Our team is a good mix of veterans and new bloods, and our team chemistry bond is like no other. And lastly, I can say our preparation for this tournament is beyond what other teams can commit. And this VCTPH 2023, we will fly high. Ang masasabi ko lang, ang pinagkaiba namin dun sa ibang teams is dito kasi para kaming magkakapamilya dito. So dito parang alam namin kung ano yung weakness ng isa't isa, alam namin kung ano yung strength ng isa't isa kasi open kami to each others. Ayun. So gusto ko lang sana mag-thank you sa mga fans na nagtitiwala sa NAOS and also sa mga fans ko dati pa. And hindi kayo madi-disappoint sa akin and sa amin kasi gagawin namin yung best namin talaga para madalin yung team na to sa international stage. At saka, don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng 8-8 sa future. Yeah. So guys, please support us this coming VCTPH 2023 and hopefully we meet your expectations and we'll do our best as a team. Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rababs. I'm V Black. And we are Abananabis. It feels really good to be back. Last year I played with LFO with the current Oasis players right now, Daximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon Abyss, and we are called as the fastest rising team in the PH.
And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay. After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a boot camp. 1 week lang yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City, and the boot camp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get like to play in the boot camp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to V-Block's house. And having a coach as well helps us a lot. I look up to Ayo because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us day one until here. Thank you for being there for us and we will do better in our games. Hi, I'm Blurred. Hi, I'm Derek. Hi, I'm Micro. Hi, I'm Kevzi. Hi, my name is Nacague and we are Action PH. I just feel excitement more than anything. I feel so thrilled to compete against with the other teams. So much has changed throughout the many months I've missed, and I just want to prove that despite being inactive for so long, I still have what it takes to be on top. Since we are a new team, we mainly focus on our team chemistry. We focus on our fundamentals, aim, and communication. Watching VODs together. Because we only practice less than a month, so we focus more on that, the basics of how we played VALORANT. Less than a month kami nag-form. So yung mga struggles namin is yung paano namin na-execute yung mga strategy namin. Tapos yung previous tournament namin is parang medyo pumalpak kami kasi since hindi kami experience sa pagsasama naming lahat. So parang nagkakamali kami. Pero at least napansin naman agad namin yon before mag-VCT. So na-polish naman namin. The player I look up or team that I look up to VCT 2023 is Team NAOS PH. It's more of the NAOS core trio of Wits, Ja, and Papi Chulo because they have been my teammates for a long time, and I'm just excited to be in the same server with them again. Thank you for your continuous support in Action PH. We will do our best individually and as a team. Please continue to support us in VCT 2023. Thank you.
Hi, I'm Marky. Hi, I'm Waldorio. Hello, I'm Nexy. Hi, I am Georgie. Hi, I'm Drax. Oasis Gaming. Excited po kasi yung mga upcoming matches namin, feeling ko malalakas yung mga kalaban namin kaya challenging. Another achievement for myself, saka another opportunity para mapatunayan namin na kaya namin maging #1 sa Pinas. Preparations for VCT. We have 3 coaches. We scrim 3 times a day, around like 8 hours, and I made lineups for my role. One main problem that our team encountered would be chemistry as a whole, since we all came from different teams and we were fairly new. How we overcame them was to just keep practicing and play together. Another issue would be most of us are fairly new players and we don't have like a veteran in the team. So I guess we all just trust each other and learn from our mistakes. I look forward to compete against Papi Cholo because he clutched us 1v3 last VCT. To compete against NAOS. Kasi sa point of view ko, sila lang yung threat sa amin ngayon. What makes our team unique is our bonding. We sometimes scare each other, we watch some movies, we watch our VODs. Sabay-sabay kami matulog, sabay-sabay kami kumain, sabay-sabay kami maglaro. Sometimes we brush our teeth together. Wala parang connected kasi kami sa outside rin and inside the game. Siguro yung team namin kasi bago pa lang kami, panigurado, madaming struggles na mangyayari. Excited ako kung paano namin malalagpasan yung mga struggles na yun this year. Saka syempre sa mga rising stars this year, excited ako makalaban sila. Hi, I'm Boogie. Hi, I'm Drich. I'm Folex. I'm Chase. Owen here, and we are Game Lab Alpha. Masaya maging part ng VCT this year kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin and sa lahat ng problemang dumating, ito na yung naging sagot. Nung una po, parang it felt unreal for me kasi yung parang unang experiences ko is for fun lang talaga. And now, sa sobrang dami ko na na-sacrifice, parang naisip ko na parang worth it naman talaga to be part of VCT this year. Ang preparation po na nagawa po namin ngayong VCT is, lagi po kami nagpa-practice ng 2 to 3 scrims per day. Before, nahirapan kaming makahanap ng legitimate org, and dati is nasa bahay-bahay lang kami. And since pangarap namin makapag-bootcamp, and now na nasa Game Lab Alpha na kami, is nakapag-practice na kami ng matindi at talagang na-improve yung laro namin. Yung mga struggles talaga na-encounter namin is parang nagkakaroon talaga kami ng bad game and lagi siyang nangyayari. And na-overcome namin siya ng having a better mentality and parang a better environment din. Ang nilolook forward kong player is si Disrupt kasi kasama ko siya dati mag-compete sa other FPS games. And ngayon mayroon akong chance makalaban siya. Isang nilulook up ko na player is si Batman po kasi same po kami ng role which is Senti. Ginagaya ko po yung playstyle niya which is aggro and passive at the same time. Kaya siya po gusto ko makalaban. Para sa akin, mabilis kaming makapag-adapt sa playstyle na pinapakita ng kalaban namin.
And also is flexible din po kami sa agent composition. Kaya namin makapagbigay ng 2 to 3 agent composition sa isang map. And especially, Tita Bap. Hi, I'm Disrupt. I'm Rabbit. Hello, I'm Eugenius. I'm Kilias. I'm Mario. We are Sky Empire. Masarap sa feeling kasi yung mga hurdles na pinagdaanan namin, which is last year, hindi kami nakakwalify. Nakaka-satisfy na parang na-fulfill namin yung pinaghirapan namin this year. I feel happy that I'm back to VCT, but I'm still not contented because I qualified for every single VCT last year, and I think this year I want to up my accomplishments, as being in VCTPH is not enough for me to satisfy my passion to compete and hopefully compete against international teams. Well, first of all, I am happy to be part of this year's VCT, but in reality, I'm still not yet satisfied, especially with last year's performance. I think I was lacking a lot of experience in terms of like mechanics or even my game sense, but I think this year, this might be the year that I might unlock that, what I was lacking last year. Since week 1, we've experienced losses, we decided to make some change. And I hope by having this change, it helps us to focus more on firepower, as I think we lack the individual skills to up our gameplay. And now, I think teams should be scared of us, as I think I can release the full potential of the team. Ang pinaka naging problema namin kasi is yung kanya-kanya kaming bahay is yung lagi may nawawalan sa amin na internet. And ang naging solusyon namin is nag-bootcamp kami, pero after a week, nagkaroon din ng problema doon sa bootcamp, which is nag-temporary bootcamp pa kami sa iba para lang makapaglaro. Which is nahirapan kami kasi na-cancel lahat ng practice namin, wala kami nagawa. And ngayon pa lang kami bumabawi. Well, there's two people that I can think of right now. It will be NAOS Ja and NAOS Wits. It goes back to CSGO days where I've been with them inside the server, especially their oppers like me. I even remembered the last time I attended a major CSGO tournament, which was ESGS. I was playing up against Wits, and it was quite a devastating feeling for me, but I think this time I will do my best to prove myself to him and to other people. Also, for NAOS Ja, when he switched to VALORANT, I was very excited since I knew that he was a opera like me. We almost had the same playstyles, and I knew that once he switched, he will be playing Jet, and I was playing Jet at that time also, so I was really excited to face against him. I look forward the most this Challenger split is the new teams that are jumping in the scene, because the other teams like Secret and RRQ already moved to the franchise, so there are more slots for new teams, so more competition and more fun. I hope I learn something from them and they learn something from us. Ang naka-unique sa among team is, compared sa everyone, is kami tanan is open sa isa-isa. Kay sa ang daan nga ting gutong pinakauna ng mga roster kay gabi ka daw kay patong-patong ang ego mo nang karon nalipay ko kay ang mga kauban open sila sa mga open forum nga mga meeting para kung na may problema sa team ma-fix dito.
안녕하세요. Hello guys, please continue to support us this VCTPH Split 1 and continue watching our games. We won't let you down this time, guys. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. Hi, I'm Jaden. Hi, I'm 2766 and we are SR Nacague. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT and yung feeling na gustong-gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila and sobrang naiingit ako kasi gustong-gusto ko rin lumaro sa ganitong league. And ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing VALORANT so much lately that it doesn't even burn me out. Yun, last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat and nag-usap kami na hindi dapat sobra at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Moder kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abadon Esports kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, I think. Kasi lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong ng individually nila. So parang pag napatay mo sila, kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami ganun para makalipad naman. Matupad yung pangarap. feeling ko anong yanig sa amin is yung samahan namin as a team outside the game para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami buong team kasi yung kahit konting suporta lang mag-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hi, I'm Papi Chulo. I am NDG. I'm Mojer. I'm Wits. I'm Ja. And we are NAOS. Yung feeling ko coming dito sa VCT is excited. Excited kasi akong bumawi kasi last VCT run namin is hindi kami nag-champion. So ngayon, confident ako na kaya namin mag-champion ngayon. Happy ako na makapag-compete ulit ako this Challengers League kasi bagong roster din eh.
I feel extremely excited kasi first time ko pong makapasok sa main event ng VCTPH. And may chance na pong makalaban yung mga big teams dito sa Pilipinas. Yung preparations na ginawa namin this coming VCT is nagpa-practice kami and scrims. And since bago kaming roster, pinapractice din namin yung team chemistry. And pinapanood din namin yung mga VODs ng mga kalaban namin para may insights naman kami sa mga ginagawa nila. After nung sa Sibol, nag-usap-usap po kami and it served as a wake-up call. So abangan nyo na lang po kami sa mga next namin na laban sa VCT para mapakita po namin kung paano kami nag-improve as a team. Our team is a good mix of veterans and new bloods, and our team chemistry bond is like no other. And lastly, I can say our preparation for this tournament is beyond what other teams can commit. And this VCTPH 2023, we will fly high. Ang masasabi ko lang, ang pinagkaiba namin dun sa ibang teams is dito kasi para kaming magkakapamilya dito. So dito parang alam namin kung ano yung weakness ng isa't isa, alam namin kung ano yung strength ng isa't isa kasi open kami to each others. Ayun. So gusto ko lang sana mag-thank you sa mga fans na nagtitiwala sa NAOS and also sa mga fans ko dati pa. And hindi kayo madi-disappoint sa akin and sa amin kasi gagawin namin yung best namin talaga para The rivalry will be put to the test as we find out who will be coming out on top at the end of the group stage. It's also the time to find out or witness the brutality of esports as we eliminate 2 teams at the end of the day. Goodbyes are in orders, but so are welcomes. So allow me to welcome you to the final day of the group stage here on VCTPH. And there you go, Kuya Yowie. They're stopping this sport with the plants, and it's 2 already going down to the ground. Great, look at this reflection, Reno! Thinking it, Ethan's gonna go for it, and Maidflick crawls his way to the clutch. Magandang tanghali sa inyong lahat. My name is Likeable and I will be your panel host, and the analysts that I have here today are the Azuraf duo, Azuray and Raf. Alam mo Azuray, naalala ko nung naisip ko na naman tong tandem nyo na Azuraf, yung conversation natin about Aspins bilang asong Pinoy. And then tinanong ako ni Azuray, paano kapag aso galing Cebu? Ang sagot ko, Raf, Azuraf. I have no words for that. Nah. Feeling ko gusto na mag-walkout ni Raf. Still kills me. Walkout ka na. Pero anyway, dito naman sa ating tournament, ano rin mabangis din yung mga aso natin dito. Meron tayong mga top dogs, meron tayong mga crazy gameplays over here, which we will be witnessing as we start the day. Pero before we even get to that point, nais namin magpasalamat of course sa ating mga sponsors. Maraming salamat sa Riot Games and Mineski Philippines for making all of this happen.
And of course, thanks to our official sponsor, Grab Unlimited. Guys, celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos, 9 pesos. on your Oh boy. You know na. Last but kalma lang, Asoray. Last but Sila not the kayo least, eh. this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So thank you everybody for making this possible, and I can't believe we're really starting off the last day with all these jokes. My goodness, guys. Yeah, we gotta end it with a bang, you know? We gotta make everybody happy. But you know what's gonna make everybody else happy as well is to see the highlights that we've been having throughout these tournament days. So panoorin natin to at alamin kung bakit nga ba napakabangis ng mga aso natin dito sa VCTPH. Hydra eventually winning out the 1v1 versus Disrupt. The scan does come on in, and while Rabbit tries to take advantage, it's gonna be him getting that takedown. 3v3 scenario now as the spike's planted yet again. You can tap this. They do go on in, but for Babs, he's right on it as well. He's watching if they have the Hunter's Fury, but not exactly in the best position to try and utilize it as of the moment. He can try and flush out Exotic here if he knew, and that's what he's going to try and do. He connects the first. The second follow-up, it does as well. Hydra finds a trade-off on the Eugene S to bring it down 2v2, but both of them are quite low. Here comes out the lockdown from Hydra as well. They've got some time, and Rabbit with another utility kill comes his way. They push here towards it, and Kelly, yes, gets it. 4 later, as Blur peeks and he finds Rich. Blurred has been so good on this operator, not only in this game, but even in yesterday's series. He was able to really find the opening picks to really shift the momentum just on the early side of the round. But Folex is going to respond in kind, taking out Kevzi. That's the information gatherer gone from the side of APH. Bogey's going to try to go for more. He sees the operator barrel, but Micro is going to be quick on the trigger, being able to trade his teammate before he even falls. Folex, though, on the other hand, is going to try to get more space as they're in this awkward position, but Micro landing the 3 and 4 K is able to shut down the entire enemy team and secure another round for APH. Now that pressure, it could be surmounting on them. Disrupt gets found on out. Hydra, good read off of that, expecting the cross. He knows that they have the timing on it as well. Now a C-plant should be very safe for him. Yeah, I mean, the guiding light pretty much tells you where he can be, right? Soft intel, sure, but there's only 2 angles to think about, and here we go yet again. Avalon Abyss pushing the limits and pushing those boundaries. On the other side, though, Kelly is already catching out the Babs, but this is just going to be a burrow mound here if Hydra gets his way. Cascade now bothering Kelly as he tries to cross, but there's just no navigating through the wall. Picks up another rifle in hand, changes his skin, ups the ammo, and ups the ante even. 2 people are there, and now with Boogie with a wall, that signal. Oh no! I don't think he can plant. Can he? No, they have to move forward. I thought the plan in mind was to plant over there. I know there's some space, but for some reason, the plan changed as they decided to plant somewhere else, not hugging the wall. They've already broken the wall at least, but this little gap actually potentially gives an advantage for the diffuser. They're using the enemy stage wall, and it's a wall on top of a wall. Give everybody walls, and they're gonna stick it, and they're gonna win that round. Yeah, that's too close, but the Flash will greet him and say hello as Blurred replies with a kill with a knife. Boogie's gonna push forward once more to see if he can get a trade, but the spray down from Chase. Derek, look at Boogie! He's playing inside the smoke, and it pays off and gets a headshot onto Derek, and now there's only one left in Plaza as Kevzi gets a headshot, a Sheriff kill at that, and picks up a Vandal. Oh, unfortunately for him, he's looking at the wrong way. He expected one. Sa dami ng mga highlights natin dyan at yung mga featured players natin dito, as we proceed to like the end of our group stage, gusto ko malaman sino kaya yung mga favorite players nyo for this season. Let's start with you, Raph. Blurred. I feel Sabi like ni. one of the, yeah, exactly. I mean, I've championed Blurred for like the longest time, and he's really not disappointed with his performances so far. And other than that, outside the whole competition, outside of him just being a player, he's been nothing but courteous and incredibly professional. So I feel like he's really a player to look out for. Sa akin naman, despite the woes, I think for this particular team, my favorite player has got to be Exotic naman from Abaddon Abyss. Oh. Yeah. I think I like that he's choice. already proven his worth na nga, especially that match against Sky Empire.
Is Exotic also from Cebu? Just to clarify. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Okay, so Cebu supremacy for this panel right now. Diba? Si Raf medyo may bias, pero si Azuray feeling ko nai-impluwensyahan na rin ni Raf, kaya ganyan. Ngayon, tingnan naman natin yung mga standings natin kasi napaka-importante na yun nga, pag-usapan din natin tong Cebuano team na to. Dahil, Raf, balita ko, may kakaibang nangyari after the matchup kahapon. Pag-usapan natin tong standings nila. Oh boy, are we finally going into the head-to-head of Yes, all I the believe things? so. So yes, guys, I feel like if anybody's wondering why Abaddon is in the playoffs and Sky Empire unfortunately not being there is because Abaddon won their series against Sky Empire. That's why I was talking about the head-to-head, which honestly for a lot of people is such a big surprise. Me personally, I thought Sky Empire would have had a very, very secure spot in our playoffs with every tool they have and everything that they have going for them. But again, that's just the cutthroat nature of competition. It is incredibly unforgiving. Ayan. So, yun yung nangyari, guys. Even though, yun kasi yung parang tiebreaker per se natin dito. Magbe-base tayo, based on the rulebook, yung head-to-head yung magiging differential natin dito. And dun sa nakita nating series kahapon, Abaddon Abyss yung nagwagi nung nagkaharap yung dalawa. Kaya ito yung possibly magiging results. But later on in the day, ma-finalize natin yung mga teams that will be proceeding to the playoffs. So, abang-abang na rin kayo dyan. But as you guys can see, Oasis Gaming and NAOS Esports are at the top right now. And as we move on over to today's schedule, nako, malaman naman yung 5-1 to scoreline ng dalawang yan. Let's look at the schedule. Kasi parehos sila, may laban ngayon. So, right now, they are tied. Pero if merong team dito, Azuray, na matalo, nako, pagkakaalaman kung sino kaya yung magwawagi, at least for the group stage. Tama ka nga naman. Pero I mean, at least for these two specific series, diba? NAOS and Oasis, ano na talaga sila? Shoe-in na for the playoffs. If not, these are the top two teams that we have. 5-1 parehas ang kanilang standing. I'm honestly unsure kung anong mangyayari if Puggers actually win. That would tie them together with Abaddon Abyss saka Sky Empire. Pero I can't remember if Abaddon Abyss actually lost to Puggers, so we'll have to double check on that. But in any case, I'm still very excited to see this kasi I feel like Puggers still has some fuel left in the tank and they got nothing else to lose. This is their final day na nga. Just go at it, and we know when Puggers is on a roll, they can feel like they're unstoppable then. They really can feel unstoppable. I mean, when we talk about Puggers, may mga ginagawa sila na magugulat na lang tayo. And meron din silang mga players dito na napaka-consistent when it comes to fragging potential and clearing space. But we do know na there is still a lot of room to grow when it comes to these teams. Pero ito namang dalawa pa to. Meron tayong Oasis and NAOS Esports nga na pinag-uusapan lang natin kanina. Raf, do you have any idea what direction this day is gonna go? Sino kaya yung mapupunta at the top? Well, honestly, that's a big toss-up because I equally love both NAOS and Oasis, but I'm trying to figure out that first question on how this day is gonna go because first and foremost, it is the last day. We've mentioned that, so some teams, and I don't expect any of the teams to take it easy actually. This is still very much important points, and we know how important data is. So they're probably gonna treat this as also a very, very important tune-up because again, we're still in the official circuit. This is still part of the league. It really isn't any less than any other day, really. Oo, nakakatakot talaga. Saka important din kasi na sorry, I'm trying to compose it properly. Itong scoreboard natin, yung standings natin, magiging factor siya dun sa seedings natin as we proceed into the playoffs. So, hindi talaga sila pwede rin magpahinga even though secured na yung spot nila sa playoffs. But as I say that, ipakilala na natin yung unang team for the day para mapag-usapan na natin talaga. Allow me to introduce to you guys one of the teams that has a lot of firepower and a lot of potential. Here is Puggers. Perfect.
Puggers, again, this team, I think still surprises a lot of us then. Pag nakikita mo kung paano sila maglaro. Yes, they have the standing as of the moment of, I believe, 1-5. They only have that win against Game Love Alpha. Kasi syempre, they also showed how incredibly talented these players are in terms of the firefight. I double check ngayon, guys, na even if Puggers wins this series sa NAOS, it is not going to be possible to overtake Abaddon Abyss kasi they had a series with Abaddon Abyss that they actually lost. So sa head-to-head natin, that's not going to be possible. Pero this means nga that they got nothing else to lose, and this might actually be time, for some teams to really explode. And Puggers, I feel, again, is one of those teams that can make that happen, especially with Ninitop sa Walk on Water. Of course, you would bring up Ninitops. Ever since that solo Avenger wall play, this man has been on Asurai's radar, and it's to nobody's surprise, really. I feel like despite having them being on, I believe, maybe the bottom of the scoreboard right now, being in the official circuit makes them better than 90% of the teams collectively anyway, at least like outside of our circuit. So in any case, boys, you still gotta keep your head up high, and you're pretty much still have a ceiling to really chase after because they're so young, Azurai. I think they're one of the youngest teams too. But today they do have yet another challenge. That is a definite hard task ahead of them. It's a high mountain to climb for sure. Pero ang maganda kasi dito, if ever Puggers does win, then it's gonna shift the balance dun sa ating standings, and then mababawasan ng pressure on the side of Oasis Gaming kasi, 'di ba, yung NAOS, hindi na sila pantay for now, and then they'll have to beat another mountain again for the side of Oasis. Kailangan nilang talunan yung SR Nacague later on in the day. Pero yun nga, I'm getting way too ahead of myself. Pag-usapan muna natin itong mga makakalaban netong Puggers. Walang iba kundi ang NAOS Esports. Perfect. Now, I did say Blurred was my favorite player, but man, now they have a breadth of players that you can definitely put a highlight on. Another is Wits, who's been so crazy consistent despite all the roles that he's been put onto, whether it be a controller, initiator, or the occasional duelist. And with that being said, no matter where you put him, the rest of the team really revolves, or at least still plays as well, if not better, because of said flexibility. Now NAOS, a true juggernaut. They've only been getting better as the weeks gone by. At the very last day, are we going to see a potential new peak for them? Now, Raf, I also was wanting to mention nga yung map selection that could be watched out for dito, specifically para sa Puggers. Kasi alam natin NAOS have overwhelming odds in this particular series. You mentioned nga na one of the things that they have to ban has got to be Icebox, but I kind of want to counter that then. I think Puggers want to keep it plain and simple, and the maps that they've done the best, even though they have lost a bunch of their series, if you look at yung mga round standings nila, they always, even though they lose parang 13-10, the maps that those kind of outcomes come out for Puggers has got to be was Ascent, Icebox, and I feel what's the other one nga ba? I think Haven. So these are maps that they want to fight NAOS on here. I feel like if lumabas man Icebox dito, it's still a somewhat viable option para sa Puggers. Ingat-ingat na lang talaga sila dyan. Kasi nakita pa rin naman, hindi mo pa rin madedenay na so far hindi pa natatalo tong NAOS Esports. And ang tapang na lang talaga ng Puggers if they're willing to put that map out. But before we even get to that point, pag-usapan natin etong dalawang napaka-impactful na players kahit saan mo idaan. They are so consistent, they're able to take up so much space, and they're just able to lead their own teams to victory every now and then. We have Walk on Water and of course Mojer. Actually, it's time we highlight Mojer. Actually, in the course of the group stage, hindi pa natin siya napag-uusapan dito sa ating head-to-head, and now we finally do. So, Azurai, these two players, let's talk about them. Who do you think is, how would I say this? Kasi may difference kasi talaga tong dalawa eh. Mojer likes to play on that Raze, while Walk on Water likes to play on that Jet. Like, yun talaga yung
pagkakaiba netong dalawa. But who do you think is the more effective or like the one that is able to just really make a play for their team? I really like that question, Laika. It's because of the fact na if you look at it from a different standpoint, not looking at yung kanilang pag-pick up ng champions na yun and how effective they are as players themselves, yung situation that they're technically in, diba? Mojer has overwhelming support from his teammates sa NAOS roster. If you've seen how NAOS plays, napakaganda ng follow-up or ng intro na binibigay ng teammates niya. NDG sets up beautifully for Mojer, kaya napaka-effective nung double satchels ni Mojer dito. Walk on Water, on the other hand, has to usually play by himself, and that is the Puggers play sa talaga. You know, the Pugs going ham at it. So, the question is that going to persevere sa, again, sa setup style dito ng NAOS? Can Walk on Water find those chinks in the armor ng setup ng NAOS and maybe kind of snowball rounds off of that? I think that's the better question talaga to look at when you kind of compare these two. It's not just how effective they are as duelists, it's how effective they are as duelists in the environment that they're playing in. Wow, you know, you take a player head-to-head and use it to highlight the macro as, or you're kind of killing the point of an individual head-to-head here. But I do have to agree, the systems are completely different, right? In a way, Mojer is relying on his teammates, and as everybody should, it is a team game to support him on all the entries, as you mentioned, to really open up the site. Whereas on the side of Puggers, and I feel like this is because of an experience type of thing. They rely on Walk on Water to be the literal spear to break through the defenses instead of well, of course, it's still a mutual benefit for all of the team, but it's just the refinement is somewhat lacking on the side of Puggers, which is honestly fairly forgivable because they're very young. But that just proves how, once again, despite the individual head-to-head macro-oriented things can be at the highest level. Yeah, totally understandable. Kasi marami naman talagang factors. When we talk about duelists, it's not just them that's carrying the entire team. It's a group effort at the end of the day. And group effort din, yung pagpili ng mapa. Tulad yan ang sinabi kahapon ni Vil, dito pa lang nagsisimula na yung labanan. Pagpili pa lang ng mapa, mental warfare na yan between these two teams. Pero kanina sinabi ni Azuray na tingin niya possible pa rin for Puggers to actually pull out that icebox kasi dun sila pinaka may fighting chance. Pero, to be honest, we haven't seen a split or a Lotus yet, if I'm not mistaken, on the side of NAOS. So, maybe kayang i-exploit to ng Puggers at ilabas nila to. But I wanna know if you feel the same way, Raph. I really don't. I feel like if you're Puggers and you want to fight on Icebox, I think it's an incredibly courageous move, but sometimes people will die braver than most. I feel like Icebox has been an absolute fortress for NAOS, and we very rarely see weakness as a unit and as individuals when they play on said map. So for Puggers, I feel like it's imperative for them to get rid of that. I mean, this is not to discredit the Puggers because, again, they're still in the league. They've been playing really, really well, but it is so dangerous to try and I guess attack that type of way for NAOS, because NAOS, they've proven that they can handle brute force and they can handle it very, very well. The thing is kasi I feel like what other maps can Puggers really beat NAOS in, diba? They're probably gonna be looking at, I don't know, yung sasabihin ko eh, Puggers don't want to get dragged out to Fracture. So it's either they ban Icebox or they ban Fracture, and I think Fracture is the bigger evils dito sa two particular maps na yan, because the last time that they played, I mean, it's not here even in the regular split, it was on the open qualifiers against Yodi Gang, sila, I believe that's sila Chowdi ata yun. They lost, and I feel like that is still untested waters then for Puggers, but now I feel like this map selection really favors them because they have the bigger pool. That means they can bring out any map that they would like, especially nga yung Icebox. Well, di naman prio pick yung Fracture sa NAOS eh. That's why I wanted to leave Fracture as a second ban, because I feel like NAOS have way stronger maps in comparison to, I believe, this Fracture, right? So Puggers voting it out in so early, I feel like is a pitfall for them. But this is why we talk about the strategic value of a veto. The game, as Vil mentioned, and as everybody would like to agree, it really starts with this chess match. And wow, Pearl first map. Okay, Pearl.
isang beses pa lang natin nakita tong Puggers na mag-pearl. It was against Abaddon Abyss and they lost there too. So, very slim pickings on the side of Puggers. Kasi nga sabi natin, marami pa silang kailangan i-improve dito. And ang hirap kasi even though there are improvements that we've been seeing throughout the matches, kung bakit ba naman ganito pa yung naging bracket nila, na NAOS pa nga yung huli nilang makakalaban bago tayo mag-playoffs. Medyo mahirap na lang talaga makabawi at that point. But there we go, Azurai. We are gonna be seeing an icebox and you picked it perfectly. Puggers pa nga yung namili neto. Again, they want to keep it as as simple as can be. I think Pearl alright, just looking away na lang talaga sa NAOS kasi I feel like NAOS really has a better understanding talaga of the map selection that we will be having for today. At least mas natututo na ang mga teams natin with how Pearl is being played, especially na if you've seen the past 5 weeks, both Oasis and NAOS have made a damn good case of how to approach this. So, kung nakakapag VOD review sila and everything, at least Puggers have a quaint understanding kung paano maglaro ang NAOS dito. And again, Filipinos are starting to make Pearl as the new Ascent in a way, diba? So, I feel like, again, this is still the best of what they can find para sa Puggers. I mean, it is the best for what they can find, but my biggest concern here is that, at least with the data we have in regards to NAOS, and you did mention that we should go away from NAOS, but again, they're right in front of them, man. Yeah, the thing about Icebox NAOS is that it's so hard to find timing against NAOS. I feel like this is a map where they rarely get flanked on, and it just feels super, super tight-knit. The way Puggers handles aggro and pulls aggro is very, very direct. And I feel like they need to be better equipped, I guess, NAOS, for the lack of a better term. And this Icebox, I will die on this hill. I feel like this is such a difficult pick for Puggers. Dude, I am not disagreeing with you. I totally agree with that. Pero again, what else can they go for? No. Ascent, apparently. Yeah. I told you, man. They're gonna go for those maps talaga. It's either one of those. I think NAOS, even though they have a comparably good Haven, they don't want to risk it. Alam nila that Puggers has some pretty incredible mid-round energy. So if they can immediately sever that with the lack of Puggers, I think experience, that's a really good strategy from NAOS. To be fair, Puggers have proven me wrong once before, and I'm excited to see that happen. Yeah. But yeah, like you mentioned, the map pool is just so limited for Puggers, and we're gonna go to Ascent anyway. Still, this Icebox map, I'm very suspicious of that. Nako, Raf, hindi lang Puggers ang nakasorpresa sa'yo at have proven you wrong in the past. Ngayon si Azurai, well-predicted niya yung map pool natin. Kinontra ka niya. Si Azurai ang may malaking no. Nice try. Nice try. Pagbigyan mo na, throw him a bone every now and then. Come on. Actually, I'm gonna throw Azurai one right now. Good Tagalog. Galing mo mag-Tagalog, Azurai, ah. Na-practice na sa Sao Paulo. Grabe, sa Brazil ka pa nagtatagalog, ha? Lupit mo talaga. Pero ayan, there you have it, guys. We are gonna be going to Pearl, Icebox, and Ascent. Mainit-init tong mga mapa na to. And especially for the last 2 maps na aabutan natin, malaki yung mga space na kailangan i-clear ni Mojer, pati ni Walk on Water. So, excited na ako. Sana makita natin yung developments talaga on both of these teams, especially in that map kasi nga sabi nyo, there is a lot that they needed to adjust and hopefully malabas na nila yung best form nila when we go to these maps. But as I say that, I do wanna know, since tama yung prediction mo sa mapa natin, Azurai, is your prediction for the teams gonna be correct as well? Sinong sa tingin mo yung mananalo sa series na to? Well, I am making an argument dito para sa Puggers. I feel like the stats is incredibly undeniable. My prediction would have to still be NAOS Esports. NAOS Esports. Tama si Azurai sa mga predictions niya. Magaling rin talaga yung NAOS Esports, so kakampi ako kay Azurai. Ang tanong na lang, malaking no na naman ba yung reply sa atin ni Raf? O kakampi siya sa atin? If you can't beat them, join them, di ba? Listen, guys, am I really the type of person to say no in your face just because I can? You're right. Yes. But this time around, I am honestly going for NAOS. It is just so hard to go against them right now. And
With that being said, I would love to see a fun underdog story unfold within this series, but it is statistically not likely to happen, and this is with all due respect. You know what I mean? If we go back, isa sa mga Filipino talents natin, di ba, Team Secret, they were able to beat Team Liquid dun sa ating Sao Paulo tournament. So, Tama lang. anything can happen talaga. Hindi sila yung expected na victors dun, but they did it anyway. So, maybe Puggers, baka ito na yung chance nyo na ipakita sa amin what you guys have got. But that is it here on the panel. We all predicted NAOS Esports. So ngayon, gusto ko naman alamin yung mga casters kaya natin, yun din yung pananaw. Magkaalaman na tayo ngayon as we begin with game number 1. Magandang hapon! Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga. Kung saan ka man lupalop ng mundo at nanonood. Hello nga pala sa once again, you're watching VCT Philippines. At kami nga pala ang Damods para ibigay sa inyo ang mainit na laban na ito. Best David versus Goliath. Medyo mainit to. Nako po. Ito na nga, no, prediction-wise, pagdating sa panel, sabi nga nila, statistically, parang imposible daw talaga para sa side ng Puggers. Pero, baka ito nga yung team secret moment nila kung sasabihin natin, di ba? You never know. You just never know. Maybe NAOS, hindi nila oras para sa araw na ito. O kaya naman Puggers woke up and they just realized like, we're cracked today and we're gonna win. They chose violence if ever they're gonna do that. Pero yun nga mga kaibigan, nakita na natin yung mga maps ngayon and it's all really up to all these players kung ano ba talaga ang gagawin nilang mga strats or ever. Pero yun nga, diba Besa? I mean, that's gonna be really hard for the side of NAOS. I mean, for the side of Puggers for sure. Knowing na sadly, talagang wala na rin talaga silang chance para makapasok nga sa ating playoffs. Pero of course, this is their last na game sa VCT. So make it count. Talagang mag-all out na kayo kung ano man yung mga tinatago nyo pa, dito na ilalabas sa last day. Kumbaga, Puggers is a definition ng isang team na literal binuo para lang sumali dito sa VCT basically, and they manage to make it to the top 8 at least teams out of hundreds of teams na sumali sa tournament na to. So still, big props to them, and you just never know, maybe some of the players or itong mismong team na to mag-continue pa rin sa susunod ng mga split natin, and baka dun pa sila magpakitang gilas. Yeah, tama. Ilang beses natin sila bebesa. Talagang being here in the group stage alone is a huge achievement already. I mean, knowing na mga bata pala itong mga players ito, knowing na yung iba sa kanila is 17 years old, malaki na yung potential nila na pwedeng ilabas sa mga susunod pang taon pa. So, this is just the start ng journey nila, and for sure alam naman natin na if ever may start, talagang gagawin nila ang lahat para syempre magstay dito sa ligang ito if ever kung sa mga susunod pang mga legs, kasi meron pa naman tayong split 2. Yung mga players natin dito syempre, ito yung mga dreams nila. Their dream, of course, be one of the best dito sa VCT, sa Philippines, and after that, represent yung region natin, and after that, worlds. Pero yun nga, masyadong maaga pa to sa mga players ito for sure. Pero ang mga players naman ng NAOS Esports, well-decorated team na yan. So in terms of achievement, syempre ulit-ulit natin fair share of achievements as well. Yung si Wits pa, di ba, nakapag VCT champions pa. So talagang VCT champions. Tama, VCT champions nga. So talagang alam mo yun, this is gonna be really interesting if ever kung makaisa ang Puggers dito, kasi dito talaga makata-test yung potential nila na pwede pang ipakita sa susunod pang mga tournament. And syempre, kung yung ibang tao na nanonood especially, and yung mga kaka-tune in lang sa VCT o yung mga tuluyang nanonood simula day number 1,
kung nagtataka sila na parang ano yung meron para sa match na to for now sa side. Of course, you still have the score, you still have the leaderboards, and that will dictate yung ating seedings pagdating nga sa ating playoff. So, napaka-importante pa rin tong match na to. May bearing pa rin siya kung sakasakali. But obviously, para sa Puggers side nga, ito kumbaga, yung kanilang mga games na pwede pang laruin at natitira pa. Pero yun nga, di ba, if ever manalo dito ang Puggers, ang score ng NAOS Esports is actually 5-2. So, malaking switch na agad yon, malaking pagkakaiba na agad yon. If ever gonna check out the seedings nga, di ba? So, I'm really excited on what's gonna happen today. Pero yun nga, ang sabi nga ng ating mga nagwagwapuhan at nagagandang panelists, sabi nila is, of course, NAOS Esports ang mananalo dito. Pero ikaw, best I'm gonna ask you, who do you think will win this? Well, if we are to say really kung ano nga ba ang sinasabi ng statistics, NAOS din yung aking prediction pagdating dito. Pero syempre, hindi nawawala yung mga Puggers believers dyan. At tsaka pinakitaan nila tayo ng mga magagandang matches dati Enjoy na mga matches dahil nga yung mga pagpupush nila dito, kumbaga press W Esports din ang galawan ng Puggers. So, maybe you never know, that might overwhelm NAOS. Alam mo yung feeling na hindi ka sanay na ito yung mga nakakalaban mong teams and then just suddenly hindi mo maintindihan kung paano ba sila naglalaro. It might happen today, you never know. Yeah, I mean, ito besa, the last time na nanalo ang Puggers dito, yung 2-0 nila ang Game Lab Alpha, which is tayo rin yung nagcast noon. Nakita natin ng Press W Esports nga talaga, na literal, nakita natin kung paano sa nagigil sa letter W. Pero yun nga, I mean, if ever na mangyayari ulit yun ngayon, dito nga sa side ng Puggers, that's gonna be really interesting for sure, kasi nga talaga makikita natin na they're really unstoppable. If ever they're gonna do it, talagang they're gonna be just go ham sa NAOS Esports. Pero syempre, Dominic, NAOS Esports is right there. Everyone is actually really disciplined sa kanila. And syempre, habang nag-aantay yung viewers natin dyan at para sa mga hindi pa nagla-lunch, huwag niyong kalimutan na ang Grab Unlimited, nandyan lang. 9 pesos lang yan for your first month. So enjoy free delivery every day and celebrate your great wins with Grab Unlimited. At mukhang nag-agree si Pico, Bessie Wap. Nakabute na nga ako Nakabute na nga ako, so hindi nga narinig yun Diba? Talaga nag-agree talaga siya. Parang, oo, tama ka dyan, Bessie Wap. Pero yun nga, diba? I mean, dito naman sa mga teams na to, hopefully talaga makakuha tayo ng isang magandang game na nga talaga. I'm actually really expecting it to be a 2-0. Pero mali mo, mag-2-1 pa. Kasi nga, napakaraming chances na pwede mangyari yun. Well, nakita natin din yung mga draft picks natin ng map. Pero, yeah, I mean, before that, we're just gonna head on to a very, very short break. Bibigyan muna namin kayo ng konting time para kumain at uminom. Kasi nga, mamaya mag-start na rin tong game to. Once again, you're watching the mods, you're watching VCTPH, so we can handle a very, very short break. See you later. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. I am Zayden. Hi, I'm 2766 and we are SR Nacague. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin lumaro sa ganitong league. And ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing VALORANT so much lately that it doesn't even burn me out.
Yun, last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat and nag-usap-usap kami na hindi dapat sobra at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Mojer kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Esports kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, I think. Kasi ang lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong nung individually nila. So parang pag napatay mo sila, kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami, ganun, para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Feeling ko anong nangyari sa amin is yung samahan namin as a team outside the game para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami buong team kasi yung kahit konting suporta lang ma-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hi, I'm Papi Chulo. I am NDG. I'm Mojer. I'm Wits. I'm Ja. And we are NAOS. Yung feeling ko coming dito sa VCT is excited. Excited kasi akong bumawi kasi last VCT run namin is hindi kami nag-champion. So ngayon, confident ako na kaya namin mag-champion ngayon. Happy ako na makapag-compete ulit ako this Challengers League kasi bagong roster din eh. I feel extremely excited kasi first time ko pong makapasok sa main event ng VCTPH. And may chance na pong makalaban yung mga big teams dito sa Pilipinas. Yung preparations na ginawa namin this coming VCT is nagpa-practice kami and scrims. And since bago kaming roster, pinapractice din namin yung team chemistry. And pinapanood din namin yung mga VODs ng mga kalaban namin para may insights naman kami sa mga ginagawa nila. After nung sa Sibol, nag-usap-usap po kami and it served as a wake-up call. So abangan nyo na lang po kami sa mga next namin na laban sa VCT para mapakita po namin kung paano kami nag-improve sa team. Our team is a good mix of veterans and new bloods, and our team chemistry bond is like no other. And lastly, I can say our preparation for this tournament is beyond what other teams can commit. And this VCTPH 2023, we will fly high. Ang masasabi ko lang, ang pinagkaiba namin dun sa ibang teams is dito kasi para kaming magkakapamilya dito. So dito parang alam namin kung ano yung weakness ng isa't isa, alam namin kung ano yung strength ng isa't isa kasi open kami to each others.
Ayun. So gusto ko lang sana mag-thank you sa mga fans na nagtitiwala sa NAOS and also sa mga fans ko dati pa. And hindi kayo madi-disappoint sa akin and sa amin kasi gagawin namin yung best namin talaga para dalhin yung team na to sa international stage. At saka, don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng 8-8 sa future. Yeah. So guys, please support us this coming VCTPH 2023 and hopefully we meet your expectations and we'll do our best as a team. Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rababs. I'm V-Black. And we are Abenabis. It feels really good to be back. Last year I played with LFO, with the current Oasis players right now, Jaximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon Abyss, and we are called as the fastest rising team in the PH. And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So, the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay. After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a bootcamp. 1 week lang yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City and the bootcamp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get like to play in the bootcamp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to V-Black's house. And having a coach as well helps us a lot. I look up to Ayo because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami, mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us. Welcome back sa VCTPH. Muli kaming nagbabalik. The mods nga pala. At syempre, hindi pa nagsisimula yung first game namin. Kumbaga, commercial lang yung umpisa natin kanina. But right now, we are finally back. We are back on track mga kaibigan kasi nga nagkaroon lang tayo ng issue kanina pero ngayon pupunta tayo sa agent select. Malalaman natin kung ano ba ang agent composition ng mga players na to. Pero kasi nga napag-uusapan talaga namin nga behind the scenes talaga. Tulad nga na sinabi ni NDG, I mean sana makuha ng mga tao yung expectation nga nila, diba, dito nga sa side ng NAOS Esports. Well, nakita naman natin to. I mean, 5-1 currently yung score ng NAOS Esports ngayon. So, talaga ang kailangan ng taga nila is continue yung mga pinagagawa nila, of course. Be consistent lang din talaga sa lahat ng games nila. Para sa isang team na puno ng estudyante at tumatapat ngayon dito sa VCTPH na literal gumagawa ng pangalan
para dito mismo sa scene natin. Kagaya na lang ni Blixerino, ni Chongi, sina Second Love. And by the way, Second Love is finally back. So, I'm expecting na medyo mainit ang Puggers for this match. Hopefully, para makakita tayong magandang matchup. Ito, Bes, I mean, ganito kasi nangyayari. Before tayo mag-start ng match, bumibisita ako sa mga rooms nila. Tapos sabi ako ng good luck, ganyan. Tapos, pag tinitignan ko ang Puggers, talagang sobrang lahat sila nakangiti, lahat sila masaya, lahat sila sobrang ine-enjoy lang nila. Excited sila. Kasi bes, knowing na mga estudyante pa lang itong team na to, tapos andito na sila sa ganitong liga, tapos meron pa silang prize pool na makukuha. Alam mo yun, yung parang talagang makakatulong na sa kanila, and at the same time talaga magpupursige pa sila lalo, of course, because yung prize pool sa totoo lang extra lang yan eh, 'di ba? Hindi naman yan yung ini-aim natin. Ang ini-aim natin is to be the number 1 sa Pilipinas, the number 1 sa APAC, the number 1 sa lahat. Yun yung ini-aim natin. Tapos yung pera na kukuha natin, thank you lang yan, I mean extra lang yan. So kung makikita mo talaga yung mga baguhang players, grabe yung ano nila, yung saya. Uhaw nila. Uhaw Uhaw na nila na, tapos masaya pa sila, no? Kahit sa mga ganito kasimpleng bagay. But like you said, para sa Puggers, ang gandang experience na nga neto for the rest of the team. And I'm excited to see kung sasali sila, syempre, for the second split. Lalo na pa-summer na. Pero eto, Chongi, makakuha nga ng initial kill dito. Masasagot din naman agad ni Mojer. With the Trailblazer out, this will try to spot kung sino nga bang nag-aabang para sa Art. Mojer on the other hand, makikita dito si Blixerino. He goes down as well, making this a 4v3. Delikado yung kay Blixerino, isipin mo meron na nagpupush sa'yo, tapos meron pang tao sa may likod mo. It's just wala ka na talaga magagawa. Hopefully mapatay mo yung mga tao nasa harapan mo. Pero yun nga, 3v3 on this game right now. At least yung mga players ngayon ng Puggers, talagang they're really doing the job para lang syempre for them to stop the possible push of NAOS Esports. Pingali, Mojer. Just right there, Second Love. The return of Second Love is really, really good. Kasi nga, starting off with 3K, tapos Ninitops again with a kill. Bend, Second Love with the defuse, 1 point already for the side of Puggers. I mean, magandang umpisa sa mga Pugs. Yan. Lalo na, pistol round pa lang, di ba? Maganda pa happy ako na agad against NAOS. And for the side of Puggers, at least makakabili sila for the next round. And I feel like Second Love here, sa mga talagang gumawa ng space pagdating sa Puggers para makapag-plant ng spike at para ma-take agad yung mga kills na yan, yung mga takedowns against NAOS. Si Second Love, 17 years old pa lang yan di ba? Pero talagang sobrang crack na talaga sa sa Valorant talaga. Kasi ikaw ba, Bes, nung 17 ka, anong ginagawa? Ibang laro. Ang ginagawa ko. Nag-host. Magkasama na tayo nung 17. Nag-host po. Tsaka nag-aaral. Ito kasi, nag-Valorant na, isipin mo, professional na, di ba? Kasabayan na nila itong mga old dogs ng Valorant, syempre. Pero yun nga, Bes, isipin mo naman, umpisa pa lang, tech post na. Good morning, diba? Ray. Bes, ito yung pinakahuling araw ng VCT, di ba? Ba't hindi mo papatagalin, di ba? Sagarin na natin Sagarin to hanggang 12 midnight, hanggang magsimula yung lock-in. Diyos ko naman. Non-stop streaming ang Valorant Esports Philippines, guys. 24/7. Kumbaga, 3 hours lang pahinga. Literal. Pero, yun nga, as ng Puggers, sa first round. Tech post Na-tech post na naman sila. Tech post Eto na lang, Bes. Kamusta tulog mo? Ayan. Tulog ko. Kasi 2 days na tayong parang nakakaramdam ng masarap ang tulog pero yun nga lang, sobrang sirang-sira ang body clock ko. Kasi ganito kasi guys, di nagcast tayo kagabi, di ba? Kahapon. Tapos, nakatulog ako. Gumising ako mga 2 hours. Basta yun. Tapos, 2 hours. 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 2 hours.
Basta ano, men, basta sobrang messed up ng body clock ko ngayon. Sa mga panahong dapat gising ako, tulog ako. Sa panahong dapat tulog ako, gising ako. Ano mo yun, talagang wala eh. Siguro maayos pa to sa isang araw pa. Siguro sa Tuesday. Hindi ko alam. Tulog ako, pagising ko, may asawa at anak na ako, na-divorce na ako. Tapos pagising ko, single ulit, tapos meron ng jowa. Alam mo yun? Ang dami nangyari, di ba? Hindi mo na alam kung anong araw kasi. Ganon kalala. What? Nagtanong ako kay May, Love Sunday ba ngayon? Pero ito na, back to the game itself. Mojer, hindi niya nakuha yung kill against Lost Boy. Second love and Lost Boy ang uma-anchor pagdating sa B-side. Pero yung isa tuluyan ang magpa-plant. That's gonna be Wits. Pero hindi pa rin matutuloy yung pagpa-plant. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, Ito, focus ako sa goal ko. Gagawin ko lang trabaho ko. Sabi kasi ni Mama, magpa-plant ako. Pero yun nga, Puggers are with a 2-0 on this game. Talagang, is this gonna be the biggest upset sa last day natin ng playoffs? Well, pasok na tong NAOS Esports, di ba? So, might as well talagang pakitaan din nila yung Puggers. Pero yan ang naisip ng Puggers. Mga kuya, last day na rin namin to. And syempre, ipapakita rin namin sa inyo to. Kasi mas mabilis ang daliri namin kaysa sa inyo. Kumbaga, ano na lang eh, labanan ng edad. Pagdating dito sa match na to. Hindi ka kasali doon. Hindi ka kasali. Papi Chulo, di ka rin kasali doon. Pati si Wiz, di ka rin kasali doon. Si Mojer NDG lang pwede. Oo, exempted na kayo. Si Mojer at si NDG lang ang maaari. Pero Puggers, 2-0 is the score. And for this round, maganda kung mako-convert nila tong bonus round nila. Pero para sa side ng NAOS, ito yung kanilang first full buy round. Pero yun nga, best kung napapansin mo yung mga side ng Puggers ngayon, medyo mainit talaga. Si Asa at si Sova, mukhang i-flank pa rin ata yung mga players ng NAOS. Pero at least meron silang flank detection dito. Meron nga si Wits, pero yun nga, Lost Boy will catch one already. Makukuha niya yung Phantom ngayon, pero ang Papi Chulo with a trade-off. Pero hindi pa naman tapos to. Kasi nga, tatlong flank talaga ang gagawin ngayon ng Puggers. Well, I mean, Jacko kasi talagang sobrang nakakakabayan. Tatlo yung kasama mo dyan. Pero yung alam, will catch one with a trade-off again. 2v3 right now. Chongi and Blixerino is the only man remaining right now. Blixerino with a Vandal. Pwede siya makakuha ng mga early pickoffs dito if ever. Pero yung for the side of NAOS, the spike is planted already and all they need to do is wait for the retake na gagawin nila. Shockdart will connect onto one though. Chongi will catch Wits. 2v2 onto this game. Winnable pa rin sa mga side ng Puggers. Ganda ka execution mula dito sa dalawang remaining players. Alam nila yung priority nila pero may dalawa pang natitira para sa post-plant position na to. Yung isa tuluyan nag-defuse pero Papi Chulo is ready to take on the action. Double swing para sa kanila. Hindi nakakailanganin. May pull pang kasama. Puggers cannot move at all but that round was so expensive para sa NAOS side. Ang sabi ng Puggers dito, job well done. Job well done. Good eco nga sinabi nila. Pero dito naman sa side nga ng Puggers na even though na talagang mga Spectres na talagang gamit nila, Ghost nga yung iba, nakaka-pick off pa rin talaga sila ng isa, which is like what you've said, sobrang expensive nga sa side ng NAOS. Pero for Puggers, at least sa Second Love, talagang pinapakita niya, the return of Second Love nga kumbaga na pinapakita naman niya na oo, medyo matagal siya na mahinga, pero pagbalik niya, talagang mag-iingay siya, which is ginagawa niyo yun ngayon. Pero for the side naman ng NAOS mga kaibigan, all they need to do is syempre win lang din yung mga duels. So naipapanalo naman nila, di ba? Well, in terms naman sa experience, alam naman natin na talagang mas marami talaga yung NAOS dito. Pero ang talagang problema lang din nila kasi meron tayong tinatawag na lason, di ba? What if Puggers pala ang lason ng NAOS? You never know dahil ganun yung nangyari sa sitwasyon ng Oasis pati ng Game Lab din, 'di ba? So hindi mo malalaman kung ano talaga pwede mangyari until maglaban talaga sila. Pero si Chongi, gusto niya atang mag-peek ng mid. Successful peek mo mula sa kanya. Kaso nga lang si Papi Chulo ready for the trade. Ito naman ang kinagandahan para sa NAOS side. They really have those trade-offs, especially coming in from Papi Chulo right here. Ang maglito yun nga, like sa body system nga talaga, di ba? I mean, hindi sila naghihiwalay, knowing if ever they're gonna push a site, talagang there's always a retake that can happen. But here in A right now, smokes are now being activated at the A main entrance, but Mojer gonna start off with the patience dun nga sa backside. Meron pa na from Gritty, but that's push coming in from Mojer. He's getting traded out by Lost Boy. Pero 3v3 onto this game, NDG pwedeng hatiin ang mundo. Hinitams will catch one. Pero mukhang crossfire na sa follow na gagawin nila. Hinitams with another one right now and a third kill from Nini Tops. 3-1, kinaldagan ba si Ja? Oh my God! Puggers!
So far, so good para sa side nila dito. 3-1 is the score and hold yung anchor dito ni Nini Tops, especially with the help dun sa mga traps ng Killjoy on the site itself. Nahirapan makapasok itong mga players ng NAOS. They tried to clear out backside, pero isa talaga sa mga naging issue nila ay syempre nawala si Wits, nawala yung flashing capability nila na isa pang pwedeng makakuha ng info dito at natunaw ng tuluyan si Ja. Yeah. Alam mo ba, sa totoo lang, maganda talaga yung mga pinapakita dito ng Puggers. Well, ito pa yung okay, no? Talaga, ang gaganda talaga ng mga laban ng Puggers kahit minsan na natalo sila. Pero nakikita mo yung mga trade-offs nila, nakikita mo yung batuhan nila ng utilities dito. Sobrang ganda. And dito nga sa Metroid, dito nga sa may Art Blix Arino! Diyos ko, nang-ngert ka na, may 3 ka pang kaharap ngayon. 5v3, and pansin mo, naka-3FT, actually, broken ba yung side ng NAOS, di ba? Pero nakapatay pa rin sila ng 2, na even though ito yung baril nila, kakayanin pa rin nila. Nasa truth lang, pero Lost Boy with a double kill here. Tap to the head, pero mukhang yung showstopper mapipigilan din, pero hindi. Mamamatay siya dito, but Nini Tops to finish the job para sa side ng Puggers. Biggest shoutouts pala kay Yulia na ginawa na ko ng kape. Shoutouts nga pala kay Yulia, syempre, and a big shoutouts nga rin pala kay Miss May na pinag-init ako ng tubig kanina. Pero... Sarap ang ligo. Tala mo para sa kape, pero para sa ligo pala. Yan ang tunay na made with love. Hindi lang yung init na tubig na 1 liter. Ano yun? Sang balde! Oo, habang naliligo ko, ramdam ko yung pagyakap sa akin na mainit na tubig. Pero yun nga, di ba, best isipin mo, Lost Boy, nag-garden lang ang gamit niya, nakapitas pa ng 3, akala ng NAOS, safe na sila, pero wala silang idea sa tower. Ano pala si Lost Boy? Pero, dito naman sa side ng Puggers, 3 na sa kanila, 3 na sila may ultimate ngayon, and Nini Tops as well, isang orb nilang for him to get the null command. Pero sa side ng NAOS, kailangan nila makakita dito ng sagot para ba sila makakapasok, kasi nga literal na dinudurog sila ng mga Pugs ngayon. Mojer trying to go on the backside. Saktong-sakto lahat ng utility dito ng NAOS. And finally, they clear out. Pero si Chongy nahihirapan siya patayin yung turret na yan habang nag-aabong lang si Ja sa Gedli. 5v3 situation, agad-agad. A good entry mula kay Mojer. Grabe si Chongy, nakipag 1v1 sa turret, muntik nang tumama yung ibang shots. Pero, Blixerino, this is gonna be really hard for the players of Puggers. Kasi nga 5 pa rin talaga yung mga players ng NAOS ngayon. Nini Tops with that knife. Lost spot 4! Pero yun nga na, Diyos ko po, operator, walang malakas sa 4 pag-operator ng gamit mo. Nini Tops mag-isa, and he's gonna go down to the hands of NDJ. 4-2 already, NAOS, bumabawi na kahit papano. Pero mukhang mainit din ang ginagawa dito ng Puggers, ha. Gusto ko mag-2-1 to. Sa totoo lang, kung sasabihin natin, Puggers, to say the least, kahit sila yung nasa baba ng leaderboards natin, isa sila sa mga teams dito na nakakapagbigay ng mga magagandang games para sa ating lahat na panoorin compared to other teams, ha, sa totoo lang. And Puggers, kudos sa inyo, shoutout sa inyo kapag narinig nyo tong cast namin. Sana sumali kayo ulit sa next split. Alam mo kung bakit? Kasi nga, gusto nila bakbakan. Bakbakan talaga. Gusto ko sana sabihin si Raze may racket pero... Kasi, kumbaga, mapupusok yung kanilang damdamin. Mga atabs eh. Kumbaga, ito ang tunay na Valorant sa Pilipinas, mga kaibigan. Ito yun, talagang pasok lang ng pasok talaga. Wala silang pakialam sa mga nararamdaman nyo. Kahit depender kami, mag-push kami. Pero si Mojer, mag-push pa siya. Pero yun nga lang, that is a smoke already. They picked up the smoke. But yun nga lang, alam nila kung nasa pa yung mga players ngayon na NAOS for sure. Dinabas ngayon yung Trailblazer. We'll catch one. That is a double satchel in! And once oh my God, nakatuki pa si Mojer! At hindi naman. Pati yung paint shells tumama. Reset ulit sa paint shells pero ako nagre-reload siya. Nasilip siya dito ni Second Love though. He's gonna be blinded. This knife is now gonna go in para kay Nini Tops and isa-isa. Bumabagsak ang Puggers dito. Chongy to also go down with a headshot from Papi Chulo. 4-3. NAOS bumabawi. Yeah, medyo si Mojer, medyo umasim lang ng konti. Talaga nag-reload pa talaga habang nagpipik. Yung tipong wala ka mababaril kahit isa. Medyo nagkamali siya ng konti doon, pero yun nga lang, maganda naman yung ginawa dito with the 2K. So medyo nakakalimutan natin yung nangyari doon. Pero yun nga, I mean, for the players of Puggers naman, talaga pinapakita nila ang true Philippine Valorant. Ito talaga ang tunay na meta ng Pilipinas, mga kaibigan. Press W Esports. Kung ako sa inyo, yun na lang yung team name nyo. Sa susunod sumali kayo, yun na lang. Baka mamaya sundin nila talaga yan. Pero ito para sa side ng NAOS, I feel like it's more of working out
para sa kanila kapag mas mabilis yung mga movements na ginagawa nila dito. Because, to be fair, para sa Puggers, hindi ni Tops mainit. Once na meron siyang makita dito, talagang namamatay kahit na may iti-trade pa. Ito na nga, Second Love to take on a peak. Ito yung sinasabi ko. Kapag mabilis silang nagpupush, hindi sila nauubos isa-isa eh. At saka yun na yung maganda dito sa side ng Puggers, diba? Talagang tinatapatan nila ng NAOS. Yung talagang aggressiveness nila, pero alam, Mojo will catch one as well, putting it at 2v2. Oh no, mainit to. Hindi natin alam kung sino mananalo. Pero hindi Tops meron siyang ulti ngayon. Oh, Second Love. Walang kaalam-alam si Mojo na may tao sa harapan mo. Diyos ko po! Nagpalit pa kasi ng baril. Oh my God! Hindi nila pa sila nagkatamaan. Pinagtagpo, pero dili tinadhana. 2v2! Oh no, ang ganda ng laban na to. Sana araw-araw ganito. Nagpa-planta ng spike dito. Si Jan naman, nagkakasalisihan lang lahat ng players mula sa NAOS at sa Puggers. Sinusubukan ni Clear yung dugout ni Tops with a knife. No one detected. Wala pang info. Nasa flower to. Pero yung nga nandiyan mo, dyan magkasama natin talaga sa loob ng isang mapa. Pero yun nga lang, nagkakakitaan na nga sila dyan! Grabe naman! Sobrang liit na angulo lang, nakapatay pa ng isa mo, isa pa ata, Second Love tumakbo. But Second Love still gonna get that kill! Pero yun nga lang, Zhao with a wide swing will take him down. Diyos ko, napakainit na laban dito sa last day ng VCT group stages. Ang ganda, bes! Nako, maraming salamat at binigyan nyo kami ng ganitong laban. Diyos ko, yung puso ko literal eh. Pero this angle na nakita natin para lang makuha yung kill and then buti na lang nasetapan pa ng Nano Swarm. Para lang ma-delay yung pagsusubok mag-defuse ng spike. Pero that was an almost run para sa side ng Puggers. Well executed for them to get these pick-offs. Gaya ng sabi ko, Vil, I feel like pag mas mabilis yung movements ng NAOS dito, mas na-overwhelm yung Puggers. Pero pag hindi, ubos sila eh. Oh, yun nga eh. So talaga nag-change na din talaga sila ng pace dito mga kaibigan. Diyos ko po! Second Love, piso! Binigyan ng sukli! Muntik tang mamatay si Second Love. Ito yung tinatara na isang ubo na lang. Isang ubo na lang talaga, Second Love. Kahit hipan mo to, typats na to. Pero yung ano, magkakita pa ba siya na hindi? Pero yun nga, hindi sila nakita. Chonky with a sheriff right now. And DG is pushing in. Will catch one. Sumawag pa yung boombot right now. Pero, oh no. Kasi yung mga players dito ng Puggers, magkakasama lang sila. And ito yung time sa NAOS, syempre, para mag-reset. Kahit pa paano. Second Love! Susubok pa sana siya makakuha ng headshot dito. Baka sakali lang. But wits to shut him down. Si Blixerino na lang ang huli para sa side ng NAOS. A flawless round for them. 5-4. Eco round naman yun para sa Puggers. Sabi ni Second Love, good eco, nabawasan ko yung armor nung isa. 1,000 din ang okay 1,000 din ang gagastos dyan. Okay lang yan, bes. Pero yun nga, 4-5, nakahabol agad ang NAOS Esports sa ginagawa nila. Kasi nga like what you've said, bes, diba? Talagang if ever mabagal, doon kinakapitalize ng Puggers. Kasi nga, doon sila nagiging mas aggressive nga. Kasi ganoon naman talaga maglaro ang Puggers, diba? Playing aggressive. And if ever NAOS, kalmado lang sila, sobrang passive nila maglaro, medyo napipick off talaga sila ng Puggers ngayon. Pero nung sinabayan ng NAOS Esports yung playstyle, yung gameplay ng Puggers, ayun na. Gusto nyo Gusto nyo ng ganitong bakbakan Sige, tara. Yan ang sabi ng mga tito ngayon. Pinagbibigyan nila no? Kumbaga, pero eto NAOS, when it comes to utility, 4 sa kanila ang merong ultimate. Ganun din naman para sa side ng Puggers, no? But what's essential is syempre may Viper Spit sila dito na pwedeng gamitin. Pero yung ngalan ni Tops, mag-swing ba siya? Kung ako ibalik mo kay Sova, pero hindi ata mangyayari yun. Wits will take down Chonky. Pushing it to a 4v5, pero that is a pop flash na ginagawa nga ni Ninitops ngayon. Not gonna catch anyone, pero Seeker's out as well. Second Love will catch one. Second Love gonna push in. Maghahanap siya ng mga pick-offs dito, ng mga rotations, kumbaga. Pero si Viper, nag-aantay na nagbabadya na dito na masamang balak dito nga papasok ng A. And they can hear it already for sure that everyone from the side of NAOS is going here in A. Pero dalawang natitira dito. Andito lang si Second Love tsaka nga si kaibigan Lost Boy. Pero matitigil naman nila. Pero ang Second Love will swing again! What? Mojer with a showstopper again! Walang napatay! Walang mapapatay yung showstopper dito kasi timing din yung paggamit nila ng null command. Lost Boy sasagot naman with his own lockdown as Wits is planning the spike pero mamamatay din siya sa nade dito ng Puggers. What a play coming in from Puggers right now! Nini Tops to get a kill here! Para sa mga team dito, para sa mga players na puro estudyante, this team is just showing off! 5,
4. Oh, meron silang oras para syempre for them to plant the spike. Pero nga mag-isa lang si Papi Chulo ngayon. 1-3-3, pero yun nga, sobrang sayang. Nakapatay na siyang dalawa. Puggers, sobrang dikit na dikit yung laban nila. Sobrang ganda ng mga usage ng utilities nila dito, Bes. Oh my God. Such a good game that we're looking at right now, especially coming in from Puggers. Nini Tops. Yung may mga lineup silang nakasetup dito and the priority para sa kanila talaga, once the showstopper was out, not Chongi, but Second Love was outside trying to punish him. Yeah. Tapos magsiswing out siya para lang mag-dash out pabalik pag hindi niya nakuha yung kill. I mean, usual Jet talaga, di ba? Na ganun din talaga ang ginagawa niya. Yung pero disiplina nandun eh. Yeah, and at the same time, sobrang crack niya. Pero, second love again. God. Oh, Diyos ko po, nagkamalingalin talaga ng dash dito. Akala niya makapag-trade off si Nini Tapos, pero mukhang hindi ata. Pushing ito, 2v3. Winnable pa rin daw sa side ng Puggers. Gusto ko silang manalo. Pero yun nga, Chongi! Let's see! Oh my God, medyo mahirap nga yun, Lost Boy. Mag-isa. Are you Lost Boy? Mahirap talaga natin to. 1v3 onto this game. Oh no, mahirap to. Tatlo kalaban mo. Pagka-swing out mo, walang malakas sa tatlo. Well, the triple peak mula sa NAOS' side, kumbaga no chance to even come out of that smoke mula dito sa Puggers. But so far right now for NAOS, they're closing things off to a 6-5. And para sa kanila, ang ideal dito is syempre to get that 7-5 scoreline. But for Puggers, with how they play right now, posible talaga dito na magkaroon tayo ng tie-up na score. Ang dami din nilang info na pwedeng makuha dahil din sa double initiator na meron sila dito. The kits are just so many for Puggers. Yeah, that's true. Pero yung nga ng judge on the side of Lost Boy, pero yung nga na kailangan niya magpaka-aggressive ng kahit paano. Pero si Nito, tapos maghahanap siya ng pwede mo patay dito. Nasaan ang ID mo, kumbaga. But, ito na ngayon, paghati ng mundo and will delay the retake of Puggers for sure. Pero yung nga, napakadami talagang utilities. Mga kaibing, hinahabol yung isa, hinahabol sila. Pero nasa ba yung mga kalaban niya? Pero ang problema, it's just the players of NAOS inside already. Planted the spike as well. Pero meron pa naman mga utilities dito yung side ng Puggers, syempre. Pero yun nga lang, talaga ang pinaka-problema din talaga nila is paano nila mahahanap to. May Viper Spit na. Lahat sila nakatago lang din. And paano nila makukuha to knowing na wala naman silang halos Vandal din. Oh, ito na. With the lockdown being set in place, the pressure is on para sa ibang mga teams. Chongi at si Second Love. Buhay na buhay dito, pero kailangan nilang basagin to. Ang kaso nga lang, it's too late para kay Second Love. Bam! Bam! Welcome to VCTPH at paalam, sabi ng NAOS. Hinampas ng martilyo, mga kaibigan. 5-7 indeed. Pero sa totoo lang, Bes, upon checking this matchup right now, we're kind of expecting na ganito talaga ipapakita ng dalawang teams ito, lalong-lalo na ang Puggers. Kasi ang ganito naman talaga sila maglaro. Hindi sila sanay sa passive gameplay. Talagang literal na if ever we can actually go all out, go ham on each other, let's Why do not? it. Kasi mga rank demons naman to, di ba? Oo, exactly. You have 5 ranked demons playing in one team. You expect na kahit papaano, itong mga players na to, meron talaga silang mechanical capability to shut you down. Yeah. Tsaka for sure, naglaro na to with each other sa ranks. Oo naman. Tsaka nagsiscreams. Nag-bootcamp na nga sa bahay ni V-Block eh. Oo, di ba? Oo. Lakas eh. Pero, ito nga, di ba? Speaking of, si V-Block yung gusto kong maging tropa. Parang saya niya kasama kasi lakas na tumawa. Parang si Taylor, malakas tumawa yan eh. Pero yun nga, Where's gonna push in? Nilabas pa ngayon si Pico. Pero kailan ba na ilalabas yan? Pero nga, NDG, ang problema sa tatlo ang katapat niya nga dito sa may mid. Pushing ito, 5v5. Still 5v5 though. Medyo slow push coming in from Puggers. Ito yung time na, of course, bagong half, complete reset, complete mental reset, kumbaga. Pero si Ja, oh no, iniikuto na sila kasama nga si Papi Chulo dito para lang syempre may trade-off para may kabady siya, kumbaga. Pero, as you can see, ang NAOS, ang iniisip nila is sandwich ang Puggers ngayon. Lalo na sa first rounds natin, wala pang alarm bot na kukunin dito si Lost Boy. Sheriff ang kanyang kinuha. And wala silang anti-flank nga dito as NDG shuts down one. Yung dalawa nagro-rotate na all the way to Long B. Pinipigilan lang nila makapasok to mga players na to. Pero ito na nga, ipit na
Puggers to go down in the hands of NAOS. Basic play para sa side ng NAOS dito and it worked out great. Talaga hindi din talaga in-expect ng Puggers na meron palang tao dun sa may likod. Well, okay sana kung isa pero hindi eh. Yung lahat ng tao sa A, sinabayan yung pag-rotate ng Puggers nga papuntang papuntang B rather. So, good read for the side of NAOS pa rin talaga, di ba? Pero yun nga, dito naman ngayon sa side ng Puggers, well, nag-uumpisa pa lang naman tayo. Medyo mabagal yung round na yun for the side of Puggers nga. And let's see if ever kung talagang bibilisan nila. You have the Jet anyway. You have the double initiator. And if ever ganyan yung mga composition natin, we can actually be aggressive. Lalong-lalo na, you have Ninetops with a knife. Di makadaan si Chongi. Sabi niya, excuse me, tabi. Dahil nag-aabang dito si NDG. Pero wala nang ibang mga stars na nakaset dito. Baka magulat siya dahil 4 ang sisilip dito. Pero this might be quadra kill as well. But the swing from Second Love. One tap to the head. Oo, walang nagawa si Kuya NDG. Pero yun nga lang, Mojer waiting patiently dun nga sa may labas nga ng wall. Will catch one pero meron pa naman tao sa may hall. Pero kalimblink sila yung fall down as well. And Ninita super low on HP. Pushing ito at 2v4. This is gonna be really hard for the side of Puggers if ever magawa nila to. Pero hindi pa rin, walang imposible. Baka malay mo makayanan. Ninitops with a classic. Kaya pa ba na to? Ang importante meron siyang Regent body. Pupusuan lang niya to. Yun yung napansin ko eh. May knife pa siyang pwedeng gamitin pero ayaw niyang ibigay yung info kung nasan nga siya. At the same time, may turret pa. So, walang sisilip dito for the side of NAOS until i-push siya ni Wits. And of course, with that swing from Ninitops, an immediate shutdown from NAOS' side. Exit frags. Gandang hold mula kay Mojer. Ginawa niya ng target range yung mga players once nalaman niya yung info eh. Yeah. Ito if ever naman, syempre, i-check niyo yung mga composition nga ng NAOS, diba? Look at that. Ja with a Killjoy and Wits with the Sky. Alam naman natin na itong dalawang players na to, na talaga, at si NDG minsan, naging duelist na rin to sa mga dati nilang team, di ba? So, yun nga, kung ulit-ulit natin sasabihin na they have the mind of a duelist. So, talagang kayang-kaya talaga nilang i-outplay yung mga kalaban nila with this kinds of agent nga, di ba? So, yung that fact alone sa mga players ito ng NAOS, talagang sobrang deadly na, kumbaga. Flashes mula kay Ninitops. Naghahanap sila dito ng pick-off. NDG and Ja. Nako, mahirap to kung merong sisilip ng isang-isa dahil dalawang players mula sa NAOS ang nag-aabang. They're trying to outplay each other and NDG. Such a good smoke right now to really reposition himself. He finds Second Love pero si Second Love pa rin na mabubuhay dito as Papi Chulo shuts down in another angle. An indirect trade lang mula sa players ng NAOS and yung spike na iwan pa sa base. Pero hindi naman medyo mahirap nga nito talaga to. Pero 4v3 on this game right now, Wits will catch one. Kahit Bulldog lang gamit niya, Lost Boy, he knows it already. The Jais is right there with the wide swing will take him down. Ninitops, mag-isa, 1v4. Makikipag 1v1 sa 4 ngayon si Ninitops. Nasa ka naman ng spike though. And he needs to force out that 1v1 if ever. But this is gonna be a really bad day for the side of Ninitops. Napakadaming utilities dyan mga kaibigan. Oh no! Binaril ka pa, natunaw ka pa. Well, para sa NAOS side, alam naman natin when it comes to the defense, isa sila sa mga teams na malalakas dito, even on those retakes. Pero walang i-retake dahil hindi talaga makabuelo at all tong Puggers for that initiated pick-offs. Even yung kanilang play for picks dito, hindi nag-work out. And I feel like si Second Love ang magiging chance dito ng Puggers para sa attackers. Kailangan nilang gumawa ng play dito na kung saan pwede nilang mabuhos lahat ng capabilities nila into a site. Oo, ito na yung talagang nabigyan na talaga ng NAOS Esports tong Puggers. Pero syempre, nagsisimula pa lang naman tayo. Tignan natin kung makakabawi pa ba sila. Pero nanalo na nga sila sa anti-eco, sa bonus, sa lahat, sa buy round nila. Pero for the side of Puggers, nothing is impossible. Pero nga lang, Wiz with a 2K with a pop flash again. We'll catch 3. Ninitops with a stinger. We'll get his head and Mojo will get end the day with a win. 5-11 already. NAOS Esports. Now's the time na makuha nila ang match point if ever manalo sila dito sa round na to. They have the Seekers, yes. And in terms of information, mainit na pwede nang ilabas ngayon.
Kumbaga, warming up lang pala ang NAOS during the first half a while ago. But here on the defense itself, napakahirap tapatan. Walang butas na mahanap ang Puggers so far right now. They are capable when it comes to raw fire duel like the defense a while ago. But here on the attack, dito sila nahihirapan makagawa ng play. Leaving the spike yet again. This is a play for pick para sa mga team or para sa players ng Puggers. Medyo at least, medyo nagbagal na sila ngayon ng play, pero yun nga lang, Papi Chulo will get one. The spike is just right there, just sitting pretty just sa may area na yan. Pero kailan ba nila kukunin? Siguro bubuksan muna nila yung isang side. Let's open one side, and after that, let's rotate na. Pero yun nga lang, kailangan nilang kunin yan. And less than a minute left in the clock right now. And second love, being flashed. Oh no, alam niya na meron tao dyan. Pero if ever mapatay mo yung isa, si Molger biglang lalabas for him to get the trade. For V3, Blixery, just finding all the kills na meron sila. Best ko napapansin mo, sobrang layo nila sa isa't isa. Malayo nga to. Pero ito ha, pupulutin na nga ni Blixerino tong spike, pero makikita siya ng Seekers. This still gives info towards NAOS' side. And kahit papano, bibigyan sila ng brief idea. Pero the rotations coming in from Puggers seems to be hitting B this time. May mga traps dito from Ja, and at the same time, they only have 25 seconds to do something out of here. Yung pressure masyadong mataas, and si Ja, swing lang ng swing hanggang mamatay. Gusto po mag-ADS eh. Nakala niya makakapatay siya, pero siya pala ang namatay. 1v3 right now. Wala nang armor ngayon si Blixerino. He needs to make the most out of all this HP na meron siya. Pero yun nga lang, oh my God, sasasakay na ata! Harap-harapan, wits! Dalawa na yan sa isang match. Oo nga eh. Yung isa knife, yung isa martilyo. Mainit. Grabe naman. Naol, may lock-in knife. Sana all. Si Honey Glaze meron eh. Sana all. Siyempre, mapal donation eh. Si Wits, di niya mapigilan yung intrusive thoughts niya eh. Sabi niya, kailangan kong gawin to. Di ko na kaya pigilan pa. Kailangan kong ilabas to, nanggigigil ako, hali ka rito. At buti nga talaga nalabas niya. Pero bes ha, last round, dito nga sa first half natin, medyo mabilis talaga pinapakita nila. Pero simulan muna natin with second love with the Blazer right now. Pero ang tanong kung makaka-pick off ba siya. Pero ang problema, if ever pumasok dito yung mga players ng Puggers, talagang chup-chup talaga kayong lahat. Lagi silang naiipit dito. Sama-sama kasi sila eh. Pero yung swing ni Second Love, successful naman. Naghahanap siya ng pangalawa. Mojer, nakakasagutan when it comes to your utilities. Pero the spray down from Second Love is still the one gonna be successful. 5v2 situation. Sabi ko naman sa'yo, pag mas mabilis ang galawan dito ng Puggers, mas successful sila. Yun nga talaga. Kasi yun talaga yung gameplay nila. Kanina, ang bagal eh. So talaga walang nangyayari. Pero at least talaga sila nakakabawi. But nakita ba natin yung dirty kill na ginawa dito ng Second Love dun nga sa mga players ng NAOS Esports, wala silang nagawa. 5v1 wits mag-isa, 1v1 sa 5. Makakaya ba? Meron pa siyang dalawang flash dito. Wala siyang Trailblazer to say the least. Pero para sa side ng NAOS, exit frags na lang to siguro para lang mapunish yung ekonomiya nila. Kasi kung hindi, flawless round to para sa side ng Puggers. Pero mukhang hindi rin talaga sila magko-commit dito. Pero let's see if ever magmamaasim pa sila. Pero yun nga, Diyos ko po, 3 nagpupush, hinahabol na kita. Wits, magtago ka na, napapaligiran ka na namin. Meron tao sa may likod nyo. Sige pare, saksakin mo! Saksakin mo, Lost Boy! Yun na nga! Nakabawi na rin! Nakabawi si Kuya Mula! Kala ko ha! Ang tagal niyang pinigilan yun! Oo! Ha? Kay tagal niyang inantay, pati yung ka-teammates niya, kasabot eh. Sige, intayin mo, re-recon ko, huwag ka lalabas, huwag ka lalabas. Ayun. Ay, nakabuti na lang. Masyado kang makulit. Bakit di na lang kayo mag-all mid? Ayun o, sa isang... Bam! Gigil! Gigil na gigil ako eh. Gusto ko tang masaksak eh. Paglabas ng mga players dito, puro sugat na sa tagiliran eh. Lahat pinagsasaksak. Oo, Diyos ko, natubo mga kaibigan. Medyo delikado yon. Pero yun nga, anong odd-not? Walang ganon! Taga saan ba Pag? Cebu, di ba? Di ba? Ito ang lakas ng Cebu. Pride. Sabi ng Puggers. Pride of Cebu. Papalitan nila si Magellan. Oo, men. Papakita namin sa'yo kung anong ginawa namin kay Magellan. Ayun, di ba? Omsim, 12-6. Tagay. NAOS.
Eto na, isa na lang ang kailangan dito ng NAOS, no? Pero nakikita natin, Puggers onto a slow play yet again. Pero may mga utilities sila dito pwedeng gamitin. May lockdown sila. And meron pa silang Cosmic Divide. Best, talagang kailangan talaga nila mag-slow dito. Sabi ni NDG, pare, sige, kalma, isusmoke ko na to. Kasi alam natin na medyo delikado tayo. Pero yun nga sinasabi natin kayo, pero buti na lang talaga. Merong smoke dyan dun nga sa may entry right now. Pero dito naman ngayon, we have Papi Chulo trying to take one down. Unitops will catch one. Pero yun nga lang, samantala pupunta dito yung mga players ng Puggers, makakaya pa nila makapush to with a 7-12 scoreline. 4v5, retake is now on for NAOS. They have the Assault Divide. They have the lockdown as well. There's no way for them to destroy that. Wala na silang... May Hunter's Fury yung Puggers dito actually, pero I don't think they're gonna use this for that specifically. They just needed to create that space. Meron silang Hunter's Fury to use para basagin yung nagde-defuse ng Spike. Hinila nila with a Gravity Well and Shorty is on play here. And isa-isa bumabagsak ang Puggers dito. 2v1 pa rin to and Wits is the only man remaining for the side of NAOS. Saksakin nyo! Saksakin nyo! Saksakin nyo! Diyos ko, yan na. Blixerino, ikaw na bahala. Saksakin mo na, pero yung Wits nakapunta na isa. Pero yung wala ka ng oras, kaibigan! Nakabaril sa likod! Na Jose Rizal, na Jay Rizal, si kaibigang Wits! Wala siyang nagawa doon. No choice na kumbaga dahil nga rin sa pressure ng dalawang players mula dito sa Puggers. And good decision na hindi ilabas yung Hunter's Fury pagdating doon sa lockdown na nilapag ng NAOS. Dahil kapag nilabas nila yon, may Cosmic Divide yung NAOS dito na pwedeng gamitin. And wala silang utility to actually push out yung nagde-defuse ng Spike aside doon sa Gravity Well na nilabas ni Blixerino. Ay nako po, Bes. Kaya pala tumatagal kasi may nag-chat na sa comment section mga kaibigan. Yan na talaga, gising na siya. Nagising na ang sumpa. Pero saan pa sila pupunta? Oh my God! Bakit nilipat mo? Oh my God, Second Love! With a double kill. Yung pangatlo, napunta pa dito sa isang kakampi niya. Pero Second Love already pushing in on the side, leading the charge here para sa side ng Puggers. Confidence is key and is oozing off para sa side ng Puggers right now. Ja, 1v5, oh no, this is gonna be really hard for the players. Nga na ginagawa nila, Ja mga kaibigan, nagbabantay lang din talaga. Pero may tao sa harap o likod, di nila alam kung paano nila gagawin to. Ja, just right there, saksakin nyo! Saksakin nyo si Ja! Ay, Diyos ko po, ninitap! Sige! Sige, kuyugin nyo! Pinalibutan. Pinalibutan eh! Gigil ang Puggers. Ito yung laban na gusto ko, di ba? Yung mga laban na gusto namin makita. Oo! Kumbaga kulang na lang i-rest nila yung kalaban para lang saksakin ulit eh. Oo, di ba? Overkill kung overkill. Now, sabi nila, time out. Time first muna, time first. Mainit si Second Love eh, oh. Oo, yun na talagang ginagawa natin, di ba? Talagang, Scott, kinuyog dun, men. Nagkaroon ng mosh pit sa gitna. Kala ko concert na Metallica, pero hindi. Kala mo, biglang tumugtog yung Jopay, nagwala yung mga tao eh. 12-8, NAOS, papatay mo talaga. Oo nga, NAOS. Pare, ano ba nangyayari sa atin, men? Namayat si KO eh, oh. Wala eh, kanina, laki ng katawan yan, pero parang... na-marathon si Nini Tops eh. Walang ginawa, wala kaming ginawa, di manaksak eh. Diyos ko po. Eto na, babalik na tayo sa game after that NAOS timeout. Meron silang showstopper kay Mojer. May seekers din dito si Wits. Feeling ko, magpe-press W tong NAOS eh. Liigan eh, pero tignan natin kung ano pa talaga ang gagawin dito. Kung maliliigan pa ba mga players na Puggers o sila ang manliliig ngayon. Speaking of leeg, shoutouts nga pala sa mga walang leeg. Nagtatanong kung kanino daw ma-pick ang Pearl sa NAOS po. Oo, sa NAOS. Pero ito na yung push nila. Oh no, mukhang NAOS ata may aggressive yung Blixerino. Tumakbo ka na, napapalibutan ka na ng mga players ng NAOS ngayon. Pero oh no, mukhang magkikita ata sila sa may likod. Pero yung wala silang idea na meron ng umiikot sa kanila. Sa Puggers nga, which is yung apat na players ng NAOS ngayon. Naka-sheriff lang sila lahat. One tap to the head. Winnable pa rin to kahit papano kasi magandang trade lang talaga ang kailangan nila. Pero oh no, nagka-timingan yung dalawa. Walang idea si Wits kung nasan ba yung kalaban nila. Kumbaga pag nag-seeker si Wits, magugulat na lang siya. Bakit lahat nasa base? Tapos, ha? Diba? Paano to nakapasok, diba? I mean, kanina pa ako nandito.
Pati yung guiding light walang mapipitas eh. Pero talagang lakad, walkathon. Sabi ng NAOS, talagang play for contact. Lalo na wala silang arep. Oo, talagang kontakan na talaga ang mangyayari doon. Si Mojo, meron naman siya showstopper game. Pero ito na nga, talaga yung mga players ngayon ng Puggers na planta ngayon spike. Pero manalaman na rin talaga ng mga players ng Puggers to kasi nga may turret sa likod. Andiyan si Joel, turret nagbabattle na talaga. Pero yung all the way nga dito lang sa may event. Alam na nila, dito lang sa may art. Alam na nila na meron tao dyan, which is si Wits. Pero ito rin talaga tayo try to set up all the smokes na meron sila. Flashing onto the side of Wits right now. Pero dahil sa swing coming in from Unitops. Pero yung second level nila, everyone na nakita niya! 9 to 12 already, puso lang, sabi ng Puggers. Walang anong timeout, walang ganon. Nag-stack sana yung NAOS dito completely sa bilong. Ang kaso nga lang, walang pumunta na kahit sino mula sa Puggers. At the same time, gusto ko yung decision making dito ni Ninitops na, sige, Blixerino, itag mo yung Trailblazer para hindi ako makita. And because of that, Wits didn't know, never had an idea na may tao pala sa art. And he took that properly para sa side dito Pero ng isipin mo, Puggers. I mean, from 5-12, nakita talaga natin ng 9 to isipin mo, isa na lang kailangan ng NAOS pero hindi pa rin talaga sila nanalo ngayon. Pero hopefully makabawi sila kahit paano. Yun nga lang, hindi ata tumama yung isa. Pero Second Love is just right there for them to get that pick-offs na makukuha niya. Kailangan mo sila ng pick-offs dito. Siguro, ang ginagawa nila talaga nila is play for picks, kumbaga. Naghahanap lang sila ng opening for them to go in. Well, kaya talaga nila kaya nakaiwan yung spike na yan. Kasi whenever they saw one opening, talagang yun talaga yung yung pwede nila makita. Ito nga, with the initial kill towards Wits, mababawasan ng utility info. Itong players ng NAOS. Aside from that, wala na rin silang makikitang blind para sa side ng Puggers, no? So they're still trying to look for the second here and they have the possibility to find sakali man si Jack. Yeah. I mean, they saw fake lang pala. Yeah, they saw it already sa A. They saw it already sa A, pero yun nga lang, that opening is not enough for them to go in. 4v5, Mojo again with a showstopper. They can actually stop the push of Puggers dito nga sa C. Pero is that gonna be successful? Is that gonna be enough? Sisimula muna tayo sa bubot ngayon, pero yun nga lang mo hindi ata mangyayari kasi nga din nag-dual command ngayon yung mga players ngayon ng Puggers. And that is a push coming in from them though. And DG can do anything at all kasi nga suppressed siya. And yung nga sa may hall, oh my god, walang tumitingin sa hall. Ja is low, pero that is a push coming in from Blixerino. Will take 2, pero hindi pa naman tapos to. Ja will catch 1, pero pushing ito 3v1, Papi Chulo, mag-isa. 12 seconds remaining. They are gonna be planting the spike. And si Papi Chulo na nga lang natitira dito. Hindi siya na-detect nung Rico na yan. There's still a possibility na makapitas siya dito, especially very low na si Chongi. But that gives the idea towards Puggers kung ansan nga ba yung tunay na lokasyon dito ni Papi Chulo. 3 players para sa side ng Puggers. Ang nag-aabang na lang kung kailan siya mag-hop out, and that is Ninitops to take on the kill. Ang ganda ng take dito ng Puggers actually. Blixerino, hindi niya talaga, pinabayaan niya muna yung backside doon, no? Pero narinig niya na merong bumabarel. So he knew exactly what to do, but to force out using utilities na nagmumula kay Chongi. And after that, na nagulo na yung nasa likuran ng backside, that's the time he swings and he gets a double kill. Ito I mean, nasa side ngayon na NAOS talagang sobrang nadidiri rin talaga. Kanina pa tong showstopper ni Mojo sa totoo lang, pero they're actually waiting for the perfect timing na talaga magamit niya yan. Pero at least alam na wala makakapigil dyan. Siyempre, talagang i-call muna na makakampi niya, nag-knife na ba si KO? Kasi yan lang din naman talaga ang makakapag-stop din sa showstopper ni Mojo ngayon. But in terms of firepower, Puggers, they have a lot of money right now na kahit anong mangyari hanggang mag-OT to, men, makakabili pa sila ng operator dito kundi 3 pa ang pwede nang bilhin ngayon. But that is a cosmic divide already. But it's updraft and a flash and a dash for them to check out if meron bang tao dito lang sa may likod. Pero mukhang wala ata. Pero andun sa loob ngayon si Ja waiting for inevitable right now. But Papi Chulo will catch one with one tap to the head. And second level plant the spike already. Pero pop flash it is ginagawa nga nila at mukhang wala na sila makikita dito kahit isa. With this cosmic divide right now going down, magkakakitaan na nga lahat ng players dito. On the way to the backside is 3 NAOS players Ja to get a double already. And dito na nga yung thrifty round mula sa NAOS to finish the first game that we have right here. Gusto ko yung take na sana ng Puggers dito pero mukhang nagmadali ata sila.
sa pagpa-plant ng spike na yan. Now, si Esports to take victory on game number 1. Yeah, I mean, talagang nung pinatin yung spike, yung iba pumasok pa, yung iba talagang nanggigil pa talaga na gusto na lang makakuha ng pick-offs. Pero syempre, para matik yan, if ever na talaga na-plantin natin yung spike, all we need to do is wait for the retake, wait for the taps, wait for the sound cues na gagawin natin ngayon. So might as well move back. Sabi nga ni Wits, cutting ko muna eh. Oo, cutting ko ba yan? Oo, cutting ko. Meron na rin silang inhaler, no? Oo nga Kasi yan din ang gamit ni Madam In eh. Oo. Kaya, Sipin mo, green tas hinihitit dito. Nako! Cutting ko talaga, men. pero ayan, nakita na nga natin yung game number 1 mula dito sa NAOS versus Puggers. They gave us a very good map to watch right here. Kahit na nag-13-10 to, almost going to an overtime, Puggers really showed up pagdating sa match na to. Pero what really showed up is definitely Papi Chulo holding down the fort for the rest of the NAOS team. Ang ganda ng mga kills niya dito, pati ng mga anchor niya sa mga sites. And syempre, isa rin si Second Love dito, yung mga pick-offs niya, yung mga multi-kills niya, yung pagpupush niya, yung mga pag-hold niya. Sobrang laking potential pa ang pwede nilang makuha dito. Pero of course, if ever we're gonna talk about this match, ito na ata yung most knife kills sa loob ng isang match in a game sa VCTPH. Pero yun nga, for the side naman ng Puggers, really good start nga na pinakita nila. No? Talaga ilang rounds to? 47. That is actually 7 rounds na mahabol nila dito yung mga players nga ng NAOS Esports. Pero nangyari na ang dapat nangyari. Talaga nakita talaga natin na pinakita rin talaga ng Puggers yung kanilang potential, yung raw firepower nila, yung aim duels nila, yung capabilities nila as a team, yung synchronization nila ng utilities, sobrang on point. And the fact na syempre, para sa mga viewers at para sa mga nanonood ng VCTPH, we might have expected na one-sided tong match na to, especially NAOS yung naglalaro ngayon. Pero Puggers, nagpakitang gilas talaga sila sa first map na meron tayo na pinili pa ng NAOS Esports. And with this kind of showing, it is not impossible na makakita talaga tayo ng game number 3. Ito yung mga knife kills nila. That's nagawa eh. Pero yun nga, most knife kills. Pero, look at Second Love. Yun kung gano'n siya kakrack eh, no? Sobrang saktong-sakto talaga yung mga pagsilip niya. And syempre, hindi naman din talaga mangyayari kung wala sa tulong ng mga kakampi niya. Grabe yung trust nila sa mga kakampi nila, di ba? I mean, meron silang confidence for them to peek out sa mga sides. Pero, yun nga, minsan naging successful, minsan na hindi. Pero, andito, ang NAOS Esports, si Papi Chulo, delivering the win with Grab Unlimited. Like we said a while ago, siya rin naman yung MVP pagdating sa team ng NAOS Esports a while ago, pagdating sa ating stats, pagdating sa ating post-game. And you can definitely see na isa talaga siya sa mga players dito that would really be there to support the teammates and get those trade-offs na kailangan nilang makuha. And this is probably one of the support players na makakatulong talaga sa rest of the team. But right now, ito na nga yung game number 1 natin. But we still have maybe 2 more or maybe 1 more game to see later on. Right now, we're just gonna go in a very short break. Syempre, ang The Mods magbabalik muli pagtapos ng break na to. So, see you guys in a few.
At tayo ay nagbabalik dito sa VALORANT Challengers Philippines. Ladies and gentlemen, once again, we are casters. Kami nga pala ang The Mods para itid sa inyo ang game number 2 ng Puggers versus NAOS Esports. Siyempre, pupunta naman tayo sa malamig na icebox. So, ito yung map pick ngayon ng Puggers. So, if ever din talaga na mauulit ng Puggers yung gameplay nila kanina against NAOS, this is gonna be really interesting kasi nga sobrang dikit ng laban nila. From 5-12, naging halos 10-12 pa. So, talagang pinapartner talaga ng Puggers, syempre, na kahit sinong katapat nila, kakayanin nila. Maraming saksakan ang nakita natin kanina sa map number 1. Dalawa agad ang panimula dito ng NAOS, pati na rin ng Puggers, nagkakabawian. Ano bang scoring pagdating sa saksakan? Sino pinakamarami? Puggers o NAOS? Parehas lang ang 1-1 score nila, no? Parehas 1-1. lang, men. Oo. Talagang, hindi. Anong 1-1? Hindi, si Wits naka-isa. Sino pa ba? Papi Chulo ba yung pangalawa? O si Ja? Parang 2-1 ata yung score nila sa saksakan. Parang feeling ko lang mga 2-2, feeling ko, pakiramdam ko 2-2. Comment section, nanonood. Apat yung saksakan eh. Apat yung saksakan eh. Most knife kills nga sa isang game, di ba? Nakita na natin. Talagang record-breaking itong series na Dapat may record kasi tayo dito sa VCTPH, di ba? Stats don't lie nga. So sa mga nanood kanina nung match natin, ano ba ang total score ng saksakan? Sinong lamang sa dalawang teams na to pagdating sa first map kanina? Pero eto, sabi sa'yo kinonfirm na ni In. Kating ko nga yung sinisingot kanina ni Wits. Oo, syempre, basta green tapos nasinghot. Talagang katingin ko na talaga yun, di ba? Syempre, nakakatulong ang katingin ko para sa ating mga buhay. At syempre, hindi lang naman si Wits ang sumisinghot ngayon. Pati si Kuya Bill. Sisinghot din ngayon. Akala mo. Sa likuran ko lang din. Akala mo, ikaw lang. Ako din, boss. Pare-pareho lang tayong nasinghot ngayon. Sama-sama tayong mga tito at tita pagdating dito sa VCTPH. Mamaya best kunin mo para pagbukas ang camera. Tapos dapat si Wits din paalala mo kay Wits na sisingot din siya mamaya. Meron akong dare sa'yo. Habang naglalaro ka ng Valorant, maglagay ka ng VIX dito. So, sa ilalim ng mata. Maglaro. Maglaro. Pero anyway, punta na tayo sa Agent Select dahil dito makikita na natin kung ano nga ba ang kanilang mga agents. Malamang, Icebox is gonna be the map here at mukhang maglalabas ng Harbor. Si Wow! Si Wow maglalaro! Si PJ! Yan ang gusto kong makita. Oo. Tamang switch up lang. Sunday buff ngayon, best. Tandaan mo yan. Ay, naku po. Linggo ngayon. Walk on water. Araw mo ngayon. Nangyari yan dati nung kalaro mo ang, game lab. And, Sunday buff talaga. Hindi na ako magugulat if ever. Pero yun nga, ito, with a jet. Jet, ilalabas na. Tas icebox. Naku po. Mainit to. Tapos si Wits mag-harbor din, no? So, alam nyo na, guys, expectations pagdating sa mga rounds natin dito. Feeling ko, second floor plant na naman tayo with the Cove. Besiwa pa, ito yung thing sa side ng NAOS. Double duelist sila, which is nga yung Raze tsaka si Jet. Pero yung mga ibang team tulad ng DRX, double controller setup sila dito, and Harbor and Viper. So talagang sobrang interesting na to, knowing na si Harbor nandito with their main smoker. Well, siya lang naman din talaga. Like what you've said, 2F na plans. That is talagang sobrang posible na mangyari yan dito. Ito na nga, ang high tide, yung delubyo mga kaibigan, bumaha sa icebox. Pinapabahan nila dito pagdating sa Icebox, pero Mojer to start off with the boom bot right now to get info pagdating sa loob ng site, pero walang gusto magpakita until lumabas si Chongi sa ating Viper wall. Papi Chulo to take on that advantage, and Ja bumaatras pa dito, low in HP, and he still managed to take on the kill. Wits makakapag-plant na nga ng spike, and para sa side ng NAOS, secured na ang round, secured pa ang pera pagdating sa spike plant. Bilis. Napakabilis sa pangyayari mga kaibigan. NAOS getting and securing that first round already for them to get that
early advantage. Pero ito yung maganda dito sa side ng NAOS, di ba? Nakita natin yung mga capabilities nila. Nakita natin yung mga talagang kaya nilang gawin back then. Individual skills, individual capabilities too. Pero dito ngayon sa Puggers, syempre, this is their map pick. So, let's see if ever meron pa talaga silang ibubugol dito, meron pa silang ipupush dito. Kasi if ever, this is their last game already. Kung 2-0 to. Ito na pinakahuling game ng Puggers if ever. Kaya nga nagpapakitang gilas sa sila. Nagbibigay sila ng magagandang laban eh. Pero ito, Ja, medyo naipit siya sa pag-dash out niya doon, Bes. May wall doon eh, kaya wala pala. Kaya pala sobrang hirap na rin talaga. And syempre, meron pa snake back doon sa kaliwa. Pero walk and water, si PJ isa second one right now. He is super low. NDG with a swing, will catch one. Walk and water, mag-isa pa rin. 1v3. Oh no. Makakaya pa ba niya? Pero yun nga, 2F. Kita yung ulo ni Wits! Diyos ko, matatamaan pa! Pero hindi! Biglang gumalaw yung ulo niya. Walk and water, nakapatay pa ng isa. Alam niya na merong tao sa taas, which is si Harbor yun. Pero yun nga lang, kailangan nila magpaka-easy dito. Meron naman siyang dash. Pero yun nga lang, Wits, bumaba na. Bes may problema. May problema. Anong problema? Yung si Harbor, yung itsura niya, pang Sunday din, Bes. Oo nga eh. Pang linggong buff din eh. Oo. Yan ang problema dito. Sayang yun, no? Nakita na yung ulo sana ni Wits. Madedelay sana yung pagpa-plant ng spike. Pero walk on water, kahit na ganun yung nangyari, napatay niya pa rin yung nag-swing out para i-pressure siya for the side of Puggers. So magandang panimula na ito para kay WoW, especially dun sa round na eco lahat ng players ng Puggers. Yeah, Dahil pero wala tuloy, hindi kompleto baril ng NAOS. Yeah, okay lang. At least, diba, na ano pa rin nila, na nagawan pa rin nila ng thing kahit papano. Pero ang nasa isip ngayon ng NAOS, kahit yun yung gamit nila, is get at least 2 to 3 kills dito ngayon sa side ng Puggers para syempre hindi talaga sila mahirapan pagdating ng buy round nila kasi wala silang broken by mga players ng Puggers later on. But Mojer with a kill, pushing in. Medyo alam ata ni Blixer na meron siyang katabi dyan sa Snowman nga. Ninitop still full on HP. Blixer with a kill again. 3v4. And ito na nga, lamang na lamang ang NAOS in terms of firepower. But that is Wits with a trade-off right now. But yun nga, Ninitips. 3v1. Wits with a 3k. NAOS 3-0 on this game. Well, icebox naman to Bes eh. So... Attacker-sided. Oo. I mean... Alam natin, malakas ang SBE dyan. So, Papi Chula and Jack. Malakas ang TS and dating Bren dyan. Andyan si Wits, di ba? So, yung 3 players pa lang ng NAOS Esports, alam natin na ito yung pinakamalakas na mapa nila. May maliban pa dun, parang hindi pa masagot ng Puggers dito yung wall ni Wits eh. Yung kanilang mga high tide pagdating sa pagpasok o pati yung mga cascade na nilalabas dito ng Pugger o ng NAOS kanina, no? Ja, on the other hand, unang pick-off na nga agad-agad. He goes up onto 410, making some pressure, making some waves dito sa loob ng site. And yun na nga, na-overwhelm sila dun sa mga matataas na wall. Which is, malay mo, meron naman silang siege dito. Pwede nilang gamitin to para lang syempre paakit nga doon sa may skins. Tulad ng nakita natin sa Brazil. But second love, mag-isa, low on HP with a sheriff. Mojo is low as well. Kahit sa gilid ng tamaan, patayin na yan for sure. But second love, trying to mess up with the possession of these players. Second love, catching Wits. Wala silang smoker ngayon. The clock is ticking already. Pero ang problema, si Mojer may satchel pa. Isang satchel na lang siya. Pero nakapatay pa siya. Pero ang problema, napakadaming utilities ngayon. Yun na nga, nabawasan ng kahit konti. Pero meron siya lockdown ngayon. If ever gagamitin na yan, medyo mahirap na din talaga kasi nga may angulo. Si Papi Chulo ngayon. And Papi Chulo getting the head of second love. Securing the round again, 0-4, NAOS. Talagang pinapahirapan ang buhay ng Puggers ngayon. Every time na na-encounter nila yung cascade, napapa-atras sila, pati yung high tide. They just don't know how to answer it right now. But slowly but surely, I think Puggers, makakapag-adjust naman sila dito kahit papano. Especially na gagawa pa rin nila yung sitwasyon even or despite having just an eco into like a 2v1. And that still matters pagdating dito sa side ng Puggers. Pero NAOS yet again ready to take on a site. Another site for them is gonna be B maybe this time. Yeah.
Pero dito naman sa mga napakita nila dito mga kaibigan, they have the firepower already, they have the lockdown, they can actually potentially stop the push of NAOS nga dito sa may A. Pero makakasagot si NDG agad-agad eh. Meron naman siyang Hunter's Fury dito if ever. So second love, medyo nag-iisip pa siya kung i-pull off na agad niya yung ultimate niya. Pero contact play sa side ng NAOS ngayon. Pero sisimulan muna natin dito with a reckoning for the side of Wits. Pero talagang ma-force out sila na lumabas na rin talaga. Ja tried to do a contact play papunta nga sa B para lang syempre makakuha sila dito magandang decoy. But Mojer knows what's up. Yun na nga. Mojer pushing in. Labas pa yung Hunter's Fear for him na makakuha ng enough damage dito. Pero ang problema, wala siya nakuha kahit isa. Pero meron pala si Chongi. Chongi is down. 3v4. Lamang na in terms of firepower. They have one ultimate as well. And the clock is ticking too. They killed one more. Puggers, they can actually save. Ganda ng timing dito ni Mojer, especially sa pag-hop out niya. Pagdating doon sa lockdown na meron yung Killjoy. And because of that, nasira agad yung depensa, nasira agad yung retake dito ng Puggers. That was the lockdown that was supposed to create space for the rest of the team. Pero hindi nila nagamit at all just because of the timing here coming in from Mojer. Another well-executed round again mula sa NAOS. Nagustuhan ko rin dito yung pag-aantay o yung pagtitiis talaga pag-antay ng rotation mula sa B side from the two players of Puggers. At least napatay nila si Jadon, but in the end, it was just too much pressure on A. Yeah, I mean, sobrang solid talaga yung pressure na. Siyempre, sisimulan muna natin dito nga sa reckoning nga ni Wits, diba? Superior crowd control lang talaga pinakita niya. Para lang siyempre, wala talagang makuha nila yung site. Yung lockdown sana nilabas nga ni Second Love, pero bigla na lang talaga nag-swing out si Mojer, catching him off guard. Nakita rin niya, talagang nilabanan pa rin talaga ni NTG dito kahit paano, pero at least nakakuha siya ng isa. Pero yun na nga, sisimulan muna natin itong round ito with an Aldrin nga nilalabas ngayon ni NTG, but Chonky, magandang position niya, pushing the players of Puggers, pero bigla siya na punish dito. Ja, literal na natunaw sa isa. Papi Chulo again, take it down everyone na makita niya. 2v4, Blixer with a Bulldog. Tamang headshot na talaga ang kailangan niya for him to take down these players, pero ang problema si Mojo, meron pa siyang showstopper ngayon. NDG, gonna push, pero nilitap super low, wala siyang heal ngayon, ay meron pala. Pero, wala pa ba nila? Wala na shock pa siya. Wits to finish things off, a cleanup round mula sa side ng NAOS yet again. Si Jan lang talaga yung tuluyan nilang na-punish dito. No? Sinubukan nila mag-close counter, especially using that stinger on Maze, but it still didn't work out into actually getting majority of the players. Maganda sana yung angulo kasi 3 players na ng NAOS yung nagpupush doon. Ang kaso nga lang talaga, because of the smokes, hindi na rin nakita ng Puggers exactly or ni Chongi exactly kung asan nga ba para ma-spray down niya. Brand new round for Puggers. This time a full buy round. Meron na silang operator dito na in-invest. Pero they tried so hard. Pero it's just, Second Love is denying the win again of NAOS. Will take down 2. Ja from up top will catch 1. 3v3 onto this game. Walk on Water. Get at least 1 kill lang din talaga para sa makabawi sila kahit papano. Pero Walk on Water though, if ever gonna check out the gameplay of Walk on Water, if ever compare mo kay Second Love, mas flashy and mas deadly si Second Love dito bes no? Pero yun nga lang, Chonky. Oh no, wala silang idea. That is a showstopper already. But Puggers, siya ang unang nakapatay dito sa side ng NAOS. 1-6, denying the streak of NAOS side. Paunahan makapatay doon, sir. Kung hindi, o kung nag-whiff lang ng kakaunti yung Puggers doon. Literal na GG 7-0 ang magiging score natin. But Puggers went up to that and 1-6 is the score. Yun yung first round na hinahanap nila. The difference, ito yung difference kapag nasagot mo yung wall na binibigay ng isang harbor dito. From a while ago na lagi nilang inaatrasan at sinasabayan yung waves na yan pabalik. This time, nilalabanan nila and because of that, nagulat na lang ang NAOS. Wits. Getting on to reckoning again. Pero yun nga lang, biglang na... May reckoning na naman to. Yun nga, talagang wala talaga silang tigil dito. They have the orbs. 0-6 yung score nila kanina. They can get the firepower. I mean, they can get the kills. Pero yun nga lang, andyan pa rin talaga yung mga players ngayon ng NAOS for them to deny the rest dito kay Chongi.
3v4 right now, Ninitops finding that early frags for them to get more wins. Walk and Water will catch one. Blixer as well, 2v3. They need to push out at the same time para makabawi sila dito kahit paano. NDG, at least spotting one. Pot shots, not gonna connect. Swing, will catch one. 1v2. Papi Chulo, that is the wall na meron siya. Papi Chulo will catch one. He knows kung nasan siya, pero he's gonna push or probably wait. Meron siyang turret dito pero yun nga nasa kabila siya. Ma'am, out kumbaga, Papi Chulo, nakalikuran pa. Walang ka-idea, sinitaps ko nasan siya. And at the same time, wala rin talagang oras doon. Alam ni Papi Chulo na bumaril siya, obviously, hindi siya nagde-defuse ng spike and you wouldn't expect Papi Chulo to peek unless you tap the spike again. Kahit na may wall na sana dito na na-setup, actually maganda na yung setup ng wall especially nakita na ni Blixerino yung last remaining player dito, but yet again, that micro decision making didn't work out in the favor of Puggers. Instead, NAOS secures the round 7-1. Kumbaga, pagalingan na lang magdesisyon at that point pero this decision from Puggers to wait specifically on mid-tube to kitchen made them a little bit successful to get that initial 2 picks. Dalawa pa makikita dito ng Recon. Grabe yung nakita ng Rico na yun. Okay, good information already. Nanukuha nga ng mga players dito ng Puggers, pero that is with plant spike already. Napakadaming high tiles talaga nilalabas niya for them to block the vision of the players of Puggers. Pero ito na yung retake na gagawin nila. 3 are pushing already. Alam na meron tao sa isa, pero Blixerino, one tap sa ulo with a classic, pero meron pa dito sa taas nga! Ng Maze. Second Love catching one. Papi Chulo, the only man remaining for the side of Puggers. Meron ba siyang lineup pero mukhang wala ata. Just trying to displace the possession of Papi Chulo as well. Second Love, oh no, kita yung ulo. Pero meron pa isa, Chonky. Galawang action sa mga kaibigan. Chonky will get that kill. Muntikan pa yun. Puggers to secure the second round that they have in an equal fashion against NAOS Esports right now. Hinimay nila isa-isa itong mga NAOS, especially dito sa double kill nila towards mid-kitchen dahil yung dalawang duelist agad yung napatay nila dito Kaya nga nahihirapan yung Puggers makapasok ulit o makapag-retake dahil nga dito sa dalawang duelist na meron. Alam mo, buti na lang talaga, buti na lang talaga for the side of Puggers, nakakuha na talaga sila dito ng early pick-offs na even though na talaga napakadaming high-tide nilalabas dito si Wits, talagang pinupusuan pa rin naman talaga and knowing na halos hindi naman talaga sila kompleto ng baril doon, na sila pa rin talaga nanalo sa mga duels kahit paano kasi nga may mga trade-offs na nangyayari. Double swing, triple swing, yung ginagawa nila. Walk on water, gonna push. And Diyos ko po, tinuhog si Mojer at Papi Chulo. One for the TikTok, sabi nga nila, dyan naman na umaakyat. At lumilipad parang langaw lang pero swatting him down is gonna be Chongy. 4v2 situation pa nga mangyayari dito. The wall has been set up para lang ma-defuse yung spike. Ninitops to just start defusing. Tap mo lang ng itap hanggang mamatay, hanggang matapos yung round and Puggers to successfully retake the site. Napakagandang, actually smooth retake na ginawa nga ng Puggers. Napaka-basic ng ginawa nila. Si Wang gumagawa ng miraculo na naman. Oo nga. Miraculo? Miraculo. Tama naman Oh, yun nga, miraculo. Pero yun nga, ang ginagawa talaga mga players na to. Talagang, nung naka-pick off si Walk on Water dito, syempre 2K na yun. Talagang nawala pa rin talaga yung mga importante players dito ng NAOS. Wala si Papi Chulo, wala na rin si Mojer dito, wala na silang Sentinel, wala na rin talaga silang Nade. And si Ninitops, nung nakita na yun, talagang pinush out din talaga ng Puggers yung mga players ng NAOS para magkaroon ng space. Si Ninitops doon, space created, kumbaga. Kayo na bahala dyan, ako ang bahala sa spike. What a round mula dito nga sa Puggers. A dink towards Ja. Dash out na lang talaga para sa kanya. And the thing is, pagdating sa... Siyempre, wala tayong Sage dito Pinalitan nila with a wall or maybe a Cove from Wits. And wala silang healing capability for the side of NAOS here. Oo, pero ito rin talaga, medyo dumidikit na yung mga players ng Puggers dito. Ito yung mga papinili nito, pero yung nga, that is, napakagandang
talagang pagsiswing dito ng mga players ng NAOS rin talaga na even though alam nila na medyo delikado nga talaga doon nga sa may ropes, pero at least meron naman tao sa baba for them to get the trade of right helmet. Mojo will catch one again. Pero as you can see, merong isang umiikot ngayon, walk on water, flanking everyone nga dito nga sa may a second love, starting off with a kill. Pero yung dalawang players nasa andun lang sa maze yung isa, pero the position is not compromised. Alam nila na meron tao sa may lip and walk on water. You're gonna push it! And we'll get that kill! And we'll get a defuse as well! Ginawang bola si NDG, pinaikot-ikot with a win. Sunday buff, it is PJ, walk on water, wow! Lahat na ng pwede mo maisip dito na nickname, ibigay mo na dahil Puggers is alive finally, this time yet again. Pero ang ganda ng swing na nagbula dun sa NAOS, no? Alam naman natin na eco, disadvantage sila sa round na to, but again, prepared naman sila sa mga trade-offs na yan, pero nakakatakot yung mga shots na nakikita natin kay PJ dito. Yeah. 7-4. Pero ito, I mean, for Puggers, it's gonna be a 7-5 scoreline kasi if ever na ganito ang mangyayari, this is gonna be a deja vu of what happened a while ago. The 7-5 talaga sa first half, yung nga ginawa na NAOS and Puggers ngayon. Pero there is a Viper spit for them to delay the push of NAOS. Isipin mo, may high tide na, may Viper spit pa. Diyos ko, kung ako dito sa side ng NAOS, hindi ako papasok dito. Ang dami nilang pwedeng paglaruan na utility dito, especially for the side of Puggers. Meron pa silang, oh my God, holy cam! Naku, napangiti! Another one right now! Napangiti yung dalawang players ng NAOS doon! Oh, Diyos ko, muntik na natin makita sa screen natin yung nangyari doon! 4v3 situation, and just because of those initial 2 pick-offs na nagmumula kay Walk on Water, wala na naman sila ng isang duelist dito. Wala pa silang info at all. With now, the Killjoy, nilalapag na nila yung kanilang mga ulti dito. Walk on Water! Ito pa isa! Lalabas ka ba? We're not there for them to get the verticality, pero kala magpupush ata siya. Pero mukhang makukuha na siya. Pero kala Walk on Water with a 4K! Almost getting that ace to close. They have the 7-5. Mainit na mainit si Wow. Kanina nasa baba yan, di ba? Pero unti-unti siyang umaakyat kasi nga Sunday ngayon. Malapit na kasing mag-alas 3, guys. Yun lang yun. Kailangan daw umabot ng game number 3 para mapakita niya ang tunay niyang lakas. Pagsapit ng alas 3. Alas 3 na ba? O, 2:25. Pa na game 3 to. Diyos ko, kabahan ng warm up na nga to ni PJ. Mamayang alas 3 mga kaibigan. Ito na. Itong stream natin, magpo-post at may lalabas na may lalabas na 3 o'clock player. 5-7 ang score natin dito at kung kanina one-sided nung nagsimula tayo, 6-1 pa nga sa stream ngayon na nakikita ko Ngayon, ang bilis. 5-7 na yung scoreline natin dito. Ito ng pistol round. Ang magsasabi kung kanino nga ba, magbabago nga ba ang ikot ng mundo dito para sa side ng NAOS. Tingnan natin if ever magbabago na siya. Kasi nga, di ba, if ever you are a really aggressive team, syempre, mas favorable sa inyo ang attacking. Well, lalo na, online na si Walk on Water ngayon. Oo, kanina kasi, sarado monitor niyan Partida pa daw yun, sabi ni Wow. Pero, kanina, ubiw siya Pero ngayon, at least, wow na ulit siya. Ubiw na lang ang nasay niya. Ubiw na lang ang nasay nila kanina, pero ngayon, wow na muli. As they try to plant the spike, Chongi holding down mid. Sumusubok na makaligtas sa mga bala ni Ja. And he successfully does that. Ninitaps ang tatawagin niya dito. Pahil. Pare pa heal. Yan ang sabi niya. Pero Ja, so gina po, Shen, mukhang makikita ata si Ja at si Wow. And si Wow nakakuha ng kill na yon. One tap sa ulo kay Ja. Pero Papi Chula getting that carried up again and again. Pero Mojo super low in HP. Pero Diyos ko po, Walk on Water mag-isa. Kinove pa nga, baka pakita. Pero paano ang gagawin mo siyang kabalit? But NDG will end your life with a frenzy. 5-8. And this like literally the thing that happened kanina na nanalo ang NAOS sa first 2 rounds of the game. Sige, bes. Ito na nga. Gawin mo na ang dapat mong gawin.
Pero at least yung mga players ngayon na NAOS mainit na. They have the Bulldogs already. 4-stack Bulldogs for the side of NAOS Esports. Syempre, knowing that they have it already, might as well ibuhos na natin lahat. Huwag na nating pagtagalin to. Gawin na natin to para syempre mas marami tayong time para makapag-isip-isip kung paano natin ipopolish yung mga game natin ngayon kasi nga malapit na ang playoffs, ipapalabas nga natin on March. But at least, that is Mojer. Doon lang sa may pipes. Pero magkikita pa itong mga players. So probably that's gonna be a swing lang din talaga na pwede lang gawin. Double swing probably or trade-off. Pero yung nga wala silang idea at all na talaga yung mga players ngayon. And ang NAOS nandun na sa area na yun. Mojer with a 2K already. Walking Warrior mag-isa with the Sheriff. One tap sa ulo. Pwede mangyari pero nga na hindi talaga hahayaan ni Wits na mangyari yun. 5-9 already. Pero ang pinakamahirap na din talaga kasi nga sa Puggers, pwede mo maging 6-9 to. They have the firepower, they have the utilities, and ultimate-wise, medyo wala pa talaga. And same goes with NAOS as well. And mukhang hindi rin din talaga nagiging unfavorable sa Puggers yung sitwasyon nga na wala silang pera kasi hindi sila masyado makapag-aggressive ngayon. Pero at least, with this kind of buy, is malay mo, kaya pa. Pero ang problema na talaga sa NAOS to, they have 4 Bulldogs at the end of the day. So this is gonna be a really difficult push pa rin sa side of Puggers if ever. Yun na nga eh. Ito, initial paint shells agad-agad. Para lang may konting delay mula sa side ng Puggers. Pero baka magulat sila. Instead, si Jang nagulat dito as Puggers tries to push in, punishing 2 players immediately sa kabilang side. 5-9 nga ang score. Pero right now, mukhang hahabol talaga ang Puggers dito. Setting up the wall to set up for that plant. Isa na naman ang napitas nila and that's gonna be Wits. Papi Chulo, the only man remaining, 4v1, pero yun nga na ginagawa niya, muntik nang tumama si Papi Chulo, patay na, nirat-rat pa, 6-9 indeed, nice! Nice! Mapapanice ka na lang talaga dahil para sa Puggers right now, talagang hinahabol nila yung score nila dito against NAOS Esports. And for NAOS to not have an answer as of this moment pagdating dito sa duels na nakikita natin, na it seems like napapantayan talaga ng Puggers yung sakit na damage na kaya nilang ibigay. No, napakasakit, Kuya Eddie. Pero dito na ngayon sa side ng NAOS mga kaibigan, they have the firepower too. Pero let's see kung talagang magagawa nila ang tunay na bang-banga dito na, and syempre talaga hindi nila uulitin. And parang alam na rin talaga ng mga players nga ng Puggers yung gagawin, pero off-angle kill for the side of NAOS. Hindi talaga niya ine-expect ni Second Love na meron palang tao dun lang sa may nest. Pero kaya pa naman, puso pa lang naman. There is a non-swarm for them to delay or displace yung mga kalaban dito ng NAOS ngayon. Pero at least nakita natin kung paano bumulagta si Chongi dun sa side. Dinikitan niya yung wall instead of yung orange na container na meron tayo dito. And syempre, babasagin at babasagin ng NAOS yan. Napigilan nga nila yung pagpa-plant ng spike. The wall has been up right now mula dito sa ating side ng Puggers. Ito yung kanilang queue para to push in. Ang kaso nga lang, pre-fire malala ang natatapatan nila dito. They might think to come back, pero si Wits nakapitas na nga ng dalawa, and now it's all up to Ninitops. Alam nila yung pwesto dito ng natitirang player, and NVG is trying to push in, but Ninitops to answer back. Siya pa rin ang makakuha ng kills, and they have to be careful dahil yung eco nila dito, mahirap. Puso lang ang nasa isip ngayon ng NAOS Esports. Talagang hindi talaga nila hahayaan na ganoon talaga yung mangyari kanina. Talagang sobrang nakahabol sila ng Puggers ngayon. As long as they can win, as long as they have the upper hand dito, tulad nga nangyari kanina, they took down Second Love, they took down Chongi agad-agad. Might as well end the lives of everyone na nakikita nila. Pero good read pa rin sa side ni Ninitops though. Good round pa rin, kumbaga. I mean, 2 kills pa rin na nakuha niya just to probably mess up nga ng sa ekonomiya, sa pera ng NAOS Esports ngayon. Pero ang problema, they have the sustain. They have the ultimates of Ninitops. So if ever mamatay siya, talagang malay mo mabuhay pa. Pero yun nga ang problema, si Second Love, naka-sheriff lang. So if ever talagang pull off ni Puggers na maubos pa ang NAOS, that's actually a really good thing. Pero ang problema, meron silang pang retake. They have the Reckoning of Wits. They have that Reckoning. They have the traps. Let's see if they can take this round for the side of Puggers. Marami-rami yung utilities. Makakatapat nila, and Wits to go down. Wala nang utility mula manggagaling mula sa kanya, at syempre pinuhay na nga ang patay. That's gonna be Blixerino. Very important
agent to revive right now and Blix to get a kill. Worth it, sabi nila dito. 1v2 situation. Alam niya kung saan nanggagaling yung mga shock darts na yan. He still has to pick up the spike. Might be a double swing from the two players of NAOS. Did some damage pagdating sa pre-fire na yan. But this wall is the lifesaver of Blix. Or can be the reason of his death dahil di niya malalaman kung saan magagaling yung dalawang players and NAOS to finally finish things off. 11-6. Yeah, there's a two-way sword, ika nga, di ba? Pero dito naman talaga sa mga players ng Puggers ngayon. Well, they have the Viper Spit already. If ever they're gonna push in, they can actually do that. Pero ang problema din talaga dito, may pang-retake pa rin talaga ang side ng NAOS dito. They have the lockdown, they have the reckoning, 2 more orbs for that showstopper and Hunter's Fury. So, nasa kanila na talaga kung paano nila gagawin yan. And knowing na si Chongi pero siya Hunter's Fury dito, pwede siyang medyo lumayo lang din talaga for them to get that deny dun sa lockdown or probably na pang post plant ng Puggers ngayon. Pero at the end of the day, NAOS, yung ekonomiya nila, everything actually really going smooth for themselves. Pero for Puggers, once again, if ever matalo sila dito, this is their last game sa buong VCT Split 1. So, worth it naman kumbaga. I mean, para sa akin, ganda nung laban nila, Bes. And for sure, para sa'yo rin. Totoo. At na-burn na nga rin no, ni Walk on Water pagdating naman dito sa round na to, yung kanyang double up draft. So as he swings right now, he doesn't have any more kits to actually punish the players here. And NDG, mas crisp pa. Sa crispy pata yung aim nito. Diyos ko, para sa side ng NAOS, ubos. Pati pantubos ang Puggers dito as 4-man still alive and kicking for them in a match point indeed. Grabe yung mga pag-flick ni NDG dito, di ba? And nakikita mo yung Bes ha, talagang 1 more orb na lang para dun sa isang player nga ng NAOS Esports for them to go on a 5-man ultimate. So, they're actually really saving siguro dito sa last round. 12-6, you have a lot of rounds to lose. So, if everyone din talaga na hindi mag-work out yung strategy nyo at manalo pa ang Puggers dito, at least meron pa kayong mga ultimates pambawi sa next round. They have a lot of money as well. They have the operator. Dito kay Ja, we all know na kung gaano kalakas ang operator ni Ja, mga kaibigan. Pero ang tanong, kailangan nyo muna talaga mag-owl drone ngayon. Pero yun nga lang, Mojer, trying to play close dito nga sa may garage, pero ang tanong ko, nakita pa siya, Ja will catch one. Wala silang pang lockdown ngayon, pero Ja, mga kaibigan, see if ever makakakuha pa siya. Meron ng outdoor Fias, pero yung alam, hindi ata na nakita. Pero mukhang ma-advance na dito si Walk on Water, but Jato answer him back. Reckoning being used right now, pati na rin yung Hunter's Fury to try and delay the players. And napakagandang utility play mula dito sa side ng NAOS. Si Chongi na lang ang natitira in a 3v1. Doesn't know, napaikot na sa kanya si Wits, pero wala ring idea si Wits actually kung nasan nga ba tong last remaining player. Could be anywhere, but they're putting pressure. As they do that, he swings and Chongi to go down. NAOS pa rin talaga is the time as they take the victory for game number 2. Well, based on experience, nakita natin talaga yung mga trade-offs na ginagawa nila. Good game, well played for the side of NAOS Esports. Now top 1 sa leaderboard natin with a score of 6-1. Pero meron pa namang laro ang Oasis Gaming. Since day 1, later on, kalaban nila ang SR Nacague. Pero yun nga, nakita na natin ngayon, talagang for the side of Puggers, kahit ginito yung score nila, kahit sila yung pinakababa, sobrang lakas na pinapakita nila. Really good games. If ever you're gonna ask us kung ano yung mga favorite naming games, ito siguro. Siguro ito, at saka yung mga games ng Puggers. Yun yung gusto natin talaga. Lalo na yung mga pangalan nila sa stream mismo eh. Ganda pang word play na kung tatawagin natin dito sa ating stream. But nevertheless, kudos to Puggers for really showing off pagdating sa last match na nilaro nila. Kumbaga, kung tutuusin, hindi one-sided yung mga match na nakita natin dito. They really got that fighting chance against NAOS, to be honest. And like we said, stats don't lie nga naman para sa NAOS Esports as we pull up
the stats right now. And makikita naman natin, NDG, with those crisp shots, di na ako magugulat na naka 25 kills siya dito. At saka, not just NDG though, sobrang crispy rin na pinapakita ni Walk on Water, talagang bumawi siya. Kanina nasa baba siya, pero kitang-kita natin kung paano siya nag-step up for them to get the top again dito nga sa ating score sheet. Pero ito na nga, pinakita natin dito yung scores nila. We started second half with a 5-7 scoreline, pero Puggers isang beses lang sila nanalo ngayon. Then after that, talagang wala na silang bawi. Nanalo sila dun sa first buy round nga ng Puggers dito. Pero hanggang dun lang yun na yun. And pinakita na rin talaga na ng NAOS na they're actually a huge force to be reckoned with. It took them a while for Puggers to actually adjust pagdating dito sa laro ng NAOS, especially pulling out the harbor here. Yung Cascade, pati na rin yung High Tide. Nahirapan sila sagutin sa unang mga rounds natin on the defense. But moving forward, they realized that they had to fight it out and kailangan nilang laruin itong mga walls na to against NAOS's favor. And they managed to pull off exactly that. Naging 7-5 nga yung initial half natin dito. And moving forward though, kung ang NAOS na ang nasa depensa, dito na talaga sila nagsashine. Pero Besa, if ever gonna check out naman, mukhang wala rin tayo nakita na talagang, alam mo yung kakascade ni Stacks sa icebox, yung talagang yung sobrang tago yung lahat ng entry points. Wala tayong nakitang ganun eh. Pero dito kasi sa NAOS Esports, we have NDG delivering the win with Grab Unlimited. Pero yun nga, kung hindi sabi ko kanina, yung inaantay natin na cascade, yung buong A, sobrang sarado yung entry points. Wala tayong nakitang ganun kasi nga meron silang sariling way kung paano gamitin yung mga utilities nila. Exactly. And with this, syempre, this ends our first series pagdating sa araw na ito. Pero hindi pa tapos ang lahat dahil nga, syempre, meron pa tayong susunod na match. At syempre, kami din ang magpapanel nun later on. But right now, I think it's time para ipasa sa ating panelist at sa ating host na si Likeable na like namin dito. So, without further ado, maraming salamat na mods nga pala, casters, for this match. And right now, we're passing it on to you, Likeable. I like all of you too, I guess. We're back here on the panel, and of course, it's your girl Likeable, still with Asarai and Raph. And ang ganda nung laban na napanood natin kanina. Siguro pwede nating sabihin na ito yung exit frag na gustong gawin ng Puggers, kasi even though hindi na sila makakasama dun sa ating playoffs, talagang nagbigay pa rin sila ng a good show for all of us, especially dun sa ating Pearl. May instances pa nga na akala ko when we moved on to Icebox na mauulit na almost comeback story rin yung mangyayari dito. Pero hindi na tayo umabot dun. Sinabi ng NAOS, alam nyo, huwag na nating patagalin. Tapusin na natin to. Pero dun pa lang sa Pearl, may mga interesting points dito. Tulad na lang, Raph, yung role switch na nakita natin dito, wala si Walk on Water. Second Love bumped up to that duelist role at pinasok si Lost Boy in replacement dun sa Killjoy role niya na yun. That's true. I mean, Lost Boy also had some few shining moments for himself. I think that Guardian clip was pretty nice on the eyes. And as you mentioned, there is quite a few swaps, not just in role, but Comfort Agent. You brought it up that we typically see, I believe it's Chongi on the Fade. But today he opted to go for that Sova. And while we're on Pearl, I think it's actually a pretty interesting stat that the Puggers matched I believe the NAOS squad with the same amount of thrifty wins. I think that's like, what, 3 apiece? So, you know, like you said, it's a pretty nice exit frag. They did show up, and I said this about a lot of teams. I'll say it about Puggers too. It's going to be really fun to see them develop in the future. Yeah, absolutely. It just felt overall that this was honestly just an incredibly entertaining match to watch. I just enjoyed how it got incredibly frag heavy, and that's really where Puggers tends to shine the most on this end. I love kung umabot na tayo sa point na na-inspire sila sa ginagawa ng ibang teams natin na nasa Brazil nga, guys. Nakipag Tondo Gaming, which was pretty
fun to watch. But coming into Icebox, I like how the Stockcasters nga sa Tagalog side, Eliza was mentioning na it really was difficult for Puggers to dictate the pace of the match nung naka-defending side na ang NAOS, because that's where the strong suit lies. That's where Puggers really tends to have difficulties kasi when they're on the defending side, that's when Puggers can dictate the pace of palagan tayo ng palagan. Pero when they're on the attacking side, nakikita mo talaga that they struggle to deal with the utility, especially with the harbor nga na meron si Wits. Yeah, ganda naman nangyari dito eh. Actually, nakakatuwa tong second map. Nung first map kasi, di ba, it was just a brawl fest. Yun talaga yung tinawag natin dun kanina. Na barilan lang talaga yun nangyayari, pero moving over to the second map, mas naging careful na rin etong Puggers, pero in the end, NAOS pa rin talaga ang nagwagi with, of course, Mojer on the front lines. Sorry, pinag-usapan na natin tong player na to kanina eh. Pero for very good reason, match after match, laging siya yung MVP. Napaka-consistent talaga nitong ni Mojer. Tama naman. And again, it is due to the fact nga na he has just meshed well so incredibly fluid, or what's the word nga ba dito? Just, mesh well with the team. We were mentioning before how it was kind of difficult for Mojer to find that groove before with NAOS, pero it feels like he's really come into his own. And because of that, I feel like NAOS right now, there's only one true opponent that they're gonna have to face, and that is going to be Oasis Gaming. With this being said na rin, I wonder then if Mojer is gonna be showing up any more duelists other than just the race. I mean, I like it very much, but I would love to see a little bit of versatility from the man. Grabe na yung tanong mo, what's the word? Pero you follow it up with an entire monologue. Okay, Asaray. But yeah, that has been the hallmark of Mojer. He has been incredibly consistent, and I feel like this is very, very comparable to, I think this was Moniet, APAC 2, where, yes, Moniet was popping off with that old Onyx squad, but once they really found that common ground between each other where Moniet can go crazy and Onyx can pretty much do their thing, we're seeing this right now with NAOS, and they are looking mighty, mighty dangerous. Alam mo, Raf, nung nag-umpisa kasi itong tournament, we always talked about these two, NDG saka si Mojer, as the new bloods. Do you think after this tournament, may veterancy na talaga na status to their name? What does umpisa mean? I don't know what that Start. means. Genuinely. They started with. Start. Okay. Yeah. Thank you guys. I learned something new every day. Wait, what was the other question? I was too focused on mine. Wait, I'm sorry. As soon as he heard umpisa, he was hyper-fixated on that word. Ano ibig sabihin nun? Okay, when the tournament started, wow, translator yan, Borkum 2.0 tayo dito. When the tournament started, we were referring to NDG and Mojer as the new bloods of the team, or of the tournament in general. So do you think that after this, after we finish through with Split 1, are they gonna be considered like the veterans at this point? Or like, there is veterancy to their name now? I feel like, yes, they're going to have experience with that squad and that core, and they're definitely expected to perform quite a bit better after the split. But in relative comparison to Ja and everybody else on that squad, they do still have quite a way to go. And I believe with, the influence that Wits and the rest of the gang have, they're really on the, I guess, the narrow straight for that. Yeah. Sabi nga ni Asra, rookie season is over. Hindi, alam ko na kung saan papunta yung sasabihin mo eh. Ano tayo? Telepathic connection. Kasi we were born in the same year. But that is it, guys. Dito na natin isasara etong series na to. Puggers really putting on a good show for all of us. But now, they're really at the top right now. And yan yung feat na gustong labanan ng Oasis Gaming. As we move on over to the second series of the day, that is gonna be SR Nacague versus Oasis Gaming. So abangan nyo yan after this break. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. I am Jaden. Hi, I'm 2766, and we are SR Nacague. Feels amazing. It
feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT, and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila, and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin dumaro sa ganitong league, and ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing VALORANT so much lately that it doesn't even burn me out. Yun, last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema, which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat, and nag-usap kami na hindi dapat sobra, at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Mojer, kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abadon Esports, kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential, and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, team. Kasi ang lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong nung individually nila. So parang pag napatay mo sila, kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami, ganun, para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Feeling ko anong yanik sa amin is yung samahan namin as a team outside the game, para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami, buong team. Kasi yung kahit konting suporta lang, ma-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hi, I'm Papi Chulo. I am NDG. I'm Mojer. I'm Wits. I'm Ja. And we are NAOS. Yung feeling ko coming dito sa VCT is excited. Excited kasi akong bumawi kasi last VCT run namin is hindi kami nag-champion. So ngayon, confident ako na kaya namin mag-champion ngayon. Happy ako na makapag-compete ulit ako this Challengers League kasi bagong roster din eh. I feel extremely excited kasi first time ko pong makapasok sa main event ng VCTPH. And may chance na pong makalaban yung mga big teams dito sa Pilipinas. Yung preparations na ginawa namin this coming VCT is nagpa-practice kami and scrims. And since bago kaming roster, pinapractice din namin yung team chemistry. And pinapanood din namin yung mga VODs ng mga kalaban namin para may insights naman kami sa mga ginagawa nila. After nung sa Sibol, nag-usap-usap po kami and it served as a wake-up call. So abangan nyo na lang po kami
sa mga next namin na laban sa VCT para mapakita po namin kung paano kami nag-improve sa team. Our team is a good mix of veterans and new bloods, and our team chemistry bond is like no other. And lastly, I can say our preparation for this tournament is beyond what other teams can commit. And this VCTPH 2023, we will fly high. Ang masasabi ko lang, ang pinagkaiba namin dun sa ibang teams is dito kasi para kaming magkakapamilya dito. So dito parang alam namin kung ano yung weakness ng isa't isa, alam namin kung ano yung strength ng isa't isa kasi open kami to each others. Ayun. So gusto ko lang sana mag-thank you sa mga fans na nagtitiwala sa NAOS and also sa mga fans ko dati pa. And hindi kayo madi-disappoint sa akin and sa amin kasi gagawin namin yung best namin talaga para dalhin yung team na to sa international stage. At saka, don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng 8-8 sa future. Yeah. So guys, please support us this coming VCTPH 2023 and hopefully we meet your expectations and we'll do our best as a team. Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rababs. I'm V Black. And we are Abenanabis. It feels really good to be back. Last year I played with LFO, with the current Oasis players right now, Jaximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon Abyss, and we are called as the fastest rising team in the PH. And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So, the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay! After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a bootcamp. 1 week lang yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City and the bootcamp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get like to play in the bootcamp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to V Black's house, and having a coach as well helps us a lot. I look up to Ayo because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami, mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us. Magandang hapon sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang VCTPH. Nakangiti kami ngayong lahat kasi lagi may bumubulong ng good luck sa amin. Gusto namin yan. Yan.
Ayun! Buti nga dito sa panel, good luck binubulong sa inyo. Like, ano bang binubulong sa'yo? Huwag na natin pag-usapan. Indirect namin, ibang klase. Ibang klase talaga. Ayan, magkakasama na naman ang paborito nyo, of course, The Mods Compromise. Pag andito ako, The Panel kami ngayon. At dahil The Panel kami ngayon, ibig sabihin yan, ibe-breakdown natin yung mga usap-usapin when it comes to the teams over here. Pero bago pang lahat, magpasalamat muna tayo sa sponsors natin. So maraming salamat, of course, to Riot Games and Mineski Philippines. Kung hindi kami magkakasama dito, no? Di ba? Tama ka dyan, kasi hindi mabubuo ang Valorant kung wala ang Riot, no? Pero syempre, maraming salamat din sa Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Kaya mag-subscribe na kayo sa Grab Unlimited. 9 pesos lang yan sa inyong first month. And syempre, meron pang isa. This tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Hello nga pala sa inyo dyan, mga taga-Gab. Akala ko shoutout mo na naman si Miss Cynthia eh. Sige. Hello, Miss Cynthia. Okay na. Okay na, kompleto na. So, may kulang. Ano yung haseo? Para sa'yo. Para sa'yo. Yung mga gano'n. Parang yung mga finger heart lang ni Sine dun sa Brazil nakikita ko kagabi. Kaso, Bill, ba't may nunal ka pa? Alam mo, Bes, guni-guni mo na lang yan. Wala na talaga to. Ngayon ko lang na-realize. Best CGI to. Huwag mo sasabihin yung pangalan nun. Nanggigigil ako eh. Okay, di wag na natin pag-usapan. Basta, peke daw yan. Wag nyo na lang pansinin. Wala tayong nakikita, guys. O, peke lang yan. Ngayon, itong pag-uusapan natin na team, nakita kasi natin kayo na, di ba? Kinas nyo to, Oasis, NAOS Esports panalo. So, sila yung nasa taas ng leaderboards natin ngayon. So, for the upcoming series, medyo may pressure on the side of Oasis Gaming. Kasi lahat naman ng mga teams na magko-compete dito sa series na to, pasok na yan sa playoffs. Yun nila kailangan problema sa slot na yan. Pero syempre, gusto mong ipakita na pagkatapos ng group stage, ikaw yung nasa taas, di ba? Napakalaking bagay niyan. Lalong-lalo na para sa mga teams na ine-expect talaga na sila yung magka-come out na champion dito sa ating split na to. So, himay-himayin na natin tong mga teams na to. Alamin natin kung ano nga ba yung unang team na pag-uusapan natin. Kasi mainit-init tong laban na to. Gusto kong malaman kung Oasis ba? Ano bang gusto nyo munang pag-usapan? Oasis or NCG? Gusto ko Nacague. Sige, Nacague gusto muna. ko. Sige, dahil gusto ni Terror, makikinig tayo kasi gusto niya. So ito na ipapakilala na natin yung SR Nacague. Perfect. Nung off-season, of course, ng VCT last year and syempre dito sa this year as well, sila yung currently talaga informer na top 1 dito nga sa Pilipinas for the side of this team. Diba, pinakita ni Nario, Maxi, Mid-Mathers, and si Senior Carlin Patman na they can actually do it. Being here already and knowing na sila sa invited teams, of course, talagang medyo shaky lang din talaga yung mga ulo nilang games. Pero being the players of SR Nacague, nakita natin talaga na they're on a winning streak. 4 winning streak na meron sila. Pero ang tanong, itutuloy ba nila knowing na Oasis Gaming ang kalaban nila, which is gonna be one of their hardest na makakatapat nga. That's the thing, no? Para sa side ng SR Nacague. When it comes to tier 2 teams na nakikita natin dito sa VCTPH, they can flawlessly win those matches. But when it comes to matches going up against teams like NAOS and Oasis Gaming, doon sila nagfo-falter. And I feel like doon nga sa start or initial na off-season na meron tayo, obviously, they had targets on their backs. And for this, inaral talaga sila ng mga teams na meron tayo dito. Especially those teams na sanay na pagdating sa VCT circuit. Totoo yan. Sorry. Lastly, yun nga, 'di ba? I mean, like what you've said, Taylor, 'di ba? Yung mga tier 2 teams, yung mga nandito ngayon sa baba ng leaderboards natin, talagang puro 2-0 na talaga yung score nila. Pero if ever gonna check out yung Sky Empire, which is mga decorated players na yan, and syempre yung NAOS as well, talagang halos yung mga score nila puro mga 2-1. Yan, umaabot talaga sa mga game number 3 ang mga yan. Ang titibay, malupit.
Mas Yeah. malupit pa kaysa sa nunal mo. Pero sabi ko nga, hindi natin babalikan yung usapan na yan. Ayaw na mag-react ni Vil, oh. Ay, sorry. In the zone ako eh. Nagbabasa kasi siya ng stats. Gumagawa Iba siya ka ng talaga? stats. Nanonood pa ng YouTube video kasabay ng mga lineups. Iba ka talaga, Vil. Ibang napakalupit mo. Kaya Ayun yung ata eh. Hindi, gusto ko nga eh. sige, Pabor sige, na sige, pabor ako dyan. Palakpakan muna natin si Vil. Sige. Di ba? Oo, men, no more. Palakpakan din natin yung susunod na team na ipapakilala natin because they have had a strong performance throughout this season. So, pakilala natin ang Oasis Gaming. Oasis Gaming since day one. Kumbaga, sila ang tunay na definition ng Relentless pagdating dito sa VCTPH. We have Nexi, Savvy, Georgie, Marky, and Wild Oreo. Kung napag-usapan natin yung mga 3 map pools kanina ng mga games, dito ka na tumingin sa Oasis Gaming dahil majority ng mga matches nila dito umaabot talaga ng 3 games. But, to be fair, Oasis Gaming always stands up tall with regards to those games. Ang game nga lang na nag-slip up sila dito is against GameLab Alpha. Pero sa lahat ng wins na meron sila dito, best, pagbibigyan ko na yung slip up na yun. Yeah, I mean, if ever to check out the players of Oasis Gaming, since day one, nakikita talaga natin yung mga players talaga nila. They have the most cracked players talaga. Kasi sino-sino ba yung nandito? Yung top 3 na pinakamagaling double sa Pilipinas nandito. Siyempre, andyan yung pinakadisiplinado. We have Georgie. Andyan yung pinaka-crack talaga yung aim. Andyan si Marky. And as well, ang halimaw sa Collegiate League, andyan si Javi 8K. And siyempre, kasama pa nila yung mga ibang players talaga sobrang solid rin talaga. Andyan si Marky, andyan si Wild Oreo, andyan si Draxi. Alam mo yun, that team alone, pag narinig mo na yung mga pangalan nila, talagang kakabahan ka na. Kasi yung mga ibang players kasi, yung iba wala na sa Pilipinas, yung iba na sa Pacific League na, pero sila, nandito sila sa Philippines in order for them to be relentless, in order for them to conquer it all. Parang masasabi mo, ang Pilipinas ang Oasis, no? Para sa kanila. Pero ang ganda ng sinabi mo doon kanina, Vil, ang description mo pa nga para kay Georgie, most disciplined. Hindi yan yung descriptor natin sa kanya dati, pero ngayon na nandito siya sa Oasis, nagpapakita talaga siya ng discipline over and over again sa lahat ng mga matches niya. Pero may isa pa akong player na gustong i-highlight across another player, of course. Let's go in our head-to-head at pag-usapan natin si Patman at si Wild Oreo. Etong dalawang to, alam ko, flexible players na rin tong mga to. Pero kahit saan mo idaan, grabe talaga yung ginagawa ng mga Tovil. Pag nakikita natin sila sa matches, andun talaga, lagi silang present, lagi silang may ambag talaga. Yeah, I actually love na andito talaga si Patman kasi if ever gonna check out kung gaano ka-flexible si Patman dito mga kaibigan, talaga sobrang solid. He played actually all roles dito sa span niya sa buong VCT. Played a total of 7 different agents na talagang isa sa pinakamarami talaga dito sa VCT ngayon. And of course, he got a mind of a duelist, of a sentinel, an initiator, and a controller talaga para mas maging flexible pa siya as a team, para mas makapag-adjust pa yung mga ibang ka-teammates siya in order for them to win their matches. But you have to be really careful with Wild Oreo though. Kahit na nakikita natin, when it comes to ACS damage and average kills, nakakataas dyan si Patman. All throughout, dito sa mga games na nakikita natin, especially in VCTPH, towards Oasis Gaming side, isa si Wild Oreo sa pinaka-consistent nilang player dito. Actually, even on the last match na nakita or napanood natin tong Oasis Gaming, Wild Oreo dropped 40 plus kills in a single series na nakita natin. And even on the latter part of the matches na titignan natin, siya rin yung nasa second frag dito. And that just shows a lot kung ano nga ba ang capabilities niya, not only for the kills, but for setting up for the rest of the team. Alam mo, Taylor, yung gusto kong i-bring up dyan, yung sinasabi mong match na yan, kung hindi ako nagkakamali, yan yung matchup nila after nila matalo dun sa GameLab Alpha. Bawi so, daw. sa tingin ko, nagalit si Wild Oreo o kaya naman, sila rin talaga parang na-motivate sila. Kasi may ganun din itong mga players. Pag natalo sila once, parang
Ayoko na ng gantong pakiramdam. Kailangan gagalingan ko na sa susunod. And that's exactly what this guy did. So for the head-to-head, Patman, alam naman natin, respect talaga, ang galing talaga din ni Patman sa kanyang team. Pero there is something na kailangan natin makita, especially on the side of NCG, para makatapat talaga sila sa Oasis Gaming. At magsisimula tayo sa pagpili pa lang nila ng mapa dito. Kailangan plinano nila ng maigi kung anong mapa yung makikita natin. Pero sa tingin mo ba, Taylor, ano yung dapat piliin ng NCG para matalo tong Oasis? Feeling ko para sa NCG side, kailangan nilang dumikit pagdating sa kanilang mga comfy na picks dito or comfortable na mga mapa. And we can see that so far for them, Icebox is one of the maps that they can show up to. And aside from that, meron din silang very good setups coming in from Ascent map. And for this, I feel like this should be one of those two maps na kailangan nilang i-prioritize. Ikaw ba, Vil, anong sa tingin mo yung mga mapa natin dito? Well, para sa akin, siguro NCG, if ever they're gonna ban their first map, siguro it's gonna be Haven because 100% win rate yung mga players ng Oasis Gaming. And dito naman sa Oasis Gaming, mga kaibigan, talaga, knowing na matagal na sila naglalaro, knowing na mga well-decorated players na to, they have a large na map pool eh. So they can actually play everything na talagang sobrang solid, pero ang pinakamahihirap lang talaga sila is Pearl. So there's a chance na talagang i-veto rin yan ng Oasis Gaming. Pero let's see if ever ko ba talaga i-pick up nila, kasi if ever naman Haven yung gagamitin nila, wala namang problema kasi number one, malakas din naman ng SR Nacague dyan. Pero ang problema, if ever gonna compare that to Oasis Gaming, dun sila mas nakakaangat nga dun sa mapa na yon. Pero I have a feeling na we're gonna get to see a Haven map here in this game. Posible nga, no? And para sa na-mention ni Laika, no, natalo nga yung Nacague pagdating sa Icebox against Sky Empire to a 2-13. So, medyo malaking difference yun when it comes to the scoreboards. And they really have to be careful dahil nga, na-mention natin kanina nung nag-start tayo sa panel, Nacague was a team na we are gearing for the top spot as well during the off-season. And yung target, nasa likuran na nila. And so, because of that, dahil nga napakaraming VODs din na pwedeng makita, maaaral talaga sila dito. And for this, na-mention mo na, Vil, tama, no? Haven yung unang magiging mapa natin dito. Exciting, actually. Really exciting talaga. Haven, napakalakas na itong Oasis dito. So, challenging talaga siya. Actually, going into this, i-address na natin na NCG is more of the underdog. Hindi naman sila inexperienced. Malakas din tong NCG. It's just that kailangan natin i-address na right now, pagdating din sa standings and pagdating sa mga nakikita nating matches, Oasis has had a solid run. And for them to pick Haven, one of their more comfier maps or like best maps, mag-alala talaga tong NCG. So interested ako, Vil, ito na, ilalabas na natin in just a bit yung magiging pick naman ng NCG. And we are gonna be going on Ascent, which I think for their side is gonna be an interesting pick. Yeah, they have a fair share na amount na paggamit nga ng Ascent dito sa side nga ng Oasis Gaming and syempre dito sa SR Nacague. Pero for NCG, I mean Ascent, syempre isa yan sa pinaka-comfy picks rin talaga, di ba? Na mga, not just NCG, pero yung mga iba't ibang Filipino teams as well. Pero I really have a feeling na talagang baka lumabas dito ang Pearl. Kasi isipin mo, if ever they're gonna use Pearl, mas lamang ang NCG doon if ever compare that to Oasis Gaming. Kasi out of 4 matches ng Oasis Gaming dito, isang beses lang silang nanalo. Pero gagawin ba yon na parang panlaban ba ng NCG, or probably talagang malay mo talagang Oasis pa rin makakuha nun. Dami pang mapa pwedeng gamitin talaga. Actually, dalawa na nga lang. Yun nga eh. And na-mention ko na kanina, no, baka nga Ascent yung makita natin dito for Nacague's side, and they actually pulled that out. I really feel like they have a good default pagdating sa Ascent, and this is again a comfortable map they can play around with. And yung first map natin na Haven, mapa kasi to ng mga magagaling mag-retake eh. And I feel like this is just the perfect map for Oasis to not just shine on the attack, but also for those retakes as well. Actually, now that you mentioned it, chinek ko yung records. Isang beses pa lang nga pala nilalaro netong Oasis Gaming tong Ascent. And medyo tikit pa yung laban nila against Puggers. So I think pinag-isipan din talaga ng NCG ng mabuti to na alam nyo, even though wala pa tayong masyadong VODs when it comes to Oasis sa Ascent,
I think the fact na medyo na nakahabol tong Puggers, we can use this. We can use what they were using and i-apply natin dito sa game natin na baka mamaya makita natin. But as you said, Vil, we are gonna be going to Pearl for the decider. Sa tingin mo, sino yung magkakaroon ng advantage dito sa dalawang teams na to? In terms of advantage naman talaga, di ba? Siyempre, if ever check out kung paano ba nilalaro to, mas halos lamang pa rin talaga ang NCG kahit papano. Pero dito naman sa side ngayon ng Oasis Gaming, isang beses pa lang sila nanalo dito out of 4 matches. So if ever din talaga, malay mo, nilaro ng NCG itong veto natin para mapunta sa Pearl na map. Let's see if ever ganun ba mangyayari dyan. Pero dito sa Pearl, if ever na talaga na makikita natin itong mapa na to, parang lunggarin to ng long games, kumbaga. Ay nako, pagdating sa long games, 'di ba, napag-usapan na rin naman natin kanina, sanay na yung Oasis dyan. And I feel like napanood natin sa interview mismo from Nacague's side, ito yung isa sa mga naging issues nila overplaying. 'Di ba? Dahil nga nung off-season, halos lahat ng tournament sinalihan nila dito. And now they're trying to find that balance kung saan hindi magiging over-fatigue yung mga players natin. And I feel like ito yung mga factor to consider ng mga long games. Masyado bang pagod yung mga players mo to play for more? And if nasa Nacague's side na magpapantay sila dito o maghahanap sila ng balance through that, they can go for that 3 games as well. Ang ganda doon na tinatake into consideration rin talaga nila dyan. Ina-acknowledge nila na alam mo, hindi pwede na nagpapa-overfatigue tayo. Let's play our cards right at huwag tayong masyadong magpapagod kasi mahirap talaga Pag napagod ka na yung mental mo, hindi na siya as sharp. Yung aim mo, hindi na rin siya ganun ka-sharp. So mag-ingat-ingat ka na lang talaga. Especially since sabi nga ni Vil kanina, mechanical players talaga ang Oasis Gaming. So hindi ka pwedeng aantok-antokin pagdating sa tutok mo. Pero, ayan, gusto ko tong diskusyon na to, nag-iinit. Pero parang nag-iinit din yung mga predictions natin. May feeling ako, kahapon nagkaroon tayo ng panel curse, no? Nagkaroon tayo ng panel curse. So, today kaya magiging same fate kaya tayong tatlo. May pakiramdam ako na oo. Kasi, ako, I'm gonna go with Oasis Gaming for this one. Taylor muna. Sige, Taylor Walang muna. panel curse na mangyayari. Kahit si Direk nagulat na sure ba ako sa prediction ko. Dahil ang prediction ko dito is actually SR Nacague. When we see the map pool that we have right now, I feel like they have an advantage towards this. And feeling ko, papakitaan tayo ng SR Nacague. Pero feeling ko lang yun. Mali ang feeling ko kahapon at nung isang araw. Kaya ikaw naman, partner. Para sa akin, partner, talagang for me, it's gonna be Oasis Gaming kasi we all know talagang what if talagang itutuloy nila yung win streak nila dito and they're gonna be the win streak stopper nga para dito nga sa side ng SR Nacague. Well, this is the last day of the group stages. This is the last day na maglalaro itong mga teams na to. So makikita natin dito sa last game nila is gonna be the sneak peek kung ano pwede mangyari sa playoffs on March. Ayan na nga, nagpa-teaser na rin sa inyo si Vil. Pero yun nga, no? Yun na yung mga mapa natin. Ito na rin yung mga predictions natin. Ibig sabihin nun, guys, ready na kayo? Ready na kayo? It's time. Ready na? It's time na. Simulan na natin yung laban. So, casters, you guys, take it away. Sunday sa inyong lahat at nasa last series na tayo before we finally end our regular season and as we go into playoffs. Ayun, syempre makikita na natin dito kung sino na nga ba yung matitira matibay between SR Nacague and syempre nandito na rin ng Oasis Gaming kung mamamayagpag pa rin ba sila dito on top of our standing. Mic test, mic test. Sorry. Okay. At ngayon, ayun, okay na. Yan. Ang dami ko sinabi. Talk sa lahat. Pero walang nangyari. Last day na natin. Talk sa lahat, tas nakangiti. Talk sa lahat, nakamute pala. Pero ayun na. Balik na natin to. Last match na nga natin before magkaroon tayo ng 1 week
break, Pahinga. tapos pupunta tayo ng actual playoffs. Pero bago ang lahat, nakita na nga natin, 'di ba, yung mga nananalo, mga natatalo, sinong nalaglag, sinong kailangan pang bilangin. Pero ang pinaka-importante ngayon, Honey Glaze, is itong mga ano na lang, itong matches na tatawa ka sa term. Formality na lang po talaga. Para sa seeding yan, guys. So it's going to be ang mga taga-Awas versus ang SR Nacague. Hindi siya yung katulad ng ano, no, nung last year na kung sino man yung manalo dito on the last series, makakapagbigay tuloy ng ano, ng final na decisions or final standing talaga kung sino ba yung makakaakyat. Katulad nung NAOS last time, 'di ba? Na ang daming nangyari, ang daming nakasalalay sa kanila, pero this time it is all for formality. Pero makikita naman natin na syempre, Oasis Gaming pa rin naman ito and SR Nacague. Nakaabang-abang naman din yung kanilang matchup. Kaya ngayon here in our agent selection, I'm happy to see Naru back in the game. Uy! It's been a while, diba? Oo, si Maxi. Hindi lalaro si Patman. Ay, bakit? Ba't alaw si Patman, Day? Gusto ko makita si Patman. Lakas ni Naglaro Patman. pa naman si Patman sa Sky Empire, no? Pwede ba 6v6 na lang? 6v6. Para naroon si Patman. Pero, si Marky. Pero anyway. Marky. No. It's still the same roster that they have. But ito double duelist. Ang tagal ko nang hindi nakita ng Jet X-Ray na combo Na-miss ko to. Ito yung parang mala season 1 ng VCTPH. Kung natatandaan mo, Honey Glaze. Alam mo yan. Kahit nasa kabilang bang-bang ka pa nanonood ka na. Diba? Matik! Oo. Parang yung feeling ko dito kapag dalawa na yung duelist mong magkasama, it's either yung isa yung papalyaw or talagang maganda yung tandem nila para makapag-dominate ng mga duels nila. Dahil, syempre, yung backup dito ni Jet is yung mga blinds na may bibigay nga ng isang Reyna, tapos yung sustain, tapos sila na makakapang-ubos. Pero syempre, this is still a different story kasi nga, this is the pro scene, this is Oasis Gaming na nandito na naman si Javi 8K with that breach. So, by all means, syempre, ibibigay niya yung lahat para ma-amplify niya yung duelist niya. Una ko na lang masasabi ay sana all. Pero, shoutouts nga pala sa mga nagko-comment sa Team Secret kagabi. Gusto ko lang sabihin na GG sa Team Secret. Good run. Nice try pa rin. Solid na. Pero nice try nga ba ang SR Nacague versus Oasis? Si Zino nagmamadali May kadate ata to mamaya Oo nga Bilis nakapasok ka agad dito sa site. Walang naging palag ka agad dito ang Oasis. Pero good enough para ma-reserve nila yung kanilang mga sarili pagdating dito sa post plant. We see here Maxi, maingat na pwede makipag-double pick kasama dito ng kanyang turret. But unfortunately, again, that double pick won't be happening as much sa mga kamay dito nila Waldorio. Pero Zin was able to take down Javi 8K nang nakatalikod. No po. During oras, kailangan nandyan na. Pero kailangan nila i-pick to. Pero wala atang magagawa ngayon. Waldorio na lang mag-isa. Pero no choice na siya. Senior Carl, tinamaan. Right click. SR Nacague takes the pistol round. Kita mo rin all over the place kasi dito ang SR Nacague kanina. They were able to take down onto City, kaya naman hindi naging ready dito si Javi 8K. And there was also someone na nakapagbigay na nga din ng pressure dito all the way from B main. Kaya ngayon makikita mo naman it is a good approach para makuha nila dito yung pistol round and good momentum para sa SR Nacague para magpatuloy. Pero ngayon, Honey Glaze, tatandaan nyo, special map to ng Oasis, pero sa SR Nacague, ganito, para lang talagang maiwan sila sa ere, para mabilis. You have to do fast-paced game lang to. Pa-set up lang ang kailangan, malaking info, that's already possible, pero all of the members of Oasis Gaming, bagsak! Oreo na lang ang natitira. Wala silang naging palag dito kahit nag-play through the smoke na dito sina Drax, and unfortunately ang lahat ng mga bumuhat sa kanya is the spray and pray coming in from Naru. And now, that is again our bonus round kasi syempre hindi naman pwedeng i-secure kaagad ni Oasis Gaming dito yung kanilang mga buys. Pero let's look back into the highlights in which
Napakalaking hindrance dito nung mga blinds, nung mga leers ng isang Reyna. Kaya ngayon, parang ang hirap tuloy makagalaw for Oasis Gaming dahil again, this is the attacker-sided map na meron tayo ngayon for SR Nacague with double duelist setup. Talagang itong duelist setup ng SR Nacague. Kapag ito tumagal, tingin ko pwedeng mapani siya mataga-Oasis. So, yun ang maganda eh. We have two fast-paced Leer lang mula kay Naru. Leer lang. Dash in lang kay Zin. Pitas ng isa. Talagang mag-aalinlangan itong mga taga-Oasis. Pero si Nexy, what a good take. Pagkatapos doon, mid matters nga lang, kukunin kagad si Nexy. Pero sabi niya, masyado kang maaga dyan mid. Age reveal naman dyan. Kaso Maxi na lang. Pero medyo may malulusaw kagad sa Nano Swarm. And have 8K. Tackles down Maxi, 1-2. Oasis, prepared pala sila doon. Ang ganda nung off-angle ni Nexy. Kahit may nanoswarm ka, patitisin ko yan. Kaya nga sabi ni Vil, kahit tapakan daw siya ni Nexy, siya pa ang magsusori. Oo, siya pa talaga. Nakita natin kanina na parang hindi sila naging ready or hindi nila ito na i-check out agad since again, the Leer was already there. Tapos kahit na nakapatay dito si Nexy at nilangoy niya yung mga swarm grenades, he was also able to give time doon sa magpipick doon sa backside. So that is a good transition kasi makakakuha ng simultaneous kills sa agad ng SR Nacague. But in this buy round din ng SR Nacague, it can be a different story dahil nakuha na kaagad nila. Tinupos kaagad nila dito si Georgie. Huy! Nagkita. Georgie, pitas na. Wild Oreo, makita siya ng information. Kailangan niya mag-bail out. Pero buti na lang si Nexy. Oh my God. He was able to take down Maxi. Sana na magka-cut off ng isa mang sa mid. Pero hindi naging posible yan. I think para ngayon sa SR Nacague, wala silang choice game to actually commit. Pero Zin takes him down. May Empress na din kagad and there's no choice for them as Naru. Pinitas na naman ngayon si Nex and it's up to Drax. Grabe. Pero this is a special map by Oasis Gaming and yet natatalo sila against SR Nacague. Gusto ko yung unang mga pick-offs dito ng SR Nacague. Nakukuha nila kaagad sina Georgie. Di tuloy sila makapagwala. Unti-unti silang nauubos. Kaya ngayon, this is all up to Drax. Goes in for 2K kaagad. Kinanaro and mid-matters. Pero good enough para sa kanya na makapag-shrouded step. But Zintin just really took over the advantage na nakapagbigay pa nga dito ng magandang timing si Naru to go in with the shrouded step. Pero yun nga, hindi kasi nag-connect yung paranoia dito sa isang player na natitira from SR Nacague. This is really explosive for SR Nacague. Hindi ko na-expect na ganito klaseng performance ang binibigay so far sa atin ng mga taga-SR. Kaso nga lang, may konting pag-aalinlangan lang din yung medyo nakikita natin ngayon for Oasis. Why? Dahil nga, they didn't expect that SR Nacague will be settling for this. Very basic comp to. Dahil nga season 1 ng VCTPH, ganito ang gamit. Pero kasi, Honey Glaze, that's the big problem eh. Baka ino-overthink masyado ng Oasis. At ano lang ba ang problema nila? Press W lang! Ang SR Nacague, guys. Ginawang Radiant Rank. Maganda kasi dito for SR Nacague kasi nandito si Mid Matters. Una sa lahat, nakakakuha siya ng mga initial pick-offs. And then, ang laking bagay din nung kanyang mga recon balls. After yung mga recon darts, after makapag-blind, makakuha ng entry na dito si Zin and Naru, there's also the possibility na may makuha silang info all the way from backside. At syempre, yung distraction nun, di ba? Unang tatanggalin nila muna dito ng Oasis Gaming yung recon bago sila makapag-react doon sa mga duel. So, in the meantime, this is a good lead para sa SR Nacague. At medyo tahimik tayo muna dito sa Oasis Gaming. Oasis. Uy! Tapos na po yung timeout natin. Nandito pa rin. Ayaw nga, no? Ano pa rin, no? Grabe naman. Teka lang, wait. Kaso, Honey Glaze, ang ginawa kayo ng Oasis, okay, medyo, tayo ngayon, dehado. Kaya hintayin lang natin ang SR Nacague. Kaso ang tatahimik. Ba't ang tatahimik nito? Parang si Mark. Tahimik lang. Tahimik lang.
Parang ngayon no, nag-iintay sila for contact. Tapos ibibigay naman kaagad ni Wild Oreo yun kay Zind. Nandito si Georgie para makapagabang. Stinger ang hawak niya. Pero good na para kay Senior Carl na makapag-react. He was able to take down Georgie and hindi siya na backdooran nito. We have 3 players remaining na lang for Oasis. And still, good enough na maging maganda yung momentum dito ng SR Nacague dahil they are still complete at mukhang A-site ang kukuhanin nila ngayon. Naka-eco pa naman ngayon ang mga taga-Oasis. Kaya wala talaga silang choice. They will probably lose this round. Okay, gets the top, flashes it out. May kita niya kung nasaan si Mid Matters. Pero para ma-push out si Mid Matters, he will be able to do that. But then, denied lang. May buff talaga si Mid Matters ngayon. Tinanong ko ilang taon na yan eh. 24 years old lang daw siya. Oh, Yan. 24? Bakit Hindi. May gusto ka bang kasi... Hindi. Kasi, syempre, nagulat ako eh. Kasing edad ko lang pala si Mid Matters. Ganun yan. Gulat din ako eh. Oh, bakit ka nagulat? Bakit ka nagulat? Kasi mukhang 18 si Mid Matters. Yun naman pala. Kayo naman. Huwag kayong mapanghusga. Masama yun. Uy, sabi dito sa comments, Ate Ray, injured pa daw po si Kuya Patman. So, pagaling po. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam eh. Nasobran daw sa paggalaw ng mouse last game. Oh my. Sana okay lang siya. Pagaling ka, Patman. Sana humaba pa ang buhay mo. Uy, grabe hinabol. Hinabol ni Mid Matters. Kaya pala si Mid Matters ngayon Sova. Oo nga. Sayang naman. Uy, get well soon, Patman Sana okay lang yung ano. Hala ka. Oh no, alam niya. Kung nasaan! Oh my God! Ay, si Georgie nakabantay pa pala sa A-site. Grabe si Georgie. Tahimik lang doon sa A-site. Kahit ang dami na nangyayari in C, dalawa na yung tumamba kaagad dito. Or rather, isa pa lang yung tumamba dito for Oasis. Hindi sila nag-react kaagad. They have already compromised the position of the spike at naghahanapan tuloy yung dalawa dito. Mid Matters and Maxi, they're taking their time to spot someone mula sa Oasis Gaming. Pero magkakakitaan ba sila? Lalo na't ngayon, may recon. There's an info na magmumula dito sa side ni Nexi. Concuss will be connecting into Mid Matters at mukhang maghahanapan ang dalawa dito mula sa city spawn ng players ng Oasis Gaming. Nice crossfire kasi nakaabang na dito si Kuya Georgie. Feeling ko nakikita niya na yung balikan dito ni Mid Matters pero bulaga sa kanya dahil nandito rin naman si Wild Oreo para makaalalay dito kay Georgie at mailigtas pa rin naman yung operator niya. May ligtas points pa. Ang mga taga-OAS. Pero for SR Nacague, kung magsistruggle man sila, knowing na wala si Patman, lakas nila ngayon Okay, no? Diba? It's okay. Etong Nag-worry pagbawi lang ni ako. Kuya Naru. Si Kuya Naru. Naru. Uy, si Kelly Welt nag-comment na tulog ka na daw ba? Puro tulog nga lang ginawa ko ngayon. Ako, next question. Next question. Shoutout nga pala kay Madam Kelly Welt. Kelly Welt. Hello po. Sana mabuhay ka pa po ng mahaba. Sana makatulog ka rin po ng Makatulog ka rin po sana ng mahaba. Pero, uy, baka sabihin ng ng mga viewers ko. Yung mga shoutcasters dati kung ano-anong pinagsasabi. True. Teka lang. Kaso pasensya na, walang tulog eh. Sensya. Pero itong SR Nacague Honey Grace. Tignan mo naman yung mid-control nila. Medyo tahimik lang. Kaso Mid Matters was able to take down Happy 8K. You know what? Mid Matters on this Sova, effective I didn't expect him to be this good. Ang precise ng bawat util usage siya dito para mahirapan ka agad na makapag-react yung Oasis Gaming. And tingnan mo naman, sobrang confidence dito ang makikita natin for the side of SR Nacague to take over B side. Operator ang hawak ngayon ni Zin. Makikita natin yung mga smokes na wawala na kaagad dito. But the lockdown has already been initiated all the way from the back. Kaya naman ngayon na-take over nila yung buong side dito ng B. Kahit nakapag-plant in ng spike dito ang SR Nacague. SR Nacague, they are up there, of course. The post plant, pero walang nagagawa. Kailangan mo pang itap yan, Nex. Hindi ka makakahilag dyan. Naka-line up yan. Paping na lang ng spike.
Pwede bang iharang doon yung turret ni Nexi para hindi siya mapatay kaagad habang nagde-defuse? Pwede, di ba? Pwede naman. Kaso kasi pwede namang Yung ma-take time down yung turret eh. Oo, ganun din eh. Tapos dalawa na lang sila. Siguro kung tatlo-tatlo sila. Kung parehas yung ano sa kanila, pwede naman. Ayan, shout out din pala kay Steve. Isa sa mga... Napaka-active ni Kuya Steve dyan. Kung may miraculous prat list tayo na isang keyboard warrior, si Steve din. At saka nandito siya kasama natin, doon sa taas. Oo nga. Bumaba ka dito para marinig mo on time yung yung shout out. Naku naman. Nanggigil si Kuya Georgie. Pero at least nandun yung trade-off. That was a wallbang na magmumula dito kay Mid Matters. Pero still, 4v4 Ganda dito ng panimula ni Georgie. But at the meantime kasi, komportable pa rin talaga ang SR Nacague. They have the bias, enough eco ang meron sa kanilang mga bulsa ngayon. And C is a good site for them to take. Kasi tingnan mo naman, si Wild Oreo lang din naman na makakatapat nila dito. And Stinger lang din yung hawak niya. At minadali ka agad ni Zen ma-take down dito si Wild Oreo. And they are already inside of the site. Tapos si Draxi makakapitas ng Naro dito na makapasok lang din naman ng season. Ano pa ba? Ang plano ngayon ng ating mga teams. But you know what? I am excited actually how SR Nacague wants to play this. Dahil ngayon, leading sila sa Oasis, under-defending. Pero attacker-sided kasi ang Haven sa mga teams nowadays. Kaya naintindihan ko rin naman kung bakit. Kaso, it's all up to Heavy 8K. Naka-operator si Zind, pinalampas, hinampas, 2-6. Kung ang mangyayari sa Oasis ngayon, 4-6, ay 4-8, 4-6, 4-8 or 5-7, okay na yun. Kasi itong double duelist ng SR Nacague, malakas talaga sa atake niya. Sobrang bilis niyan. May leers ka na, may paranoia ka pa. Ang sakit talaga. Parang nung ginawa niya lang sa akin. Ay, kailan lang ba ginawa sa'yo? Kaya naman napaka-fresh ng mga highlights natin dito. Nakakuha ng mga pick-offs, nakakuha ng mga dominating duels dito ang SR Nacague. And hanggang buhay pa rin si Zen. Hawak-hawak niya pa rin talaga dito yung operator niya. And which pwede niyang maiduelo ito laban kay Georgie. But Georgie is just really taking his time. Kailangan niya ito kasi yung contact na pwedeng mapunta sa kanya in favor of him, that can be really crucial para naman maibaliktad na nila dito yung tempo, maikontrol na nila yung winning moments dito ng SR Nacague. Dahil ngayon, at the meantime, they're playing it slow at si Naru, testing the waters lang kung sino ba ang nandito sa B. Sino pa ba? Sino pa? Sino pa ba kundi siya lang naman ang mahal ko? Ganun. Pero, Honey Glaze, itong mga taga-SR Nacague, you don't see this every day. Na leading sila sa Haven against Oasis. Excuse me talaga. But Naru takes the leers. Tapos kita ba kagad, di ba? Hindi man lang siya na-timingan. Pero ito may pa-line up. At least na plat ni Mid Batters. You had that chance. Kaso nga lang, I think nakapag-rotate na kagad ang mga taga-Oasis. But Senior Carl does the work. There's the trade. Pero buti na lang kagad may lockdown pa. Nakapitas pa si Zid. It's gonna be a 2v3. May paranoia. Hindi tumama. And he's gonna be taking the second kill. 2v2. Zid palong-palo. Turuan nyo mag-operator ang ibang mga players. At nag-operator sa kanya. Nag-updraft pa. Pero yung oras, naku po, Wild Oreo, dapat alam na niya. Kaso meron pa. At ngayon, nakuha pa ni Wild Oreo, expected. In-expect niya kung nasaan. Narinig niya na din. Sabi niya, teka lang, ganito din ako 3-6. Okay. Alam mo, sayang yun Nasa loob na ng site dito si Zind. Tapos si Maxi na doon pa rin sa labas. Parang hinahayaan niya makipaggera dito si Zind na mag-isa. He was able to take down 2 players sa loob ng site and 1 outside. And that is a good enough execution dito para sa kanya na he just popped off bago man makabawi dito kaagad ang Oasis Gaming. Look at that. It's just clean, simultaneous skills. Kung hindi lang siya siguro nabigla dito sa pwesto ni Wild Oreo, he could have won it. He could have done it all by himself. Pero ngayon, meron pa rin naman lead dito ang SR Nacague. It's a good execution pa rin naman for Oasis dahil it's 3-6. Pwede pa nila ito mas 6-6. Totoo nga yan, Honey Glaze. Marami pang chances
itong mga taga SR Nacague to actually just stop Oasis in this map. But then Oasis, if kapag hindi kasi gumana yung ano nila, yung mga concuss nila, mga stuns, mga utilities, doon nakakapag-aggressive yung SR Nacague against them. Pero kapag hindi naman, naku po, katulad nito, pag nag-work, mananaling Oasis. Pero ngayon, tignan mo naman, wala nakapagpigil sa kanila sa A-site. At ayan mangyayari. Sinabayan nga lang ngayon ng banig. Eto na, ang pagyanig ng Oasis Gaming. Is this retake gonna be perfect? There's the trade. Yes, pero kaya Carl! Nasa hell, hindi nyo man lang tinignan. Too easy for SR Nacague in this first map. Grabe yun. Kasi who would have thought na magiging compose para naman dito si Senior Carl sa Hell para makakuha ng mga pick-offs. Nandun na yung paranoia. The Rolling Thunder was also there. Tapos, sunod-sunod na yung mga sunod-sunod na yung possibilities na pwedeng manalo doon sa retake na yun ang Oasis Gaming. Look at this. This is a good view para makita natin na sumunod ka agad dito si Sin after ma-takedown ni Senior Carl yung mga papasok pa lang ng loob ng site, and that is another round lead para sa SR Nacague. Ganado yung dalawang duelist nila dito ngayon. Ayo. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Magbigay, bugay. Gay. Para sa? Wala, hindi ko alam eh. Kaya ito tinatanong. Wala rin akong punchline eh. Si Sim. Ay, nako. Wala na naman pera. Oasis ako din, Gaming. wala na akong pera. Nakaka-relate din ako ngayon sa Oasis. Sabi dito, ng mga tao, sabi ni Kraku, 2018 daw si Mid Matters ang 2008. Napakasama niyo guys sa kanya. May tiebreaker ba pag nanalo Oasis? Wala. Wala po, wala. Kung meron man, pero meron namang map differential. May kita natin yan mamaya-maya lang. May explain natin yan. Pero importante, alam na natin top 6 teams. Yun lang yun. Yun na importante. Seeding na lang to. Kung matalo sila, I think that won't be much of an impact na sobrang laki. Pero tignan natin kung ano yung next na magiging shuffle. Kaso hinahabol na lang ngayon si Maxi. Mahirap na yan para sa side ni Drax. Ayaw niya magpapitas. Dahil kita mo naman yung advantage ni Maxi. He has a Vandal. Buti na lang may turret dito kasama si Nexi. He can still live along the lines na makakakuha siya ng pick-off dito. But unfortunately dito kay Maxi, wasn't able to pick on the right side of the map. Kaya ngayon, it's possible para sa Oasis Gaming na magkaroon tayo ng 7-5 scoreline. At lalo na nun, meron pa tayong buy round para sa Oasis. And sayang lang yung mga tayo sa papasok na sana dito yung SR Nacague. Is hindi nila kaagad na check-in yung mga corners. Yung itong mga small na mga faults na ito, small flaws, pwede talagang baliktarin ng Oasis. Kaya nakita mo naman ngayon, nakakahabol na sila paunti-unti. And yeah, malaki pa rin talaga possibility for them to secure in a 7-5 scoreline. Oo. Malaki talaga ang posibilidad sa Oasis Gaming. Kasi this is their map pick. Kailangan sila ang manalo dito. Haniglis. Pag hindi sila nanalo against SR Nacague in this map, malaki ang posibilidad na magmamap 3 tayo. And they really need to give an answer to that. Kapag di nila nasagot, I think that's gonna be a GG, di ba? It's gonna be heartbreaking for us to see na ganun yung magiging performance nila. But anyway, guys, looking back naman sa SR Nacague ngayon, that even if you don't have Batman, even if you have Naru right now, Naru is living up to our expectations together with Zin. Lalo na si Zin. I think I gotta commend this guy together with Mid Matters. Ang hirap talaga ng ginagawa nila ngayon. Walang partner, walang initiator. Info lang, meron tayo dito for Mid Matters. Pero he's also doing his thing, ha? Dahil pagpasok dito ni Zin, nakaalalay na kaagad siya dito with his util. And yun ang gugustuhin mo bilang duelist. Kasi iisipin mo na lang pagpasok ng site as the duels, iisipin mo na lang kung saan at kung anong info yung maibibigay mo dito for SR Nacague to make sure na makta-take over nyo talaga yung site. Yun talaga ang aasahan natin dito with the support system na meron tayo ngayon for SR Nacague. And
ang ganda ng ano eh, ang ganda kanina pang nagiging maganda dito, yung nagiging backup situation sila dito against Oasis Gaming. Kaya sila yung may lead. 3 rounds lead din ito. And now Naru, he wants to make sure na mas malaki pa yung makukuha nilang lead laban sa Oasis. Aray po. Maaray. Maaray. At maraming, shoutout ka pala kay Likeable. Ang pinakamagandang Laika para sa akin. Siya lang naman may LYKE eh. Sana all. Pero Naru, in his position, sayang, hindi siya nakapitas ng isa. Pero good fake lang din mula sa SR Nacague. But at the expense of that, si Naru nga ay napitas. Kaso to, hinihintay niya kagad to take down Nexi. But Nexi still got it! Nakapag-bailout pa siya. Parehas silang nag-bailoutan. Kaso si Nexi nang hihingalo na lang. Parang relasyon mo lang. And this is the call from Javi. There's the concuss. Pero sino ba yun ang recon bot na reveal lahat pati kabit? And we only have Wild Oreo. Ang ganda. Hindi na nila take down yung information. Tapos nawala pa bigla yung Echoes. 8-4 dahil doon sa time na magpipick na nga dito si Draxi, sumunod si Nexi. Kaya naging collateral damage yun. And commendable din yung ginawa dito ni Maxi dahil he was able to give a early pick-off. An early pick-off laban dito sa Oasis Gaming. Kaya yun, nakita natin that they have been really formidable dito sa kanilang attacking side. At gusto ko yung mga nakikita ko dito when it comes to their utils kasi ang laking bagal din talaga dito ng mga smokes kaagad nila Senior Carl who's going into na in time talaga dito kina Zen. But this time they are on the defense. Parang mahihirapan sila dito kung hindi nila ipi-play for contact dito ang Oasis Gaming na sila mismo yung magbibigay ng contact sa Oasis. Ang SR Nacague, 4 na ang rounds na they are leading against Oasis. And right now, bawas 3 na lang. Masaktan pa si Drax. Ang sakit, sabi nila. But it's gonna be a 3v3. May turret pa. May turret. Nabawasan ng onte. Yung 6 man ng Oasis. Sa iba natin yan. Pero paglalaroan nila to, may konting masakitan lang. Kaso mas masakit pag pinatamaan ni Mid Matters ang lahat. At 1v2 na lang. Nexi, will it be the time na makakapag-clutch siya? Kasi importante tong pistol eh. Para may baligtad nila, Kaso ngayon, matatimingan. Oh my! Buhay pa siya dito dahil nakapasok na dito. Nagsasalisihan na lang sila dito ni Maxi ngayon at maririnig siyang magpa-plant ng spike. Maxi was already inside of the site and then, ayun, nagtaguan sila doon sa A site. Nagtaguan ng mga feelings dito dahil hindi sila sigurado kung kailan ba nila dito isisigurado or i-finalize. Pero that is such a good kill, a good transition dito sa ating defending side para sa SR Nacague. Dahil sila ngayon ang nakakabawi. Sila na ngayon yung makakakuha talaga ng magandang momentum dito in Haven. Natalo ang Oasis. Feel ko, Feel ko, malaki ang chance na 2-0 to ng SR Nacague. At saka magaling nga din ang SR Nacague sa Ascent Quest. Remember that. Right now, Oasis, they don't have much of a choice. Javi 8K trying to pick up at least one. Playing along is there, Naru. Pero Senior Carl is on his way to cut this tree out from Oasis. Audition, number 1, number 2. Okay, may sagot lang si Javi 8K with his frenzy. Pero sabi ko na nga, 2 ang nakatingin sa'yo. Binulaga ni Naru. 3 na lang before SR Nacague can actually win this. Naka-riding in tandem dito si Naru siya kasi laging magkadikit kapag ready na sila makakuha ng pick-off. Dahil again, kung hindi man makakuha ng kill dito si Naru, there's the dash away na meron tayo kay Sin para maka-exit lang din. And there's also the sustain na meron dito kay Naru. So, they have good enough execution sa pwede natin ditong ilapat sa kanilang utility at yung kanilang mga magiging methodical approach dito laban sa Oasis Gaming. Dahil bukod sa mga contacts na binibigay nila kay Oasis, mukhang
hindi nagko-connect ngayon ng Oasis Gaming. Parang hindi natin nakikita yung synergize na players natin ngayon for Oasis dahil na-overwhelm sila dito nila Zen. Ganda ng point mo doon, Honey Glaze. At hindi ka nga nagkakamali. Ang ganda nga talaga ng performance so far ng SR Nacague to the point that Oasis, they have a lot of strats here in Haven when they go up against other teams. But if you have like a free-flowing team as of now with that double duelist, with no space na para maghinder sa kanila ngayon, I think SR Nacague still really got this against Oasis. And sa Ascent, hindi imposible na may momentum silang makukuha. Kaso ngayon, Maxi with his Guardian tries to capture at least one. Pero ang Oasis, tahimik lang. Kaya, Medyo ano sila, instead of like being all aggressive, sobrang careful sila kasi they know what SR Nacague has in store under defending. Tsaka ayaw nilang mabawasan kaagad dito, no? Ayaw nilang masayang yung mga buys nila dito for this round alone dahil ang laki na nang nilamang dito ng SR Nacague. And once that they are going to commit dito sa C-site, pwede na nila ditong abangan yung mga post plans, pwede na nila ditong abangan yung mga retake potential pa na meron tayo ngayon for SR Nacague. They are down to a broken buy pero hindi pa rin naman ito malalayo sa posibilidad na pwede sila ditong makakuha na naman ng round. There's a utility system na binabato na nila para makapasok. We have that utility or we have dito si Javi 8K na nakaabang na nga with his utility to take down those entries pero nagde-defuse na kaagad sila ngayon na spike pre, paping pre, hindi nila printing! Kaya ngayon, that is a defuse going into the side of SR Nacague. Sa dami ng mga echoes, hindi na sila nagkakitaan. Kaya ngayon, 11-4 na kaagad na ang ating rounds, ang ating standing laban sa Oasis Gaming. Grabe, natalo pa ang Oasis Gaming ngayon din. Pero to, big shoutouts nga pala kay Ja. Nagko-comments ngayon. Ito pa, sabi ni Miraclo, kung may senior Carl, may si Mid Batters naman senior citizen. Guys, 24 pa lang si Mid Batters. Huwag niyo naman siya ibulihin. Wala na kayong ginagawang tama. Kawawa naman yung lolo natin. Ba't yung pinagtitipa? Inaaway niyo si Mid Matters. Inaaway niyo, oo. Pag inatake yan, kayo sasagot ng maintenance. Oo, guys, pag inatake sa puso yan, ha? Kayo bahala, ha? Wala kami dyan, ha? Senior citizen. Sabi nga nung nakaraan, diba? Kapag buy round may 25%, may 20% discount, senior discount. Si Mid Matters. Kaso, nakikita nyo? Oo, timeout. Ngayon na sila nag-timeout na dapat kanina pa sana. Oh, noes. Parang pinaabot pa nila ng 3 rounds na makakuha dito ng sunod-sunod na panalo ang SR Nacague bago sila mag-call for a timeout. At ito na nga ngayon. Medyo broken tayo sa bahay ng Oasis, pero still doable pa rin naman. They are making their entry here in A. Bukod sa mga nakikita natin mga slows, ito yung gusto natin ngayong gumana for Oasis. The rush can be really a good approach dito laban sa SR Nacague, but still, dalawa pa rin yung naka-anchor dito sa site eh. We have Mid Matters, we have Sin, and buti na lang nakapag-jump pick dito. Sila Georgie, there's the blind, there's the entry, there's the dash. Walang ka-idea kung nasaan na nga dito si Georgie, but Zin was able to pick him down! There's Mid Matters for another, and good enough para kay Naro na makasunod na rin kaagad dito for a precise follow-up. We have 8K na natitira na lang matibay dito sa loob the side, but with that clear, walang-wala na siyang makita ngayon. Bukod sa pagkakataon na pwede na sana siyang makapag-isolate ng fights dito sa SR Nacague. Uy, ba't ganito, Oasis? Map pick to, ah. Map pick to. Ng Oasis, no? Oo, ng Oasis. SR Nacague. Number 1 PH team. Ito na ba ang susunod na pagkatalo ng Oasis? Kasi una, di ba? Oo. Game lang. Kahit natalo nila yung NAOS, mas marami silang talo. Kung diba? Pero this is it, Pansit. Match point. Gusto ata mag-samgyup nito mga taga-esa ng Nacague. Pag 2-0 to, libre nyo kami, ha?
Oo, sama naman kami Oo, sama dyan. nyo naman kami dyan. Baka naman, Boss Watts. Pero to, Uy. apat na lang. Oasis, wala ng RF. Press WSR, Georgie nang lalaban. Nagagaling na ang panginasalpak. But Naru takes him. There's the dismiss. Nasa likod na ngayon si Drax. 2v2. Great one. Sige na. Ibigay niyo na daw ang aming Christmas bonus. Kaso mukhang Habit will be able to take down Max. Isa na lang kagad ang natitira. But it's gonna be a 1v1. And then your Carl with the clutch. Jai buff ang tawag dyan. And looking at that, that was what? A 2v1 yet. Center Carl. Nanggaling lang sa heaven. Pinakitaan na may mas maganda siyang angulo. SR Nacague takes this at 13-4. At si Mid Matters hindi naman mukhang kinabahan. Oo. Iinom pa yan ng gamot mamaya-maya lang din. Pero Mid Matters dito, they went in with a overwhelming play laban dito sa side na nga ng Oasis Gaming na hindi nila na-shutdown dito. Sinasin, kapag nakukuha niya na yung timing niya when it comes to using in the operator, tapos siya yung makakakuha ng mga initial pickups. Grabe yan. Commendable talaga yung ginawa ng SR Nacague dito. I have no words, actually, for SR Nacague as of now. They just all press W. Tapos, yung mga strats nila, they were just too confident. Wala kang particular na answer or tradebacks itong Oasis Gaming because they just can't handle yung aggressiveness ng mga taga-SR Nacague. Para ka lang nanonood ng Radiant match. Promise guys, ganun yung feeling nung nakita nga natin ngayon, Honey Glaze. But anyway, ngayon na ang Haven map ay kitang-kita na ng lahat ng teams. We can actually consider na ano bang next step ng Oasis in this map. Kaya naman palang matalo ng mga teams kung nag-double duelist lang sila. But you know, let's see kung ano pang pwedeng mangyari sa ascent natin ngayon. But all in all, bigay natin to kay, of course, Mid Matters. Grabe 22-9. Oh. Grabe. 376 combat score and 3 first kills. Akala ko nga si Zind yung makakuha na to eh. Oh, as MVP, no? Yeah, but a lot of impact, it's Mid Matters actually. Zind takes the entry. But on the latter parts of the round, sino bang maraming kills? Si Mid Matters parate. Dahil alam niya na may info na siyang magagather dito bukod sa recon dart niya. There's also the possibility na after mapatay dito ni Zin, siya na nga dito yung makakakuha ng takedown. Siya yung follow-up, siya yung backbone, clean-up crew ng players dito ngayon ng SR Nacague. Kaya naman, kudos sa kanila dahil looking back into the history yung mga naging run nila dito bawat round, talagang inuubos lang nila dito isa-isa players from Oasis Gaming from their duels. And unfortunately for Oasis Gaming, parang hindi nagko-connect yung mga shots nila, no? Talagang Oasis, parang late ata silang nagising. Parang hindi ito yung Oasis type of performance that I'm expecting here in Haven. And especially this is the last series, bago tayo mapunta ng playoffs. This is just a game where SR Nacague gives us the reason bakit isa talaga sila sa pinakamalakas na team. Kung bakit sila yung #1 PH team actually. Lalong-lalo na nung last year, nung last quarter, di ba? Sila yung nananalo, sila yung nakakapag... Sino ba natalo nila dati? Full sense lang naman. Full sense. Diba? Sila lang naman. Guys, SR Nacague, just all in sa team na to. Ito pa, walang Patman Wala pa si Patman neto. Ganito yung panalo nila against Oasis Gaming. This is so clean dahil bukod sa nakuha dito ni Senior Carl yung mga kills na yun with just a flick of his wrist, he was able to deliver the win together with Grab Unlimited mula sa SR Nacague. Nakita naman natin kung paano sila dito naging very commendable or very synergized pagdating sa mga double picks and sa mga mechanical skill sets nila dito. They were able to dominate a good enough win dito. One-sided win yun Hindi na nakabawi ng isang round ang players ng Oasis Gaming on the second half. Wala talaga guys. Senior Carl. May bebe buff kasi.
uuwi daw ng Manila pag nanalo daw ang SR Nacague dito. Ayun naman pala. Ayun, diba? Napakatamis talaga ng pag-ibig, guys. Kaso alam mo kung anong mas matamis? Syempre ang panalo ng SR Nacague against Oasis Gaming. We're currently like on the top 1. And if they lose this, medyo babagsak sila sa leaderboards, pero ano sila, nasa part pa rin naman sila ng top 6. So mga fans ng Oasis, nothing to worry. Pero ngayon guys, we're just gonna go on a short break. When we come back, we're gonna be seeing Ascent Map. Ako nga pala si Rainy, kasama ko si Haneglis with a double E. See you guys. At muli na nga po tayo magbabalik dito sa huling serye ng ating matutunghayan pare-pareho between the players of Oasis Gaming at ng SR Nacague. I'm Honey Glacy the Double, kasama ko ngayon si Ray Ray. Tara na't hanapin natin kung sino na nga ba ang mananalo sa ating game number 2, map number 2 in Ascent. Talagang gusto ko yan sa Ascent. Alam mo ba sa Ascent, merong kumukha ng ganito? Oh, Papakita ko lang. Gawa na, may penguin sa Ascent. Alam mo ba yun? Tama ba? Oo, sa Ascent, meron. Di ba meron? Alam ko sa wine? Tama ba? Sa wine ba? Sa wine, di ba? Tsaka yung sa parang may icebox, cafe. parang penguin. Ayan.
Meet nyo. Ito nga pala yung kakabigay lang sa akin ng partner. Cutie Kaya, pie. cute, diba? Meron kasi, ang cute kasi ng mga penguin sa yung mga map. Sana nga mag-release si Riot ng mga Official plushie merch, no? Oo, Yung mga merch nila plushie. nagkaroon. Oo. Dinala pa dito, no? Pero anyway, guys, sa mga kaka-tune in pa lang, first map, 13-4! 13-4. Between Oasis and SR Nacague. Sino bang nanalo? SR Nacague, guys. Nakakagulat talaga yung performance nila. Something we didn't expect. But it is what it is. Yung double initiator nila, walang nangyari. Di ba nang nakokonkas si Naru, nothing's connecting. And this is where we can really appreciate Naru at the same time. Even if wala ngayon si Patman, this is the same performance ng SR Nacague on their matches. Pero ngayon, dito na tayo sa Ascent. Mapick to ng SR Nacague, which is I'm actually excited about. Dagdag mo pa yung mga chances dito na muli na nga magbabalik dito yung mga nagiging combination plays nila Zen together with Naro. Hindi nga sila mapaghiwalay kanina in the defender side no second half nila in Haven at nakita mo naman yung ibang klase mga retakes sila dito para naman hindi makabawi or hindi magkaroon ng momentum ang Oasis Gaming in Ascent. Yes, pwede tayong maging familiar ulit sa kanila magiging system or sa kanila magiging agent selection pero I'm really excited to see kung yun na nga rin ba ulit ang gagawin ni Naru. Double duelist ba ulit ang meron dito for SR Nacague? Sana! Neon. Tapos Neon? Jet. Oo. Demanding. Hoy, mag-double duelist kayo. Sinabi kasi ni Ray at Honeygliss. Oo, sabi lang namin, please. Pakisabi nga po sa SR Nacague na mag-double duelist sila. Pag tinanong niyo po ako bakit, wala lang. Sabi ko lang, kailangan eh. Pero alam mo, Honeygliss, the fact that SR Nacague pick Ascent, they are actually, excited to show us what's in store for them in this map. May rason sila kung bakit Ascent ang pinili talaga nila. At baka ngayon, papakitaan nila sa atin yung actual improvement nila sa mapang to. Kasi malaking question mark to sa atin na bakit nga ba hindi pinipili ng SR Nacague usually yung Ascent or ba't sila natatalo, diba, sa Ascent. Pero ngayon, they are back on track. They have the momentum coming from their Haven map. So I think this might be a clean 2-0 if talagang mananalo all throughout the rounds, especially on the first half, ang SR Nacague. Hindi ko nga nakuha kung sino ba yung magiging defender or kung ano yung magiging side dito ng SR Nacague. Dahil nakita ko sa huling laban nila, laban ng Sky Empire, they were able to win out a lot of objectives laban dito sa Sky Empire na 13-4 din yung scoreline. Wala man dito ngayon si Patman, pero good addition pa rin naman yung ginawa dito ni Naro throughout the layers, yung mga utility and yung mga nagiging pushes na dito together with Zen para magpatuloy sila sa pagiging aggressive at mapagpatuloy nila yung ganong klaseng footwork pagdating dito sa mga players nga ng SR Nacague. But now, wala nga si Patman. So, it can be na maging different yung magiging plays nila dito or talagang ganun pa rin naman talaga. Nasabi mo na, we have the momentum magmumula na nga sa Haven at pwede na nila ditong i-amplify yun. Pagpasok natin in Ascent. Talagang kikita natin yan sa agent selection between Oasis together with SR Nacague. Guys, ang Oasis din magaling din sila dito sa Ascent. So it's a 50-50 still, but not impossible for Oasis side, to be honest, na manalo pa sila dito. Kasi their Ascent also is good. So tingin ko talaga sobrang dikit na magiging laban natin. As of now, mas intense. Pero yung Haven talaga nagulat ako, guys. They are just on a spree. Pero usually kasi yung Oasis versus sa mga gantong composition, kung tinignan mo lang yung against Game Lab, ganito sila natalo eh. Sa double duelist. I think double duelist has been their greatest weakness so far sa mga games nila. Kasi bukod sa mga dashes, bukod sa mga mobility, mahihirapan sila dito kaagad ipanalo yung mga yung kanilang mga duels. If ever, katapat nga nila dito si Naro, na Reynamay natin ngayon in Haven. Pero ganun din ba dito sa Ascent? Dahil they are already hovering into our screens is the possibility na magkaroon tayo ng race for Zend and then Naru. Akala ko mag-fade na siya dito, pero he's still sticking it para sa kanyang Reyna. Uy, double pa rin talaga. Yung SR Nacague. Parehas nung comp nila sa Haven. Oh my. Ano? Totoo ba to? Is it real? Yeah.
Oo, kasi si Drax and Marky nandito ngayon sa Oasis eh. Oh. Sova, si Kuya Marky. Tingnan natin ha. Ito naman talaga. But Wild Oreo on that KO. Marky on that Sova. Drax ngayon hindi siya mag-omen. Mag-a-astro siya. Oh, interesting. Pero ito pa. Defending side sa unang mga taga-Oasis. I am actually looking forward to this. And you can definitely see how Oasis Gaming is prepared somehow for this double duelist kasi they have that Astra. Makita mo naman yung makita mo naman yung mga pulse Stars pagdating na. sa Oo. stars. And alam mo, actually, knowing the perfect timing parate talaga. Ang nagiging problema lang dito rin kasi para kina Drax is sila yung natatimingan kapag biglang entry na dito kaagad sina Zin and then there's Naru tapos hindi na siya makakapag-setup ng mga stars. And yun yung hirap pag isa kang Astra eh. Dapat earlier on the round or earlier on before the round sa buy phase pa lang, alam mo na kung saan dito ipipinpoint, ipiplace yung mga stars mo. Kundi, mahuhuli ka talagang isetup yung either yung concuss or yung gravity well tapos yung mga smokes mo pang iisipin. Ano ba yung mga pwedeng ismoke dito in ascent? There's Cubby, there's mid-link, tapos nandito pa nga yung market, we have A mains, B mains, pero makikita naman natin na sa mga entry pa lang dito nila Zin and then there's Naru, magiging hard on na consequences ito kung mababagalan ka sa pag-setup ng mga stars mo. Aray ko. At makita mo, Oasis Georgie galit na galit. Gustong manakit. Umisa agad eh. May konting one-way comms lang doon. Diba? Siya pa, nakapitas kagad. Tapos, kamuntikan pa siya kagad may mabawasan pang isa. Kasi low si Senior Carl. Kaya mo yan, Maxi. Kaya mo yan. Hindi niya na takedown kaagad dito eh. Pero gusto ko yung smoke na ginawa ni Drax kanina para after getting away from a casualty or getting a casualty laban dito sa SR Nacague, naka-exit sila kaagad sa one-way smoke na meron siyang ditong sinet up earlier on, but now there's the entry. Meron namang blind dito na isasagot coming in from Wild Oreo, pero hindi kasi na blind dito sila Naru and Mid Matters. There's the kill. Dadagsain na kaagad sila ngayon ng 4 players na pumasok na nga kaagad ng A side, pero they haven't still planted in the spike. At hinahanap pa nila yung mga players dito from Oasis Gaming, hindi sila papayag na hindi mo na makaisa ng pick-off bago sila mag-plant ng spike. At Oasis Gaming on that retake against SR Nacague. Pero nga lang natin na-click. It's gonna be a 2v2 between SR Nacague together with Oasis Gaming. Pero kita mo naman, undermanned ngayon ang mga taga-OAS. Kailangan nila i-take lahat ng angulo ngayon. Pero kukuha sila ng info market shot natin. And yung Senior Carl takes him down. Medyo late guys, nagulat din kami. Oo nga eh. Basta yung first round na yun, nanalo ang SR Nacague. Definitely a really hard on round para sa side na nga dito ngayon ng Oasis Gaming. Why? Dahil ang daming mga nangyari inside of the side. At ito nga yung sinasabi natin pagdating na nga sa mga utilities na meron tayo with that Astra. Matatag kapag natagalan ka ditong i-set up ka agad yung mga stars mo or kung paano ka magde-decide na i-contest mo ba muna or i-smoke mo ba muna. Ito yung magiging consequence eh. Yung pagpasok nila Zen, yung pag-blind din na Naru, and they will be really taking over a site. Now, they have the buys. They have Bulldogs ngayon para sa kanilang team at gusto ko ito dahil syempre on the third round pwede nila ditong mabigyan ulit ng consequence ang Oasis Gaming. Matatapatan nila yung firepower gamit ng mga guns nila dito ngayon. Pero mid, we have Naru going with that pick off na pwede niyang gawin dito. Nagka-dikit na nga dito sina Georgie, pero let's see if he'll be winning it, and he will. Napatay niya dito si Georgie. 4v5 na kaagad for this round. At SR Nacague. Oops, pero Drax. Grabe naman. Kaso wala sila talagang matapat na ngayon. Di naman timingan yung utilities talaga ng SR Nacague, no? And they are just all falling down one by one. Guys, hindi na namin alam ilan na talaga eh. Pasensya na kayo.
Basta alam ko, isa na lang. Si Marky na lang yung natitira. O, di ba? Oo, Yun pa yan. lang. Yun pang nababawas. Pero yan. Kaya pala parang nalito ako kung sino na lang yung natitira. Tapos wala nang makita sa sa minimap. Oo. Ay, Marky na lang. Shorty pang gamit niya. Ano pang magagawa niya dito? Tapos, ilang bullets pa ang kailangan. Ilang shots pa yung kailangan dito para sa gate na makapag-open up. So, now Marky, tahimik lang dito sa cubby at hindi niya na siguro ito ibibigay para sa extra kids na makukuha sa kanya dito ng SR Nacague 2-0. Pero good enough na naka-take down nila dito yung dalawang players from SR Nacague para at least they will be having Oasis Gaming. Meron pa sila ditong magandang opportunity and potential para makapagpatuloy sa next round. Talagang next round nga ba ang kaya pang tapatan ng Oasis? Guys, alam ko yung key ng mga naguguluhan sa double initiator. Ganito. Double duelist. Pag kami ni Honeycliff naglaro ng double duelist, mananalo kami. 13-2 against sa kalaban. Pero two rounds lang yung napanalo namin. Tapos wannabe neon pa ako nun, no? Grabe. Balak pa namin mag-grind noon ng rank. Sabi ko parang magdalang pala. Pag nag-grind tayo, baka mag-game changers tayo eh. Mahirapan na yan. Baka sila na mismo yung yung mag-concede niya. Pag nakita na tayo magkakasama, nako, sama mo pa sina Likeable, 'di ba? But ay, by round for Oasis. Pero walang nangyayari, walang nagiging contact, walang umaabuso ng kanilang dignidad dito ngayon dahil we have that Aldro na inabuso naman ngayon nila Naro dahil dinerecho nila kaagad. Sa puntong narinig na nila dito na ginamit na dito kaagad yung Aldron, that is a go signal for them to get inside of the site and they are in. They have planted in the spike. Dalawa na lang ang natitira dito. Wild Oreo and Draxi na lang. Naku po, mahirap ito. Dahil syempre, there's also one all the way from B-main pa. At kailangan pa nilang isipin kung paano ba nila ito ika-cancel out si Mid Matters mula sa B-main. Talagang Wild Oreo na lang together with Drax on that retake. Pero masakit! At 0-3 sila ng SR Nacague on their full buy round. My God. I think this is what happens when you're like going up against a really strong team such as Oasis Gaming. Then nakuha mo ng 13-4, yung best map nila. Then you're gonna head on to Ascent. And sobrang init mo pa rin. You actually get those one confidence, good setups, everything is like connected. Sabi nga ni like para sa Blue Lock nga, 'di ba? Pag mainit na yung mga players. Uy, wait lang. Love na love ko yung Blue Lock. Na-excite tuloy ako pag-usapan. In-open mo na naman yung topic eh. Mga weeb. Parang ito kasi yung yung magiging recent na episode nila na makakatapat nila dito. Yung mga nasa top na leaderboard sila doon. Pero yes, sige, hindi ko na isa-spoil kung ano yung pwede mangyari dahil ang nangyari ay nangyari na dito. Sa lahat ng mga nandito sa bandang gitna, we have Jordan na nami-miss out ng mga shots niya kay Narong nagre-reload na lang din sana. Dalawa na lang naman din ang natitira dito for Oasis Gaming. They still have their shares. Pero ano pa ba yung pwede nilang magawa sa apat na natitira dito sa SR Nacague kung saan nakipagduelo, nakipaggera lang naman sila dito sa mid at tumumba lahat ng makukupunan dito from Oasis Gaming. Wild Oreo na lang together with Marky on this thrifty round. Meron ba silang makukuha ngayon with that top? Marky gets one, but no. Gets traded lang by Maxi. It's up to Wild Oreo. Paano nga ba niya to kukunin? Meron siyang fragment, meron siyang flash, pero with the sheriff meron nasa likod niya. At pinaglalaroan siya ngayon ni Maxi, pero Mid Matters right behind him. Sabi niya, say hello. 0-4. Kung ito 0-6, tapos natalo pa on the 7th round ang Oasis, I think we should like call it a GG talaga. Sabi nga nila, ang hirap pa naman makakuha ng momentum sa Ascent. It's a different type of pace eh. You need to like clear out a lot of things, tapos get that good setup to just get that, kaya sa B-side ka, sobrang laking advantage kung nakapitas ka kagad sa may market, and that's what NCG usually does against Oasis. At ngayon, mapapa-timeout talaga ang mga taga-UAS. Kailangan nila to.
Dahil si Naro may Empress na, Senior Carl untouchable pa rin throughout 4 rounds na nakalipas sa dito. He was able to gather 5 pick-offs, 5 kills laban sa Oasis Gaming. Ano pa ba yung pwede nilang gawin dito? Hindi tumama yung kanilang mga shots nung nasa mid-side sila para makakuha ng magandang duels, and then yung mga retake sila is not really also going well in favor ng kanilang mga utilities. Dahil napansin ko sa isang previous round is naggamit pa ng SR Nacague, naggamit pa ni Naro dito yung naging pull ni Drax para mag-connect yung kanyang pick-off, mag-connect yung kanyang crosshair, yung kanyang bullet laban dito kina Marky. Kaya ngayon, kailangan na nila mag-ingat dito with the gravity well. Yes, mabibigyan mo ng distraction dito yung inyong mga kalaban kapag na-gravity, kapag na-pull mo siya. Pero at the very least, there's also the possibility na meron din itong chances na makakuha ng pick-off kapag gumalaw siya mismo doon sa gravity well. Gravity well. Ganda nga ng note mo doon, Honey Glaze, that, gravity wells are very important to actually get that perfect timing. Pero tingnan mo yung stars Hindi doon nakasetup sa A-main. Yung papasok ka ng mismong A-site for the side of Oasis. So, pero at the same time naman, okay lang pala. Kasi nag-rotate na tong mga taga-SR Nacague. Akala ko magpupush sila sa A-site. So this is where the heavy setup of Nexi is. But Maxi, sabi niya, try ko pumitas kung meron man lang ako isang makikita. Pero buti na lang, may pa-shock dart. Hindi ba kita mo? Sabi ni Oo. Mami, close kasi trust issues. Ganyan din po talaga ako. Nawala daw kasi kaagad yung swarm grenade niya. Napitas kaagad yung market. Tapos hindi niya nagamit. Nagalit ng gigil. Kaya ikaw na nga muna. Shock dart ka na muna. Makakapasok na nga ba sila Ito yung question Pero ngayon makakakuha ng pick-off agad si Nexi. Nag-aabang tayo. Na Kimi no Nawa, yung yung recon. Parang sobrang careful yung pagkakasabi mo ng Kimi no Nawa. Alam ko na kung bakit Alam ko na ganyan din ako tamang pronunciation mga words. Pero the rotation took so long for SR Nacague. Pero ito, closer get for Marky. 1-4 sa wakas, nanalo ng Oasis. Kimi na may alam ko guys, kapag may sinabi kasi si Honey Glaze, alam ko na yung ibig sabihin, Kimi no Nawa. Bagal May bagal nung Nawa Hindi kasi pinanood kasi na Nexi. Pinanood niya yung recon. Ano ba yun? Nakalimutan ko din kung ano yung tamang pronunciation kasi. Yung shooting star sa may, kasi yun? Yung shooting star sa may Shinjuku. Oh, mamaya na nga, ang weeb naming dalawa nag-nerd kami dito tungkol sa mga anime film. Nakalimutan ko talaga na Nawa yun. Kimi no Nawa nga niya ka. Kimi no Nawa niya. Ang ingat pero maingat pa rin naman ang pagpasok dito ng SR Nacague dahil gusto na nila kuhanin itong round na ito. Utilities ang unang umuulan dito ngayon. The Recon will be spotting in Marky at buti na lang nakapag-react na dito si Nexi to take that Recon down. They have already gathered inside of the site dito for SR Nacague, but this time, paano sila dito magre-react pagdating sa retake? Meron pa dito Cosmic Divide and Lockdown si Nexi. At sa lockdown na yan, is this gonna be the clean retake? We are actually waiting against SR Nacague. Pero sinabayan na din. Daming lockdown parang sa Pilipinas lang. Dati nung may pandemic pa. Pero buti na lang nasabayan ng SR Nacague on that part. Pero it's up to mid-matters. He has that recon that he wants to take. But then Senior Carl, next down 2, it's gonna be a 2v2. Georgie goes for the defuse. Pero pupunta siya kayo ni Big Matters. Hindi namin gano'n makita kung ano mga talagang sobrang clear ngayon. Pero yung oras, mapapunish at walang oras para sa Oasis to actually take that, of course, defuse. Dami kasing comms meron pang wall na kasama kaya hindi nakapag-decide dito si Mid-Batters kung ano ba yung pwede niyang gawin na nakaabang na rin naman na yung Oasis dito in case na may mag-pick doon sa Cosmic Divide. Pero sayang yung mga efforts sa Oasis doon. Dahil again,
they were able to take down a lot of players from SR Nacague. Kaso nawala naman sila ng time to win out that round at makahabol na rin naman na laban sa SR. This is already 1-5 scoreline. They are in a really huge deficit dito between the rounds, between the duels na may execute na lalaban sa SR Nacague. And ano pa ba yung pwede nilang gawin ngayon? Next, down to the sheriff lang din. Talagang this is how you can see that SR Nacague, even if without Patman, they are still strong. They're actually still enabling themselves na ganito yung performance nila. And Naru on that duel is, siguro lang on those early parts ng regular season where SR Nacague are actually losing against teams. Siguro kung si Naru nasa duels, ganito lang din pala yung kanilang lineup. Siguro nanalo sila sa ibang mga games na natatalo sila. Diba? Ang laki nga naging improvement ng SR Nacague in just a small amount of time. And I'm happy that this is how they are actually performing on the latter parts na ng ating regular season, which is the actual last series natin before we head on to playoffs. So yung playoffs namin, guys, may surprise kami dyan. Magkikita kami in person ng mga katrabaho ko dito. Uy! Magkukulitan na naman. Kulit na dito si Marco. Nilabas sa yung headhunter. Yung long gadog niya para may tama na ngayon ang pass. Kaliwat kanan ka na dyan. Georgie finishing off 3 people from SR Nacague. That is crazy enough to see. And going in wild para dito sa SR, or rather sa Oasis Gaming. 3 na lang at 5-5 na yung scoreline. Nalong gadog. Pinuruan ni Jessie Bash. Aray. Na seminar. Oo. Na seminar. Si ano din pala? Si Angel din pala guys sa Navi. 33 na din pala siya. Oo nga. Grabe. Nagulat ako. In-expose, no? In-expose yung age ni Angel tsaka ni Jessie Bash. Nagulat ako Pero dun. nalulungkot ako. Dapat tinalo nila yun eh. Kapag alam niyo ba, pag natalo na nila yung Navi, ibig sabihin, sila na ang number 1 team sa mundo. Kasi ito no kidding. Navi right now, that Valorant Navi, aside from them yung Navi CSGO nila, na malakas din. Yung Navi ngayon, guys, ang ganda talaga. These guys are like the FPX boys, diba? Yung kanilang duelist, si Sined, Diyos ko po. Grabe nga yun, no? Diyos ko po talaga. Ang galing maglaro. Parang pinaglihi siya sa Jet. Kamukha na nga si Jet eh. Parang parang unang pinahawa ka agad sa kanya mouse para makapag-jet, diba? Valorant agad. Grabe nga si Sined. Pwede matapatan nga ni nila Zen dito eh. Pero ngayon, gusto bumawi nila Georgie. Maxi with just the Marshall deciding to not take on that duel laban dito kana Georgie. Kasi siya eh. Outpower siya dito. We have that Vandal na meron ngayon kay Georgie and he was able to take down Maxi. That is a push na makukomit na ngayon ni Georgie dahil meron naman nakaalalay all the way from the back is Sina while the Oreo. Pero ngayon, 3 na lang ang natitira. Eco round nga pala dito ang SR Nacague. Mukhang na-punish na. Talagang punishment ba ang gusto ibigay ni Zid? Pero naglalaro pa sila ngayon ng patintero. At yung flashes won't connect through. Senior Carl was an attempt. Pero nga Georgie got him. And all of the executions of Oasis is there. 3-5. Unti-unting bumabangon ata sa ape. Ang Oasis Gaming. Naku po. Is time. Revenge, Revenge of the fallen. Redemption arc, kumbaga. Redemption era ni Taylor Swift. Alam mo ba yun? Yung Reputation album niya. Ganun siya kagalit. Sorry. Swifty here! Nakita ko nga yung parang compilation ng interviews niya sa TikTok. Kung ano daw bang reaction niya sa mga lalaking nagrereklamo na baka isulat mo ako sa kanta, ganun. Nagtagalog kasi si Taylor Swift dun sa interview. Kaya naintindihan. Kilala ko din yung isang terror ng buhay natin. Ayun. Sobrang mahal na mahal natin yan. Shoutout nga pala kay Taylor Swift. Taylor. Kahawig na din niya si Taylor Swift, si Eliza Taylor.
Pablanda lang siya, no? Ayo, kumakanta na nga din yan eh. Ang galing niya. Maggigitara pa yan. Si Taylor, Oh, diba? ata. Ganyan na PH magagaling. Taylor Magaling, Swift yun. magaling maggitara. So, naglalaroan. Mag-ingat ka sa mga jokes mo. Katabi ko lang yung kwarto niyan. Baka pasukin ako dito. Hindi, nanonood yan. Nasa panel yan ngayon. Napapakinggan tayo niya ni Taylor. Kaso nilabas ang flash. Meron pa kagad ngayong well. Wala nagkatamaan. Sino ba talagang mauuna sa hindi? Georgie attempts to try to get one kill pero still Zin got him. Kaso Wild Oreo magpapa-audition. Senior Carl gets him. Tapos ngayon, dalawa na lang kagad sa dalawa sa isang iglap. Feeling ko on that round, or feeling ko doon sa duel na yon, specifically na nangyari na nga all the way from 3, is sobra sila na-overwhelm dito sa lahat ng mangyayari. Although pwede na sana dito may execute nila Wild Oreo, nila Georgie, yung magandang execution na makakapag-spray transfer siya dito to from another head to another. Ang nangyari lang is, ang daming magkakasama dito from SR Nacague, na yun yung gusto natin makita bilang double duelist. You have the backup system na kapag hindi kayo na trade off, ito na ang magiging katapusan ng mga duels nyo, or kahit yung isang member ditong tumamba from SR Nacague, ay mahihirapan silang maka-comeback up eh. But that is such a good duels na binigay nila dito laban sa Oasis. Kaya ngayon, another 3-point lead ang meron sa SR Nacague. What are they supposed to do now for Oasis? I think what they are supposed to do is to just maintain what they did against SR Nacague. There was just a lot of attempts. I think if they just get the perfect timing against that pick-off on those two duelists, magiging possible. Pero ngayon, Georgie, medyo masyadong nag-overheat si Georgie. Actually. Pero gets ko naman kailangan i-contact yun eh. Kaso medyo sa ibang rounds, sa natatalo sila against SR Nacague, di ba? So nag-overheat siya minsan. Pero here it is, Nexi does the work. He removes Maxi out. At ngayon, trap ang ibang miyembro ng SR Nacague sa may mid part. Pero nag-empress na nga din kagad si Naru to make a vital answer against them. Pero di niya napansin na meron pa kagad nagtatago sa may logs. At Senior Carl na lang together with Mid Matter sa nagko-cover pa Nasa brusa! Oh no! Binulldog! Kinagat! May rabies pa yan. Take the next shot. 30 seconds left. Nabigla tayo dun kasi akala ko player ng Oasis Gaming yun. Si Senior Carl pala, pero butit sinarado niya kaagad yung gate dito para naman mawindang ang Oasis kung nasaan na nga ba siya. They are already all dalawa sila, nasa heaven ngayon at may info na sila kung saan pwede manggaling na nga si Senior Carl. But he can use that smoke. He still has that bulldog. At ngayon, na-isolate niya yung fights laban dito kina Marky. But unfortunately, he did not win out that duel kasi Phantom pa rin naman ang hawak niya dito. That is a triple K for Marky himself. At good enough para dito sa Oasis Gaming na pwede pa rin naman ito may 6-6. Kaso pwede bang maging deja vu? Kasi ito rin yung nangyari kanina eh. Pwede pang mag 8-4 ulit ang SR Nacague laban sa Oasis. Ayo. Di pa imposible yan. Oo, men. Kaso ito din ang gusto ko sabihin din, Honey Glaze. For the side of Oasis kasi, nakita mo naman na they have a Marky with that Sova. And the fact that he's really enjoying his Sova defines something. He's been getting a lot of frags. Not just that, he knows how to play his Sova very differently now. Noong una may konting lamig lang eh. Nung mga first ascent matches nila dito sa VCT. Pero ngayon, nakitaan ko talaga kung bakit nila nilagay na si Marky on that Sova. Especially here in Ascent. Ang dami kasing creativity pagdating sa Sova dito. And he's on that top tier already with the other better Sovas, with the other good Sovas rather, sa sariling PH scene natin. Kaso si Georgie inaabangan. Marunong maghintay si Georgie, guys. Talagang kung si Alden nga nakapaghintay kay Mame, si Georgie pa kaya. Buti na lang nakakuha siya ng pick-off dito bago siya tumamba sa mga kamay ni Zin. We still have the blind coming in from Wild Oreo, pero hindi. Ito yung execute na may ayos na nga ng SR Nacague sa loob ng 3. But Zin was able to take down Drax. Nandito naman din all the way from A-main si Wild Oreo para gambalain si Mid Matters. Pero this time, this is 2 players na lang na natitira from Oasis Gaming.
eco round or this is a force round para sa SR Nacague, ah. Last player standing. Thrifty. That was a really round good in the shot na half. mangyayari na ngayon para sa side dito ng SR Nacague. They have won out that duel. Gustong-gusto ko yung nangyari dito in 3 dahil bukod sa mga na-overwhelm nila dito, they were able to take down Georgie after niya makakuha ng pick-off. So the trades is there. Tapos, nandito naman din yung possibility sana dito ni Wild Oreo na makakuha din ng pick-off after the blind na nilabas na dito. After yung flash na binilabas na dito laban sa SR Nacague, ay ang SR Nacague naman hindi tinuloy yung mga duels na yon. Hindi sila nag-over-aggressive. They disciplined themselves. Kaya naman ngayon, they have the possibility na magkaroon na naman tayo ng 8-4 katulad na nangyari kanina in Haven. At ito pa, kung 8-4 yan, HG, kung ako talaga sa side ng Oasis, kakabahan talaga ako one by one. But Georgie, on that operator, finally nag-operator na siya. I think we've been all waiting for that moment na mag-operator si Georgie. Because on those long angles, pwede na talagang ma-take over itong mga SR Nacague when they are playing for contact. Pero Wild Oreo takes down Zind. 3 na lang kagad natitira sa SR Nacague. At Oasis, kompletos rekados pa sila. Ganda Hindi nito. umabot yung shock dart ni Mid Matters kay Wild Oreo. There was an attempt, kaso hindi umabot. Kaso kasi may knife pang kasama. So press, alam na-reveal na lahat kung nasaan sila. Kaso si Nexie, paglakbay na sa attacker side. Umabot na siya ng BGC, pare. Pero buti na lang may lockdown. They need to unleash that. Also with that turret, gets the information. Alam nila na may isang manggagaling. That's gonna be Drax himself. Pero after making that recon just to be able to reveal, makita din ni Senior Carl nasa ng isa. He takes down Georgie. There's the next one. That's gonna be Drax. They trim it down to 3v3. Napakalaking tulong nung lockdown nila ngayon. But remember, we also have that lockdown coming from Nexie. Pero nakita na din kagad ni Senior Carl yung information. Na-reveal na nga din sila lahat. Natag pa siya. At Nexie right behind them on A side. He gets kagad ang isa pang info. There's the pop flash coming from Wild Oreo. Takes down Maxi. It's all up to Mid Matters on L side. Pero being tagged by Nexie, the sexy, Oasis takes this and there's just a 2-round lead coming from SR Nacague. Di pa malabong makahabol muli dito for a 7-7 ng Oasis if ever they win out the pistol round. Pero balikan natin yung round na yon. Yung retake potential ng Oasis Gaming ay talagang lumaki yung potential nila, lumaki yung advantage nila dahil nakita natin that we have Nexie na nakapag-flank out na kaagad at hindi ito nalaman pa ng SR Nacague dahil namatay yung alarm bot ni Maxi. He was out of range para magamit nila ito at malaman nila kung sino na nga ba or kung meron na nga bang nagpa-flank sa kanila. Pero ito kasi yung strategy or ito kasi yung hindi pa ginagawa ng Oasis Gaming ever since the first half started. But now, it's already 7-5. Nasabi nga natin, pistol round lang ang kailangan ditong kuhanin ng Oasis at pwede na silang magpatuloy ulit at makakomeback or even push out to a game number 3. Oo, hindi posible. Ako yung co-caster. Binabati ko na kaagad eh. Binabati mo na? Alam mo may Honey Grace. Diba? Para kasi Hazel Grace eh. Hazel pistol. Grace. Okay ba si Hazel Grace? Hindi. Sa ano yan, The Fault in Our Stars. Ni Hazel Grace Lancaster. Yan. Basahin niya, yes. Maganda yan. Kung gusto niyo umiyak, gusto niyo ma-heartbroken, basahin niyo yun. Ayoko. Pero kasi Augustus Waters. Ayun na. Tama na nga. Dami natin pinag-usapan. Anime, film, libro. Ano pa? Ano pa pwede natin pag-usapan dito? Kasama pinag-uusapan natin yan. Pistol round, guys, very needed sa Oasis side. And yet, si Georgie na naman natamaan na ngayon by Zind. Tapos, may konting tag lang kanina, pero buti na lang nabuhay pa sila. Harangan ngayon ni Wild Oreo ng isa. That's gonna be Senior Carl. It's gonna be overhealed for the side of Naru. Meron pa kagad siya additional armor. Pero as he tries to grasp them on with that, pinapapigil lang ngayon ni Mid Matters with the shock darts ang ibang miyembro ng Oasis. At ngayon, 4v3 na nga kagad. There's the post plant from Oasis. But again, there's mid right. Zind right behind them. And it's up to Drax. Pero he gets the third kill. He gets the tap. And still, SR Nacague wins the pistol
against Oasis sa ating second round. Di ba, listen, pati rin naman kami, kahit nakatalikod yung kalaban, nagwi-whiff. Tanggap ko yon, naiintindihan namin na ipanalo niya pa rin naman, nakakuha siya ng triple kill. Tapos, nauluhan niya pa yung nandoon sa Kabi. Kaya ngayon, naku po, sayang yung pesoro na yun na pwede sanang pumabor para sa Oasis Gaming. They were already inside of the site. At yung mga Shockstars dito, inubos ka agad nila mid matters before the retake even happens for SR Nacague for them to execute. But then again, hindi kasi nagko-connect talaga yung mga shots nila. Hindi nagiging maganda yung kanilang mga timing. And I saw earlier that Drax he used already the smoke kung saan pwede sana itong hindi mo na gamitin para maka-exit or para hindi ka agad makaligtas dito si Naro. He backed away at nakita mo naman na nakaligtas siya dahil lang sa smoke dito ni Drax at umexit siya dito going into Kabe. But now, Georgie, hindi pa natin nakikita pumasok ng side pero tumumba na naman. Pinatumba. That's ito pa. Nag-force itong Oasis. Yun pa. Pinipilit nila ngayon para makakuha sila ng round on SR Nacague. But it's still not impossible. I mean, this is a 4v3, a very winnable situation. They still have the stars from Drax. There's the Recon. There's the Shock Dart also from Marky. Meron din kagad Alarm Bot pa, tsaka Sentry Gun si Nexi. May 6-man pa nga sila. Ika nga. Kaso this is where Wild Oreo takes the initiative. May masu-surprise. Pero sa right behind the boathouse, walang miyembro galing sa SR Nacague. So ma-open talaga kagad yung site. But remember, this is an opportunity for SR Nacague to grasp on. They win this, they win also the next round kasi nga, ang mga taga-Oasis magsisave yan sa next round. Yep. Ay, wala silang pera ngayon. Post-plant, ang hirap panoodin dahil nakapitas na naman ang isa si Zen. There's Maxi with another Senior Carl para sa takedown. And now, spray and pray na naman na nanggaling dito ka na Senior Carl. At nasabi mo na nga, Ray, kapag natalo dito ang Oasis Gaming, they will be saving at SR Nacague. Punong-puno ang mga bulsa nila ngayon between their ego dahil another round was given all to them. 9-5. Isa na lang double-digit scoreline na ito for SR Nacague. At mahirap na naman ito for Oasis dahil mag-save sila. They are down to just their sheriffs. Magkakaroon ba tayo ng nice? Or magkakaroon na ba tayo ng double-digit score in SR Nacague side? And ito I am actually like quite surprised that even in Ascent, natatalo yung Oasis. Diba this has been like their secret? Nilabas lang nila to nung week 3 na ng regular season natin. So I'm actually quite surprised na kahit ganito, yung performance nila sa Ascent na dapat sobrang ganda, SR Nacague still has the upper hand against them. And defending side pa tong SR Nacague ngayon na sila yung nananalo. Kaso kasi nag-force yung Oasis, nasasayangan ako doon. Dapat, sana kung ano yan like 9-3, you know, leading yung SR Nacague ng napakalaki. 7-5 yun Yeah, 7-5 yun Oh, kaya pa naman nila humabol sa, this could have been the round na full buy sana sila. Kaso Will Zind actually smell one. Remember? Like, nakakagat ko sa yung matatag. Hinahabol siya ngayon. Alis siya. Ang bilis sa exit no? Exit, dash out. Parang yung meme sa TikTok na kapag nauluhan ka agad yung jet, instant dash. At yun ang ginawa ni Zen para at least buhay na buhay pa rin naman siya dito at makatulong pagdating sa retake or kaya dito sa pag-cancel ng pagpasok dito ng Oasis Gaming dahil ayun na nga, makakapitas na siya ng isa more, making it for another kill dahil nakikipag-duel na nga siya dito laban kina Nexi, pero Nexi still is able to win it out. Mid-matter sa kadampot ng kanyang Spectre and this is still doable para sa kanila na may panalo dahil ngayon, they are really tagged in. We have one already given the information mula dito sa Recon. Makikipag-duel pa rin naman si Senior Carl. That is a good Lear assisting Senior Carl inside of the site. Nexi with just the sheriff at hand. Win a wallbang. Tinitiis. Makikipag-wide swing. Piso ang natitirang bullet at hindi niya na na-timing na makancel out na nga yung defuse. And unfortunately, ayun na nga, double kill for Nexi or triple kill para kay Nexi. Pero double digit scoreline naman para sa SR Nacague. Wala silang nagawa doon. We all thought that there's just gonna be some changes, especially on those full force buy nila.
after the pistol sa side ng Oasis, but they have to like get yung actual effects of it. And that is this, for the 5-10 scoreline. Pero full buy na nga din sila. Maybe this is a chance that they can get against SR Nacague. Meron naman sila kagad Cosmic Divide. Tapos si Wild Oreo makakuha na siya ng isang pitas. Makakapag-null command siya. Nexi naman din also, konti na lang. He'll be able to have that lockdown. But while they are getting the necessary information, kukontakin sana ni Naru. But he whiffs against Georgie, against Jorge. At ito yung opening nila. Papunta sa site sana sa A. Uy! Because of that, he gets the second tap. Tatlo na lang kagad natitira sa SR Nacague sa isang iglap. There's the setup from Maxi himself. Pero he can just delay. Ipoprolong lang niya ang pagpasok ng Oasis. But speaking of, he gets the first time, he gets the second. Maxi! Posible na sana, kaso hindi nangyari yun. Big Batters tried to save something. But Zind, I think he'll just save his operator. Lalayo na siya. Paalam. Mamamaalam na siya. Adios. Yes. Wala eh. Operator lang din kasi ang magagamit niya dito. At nakita naman na natin na tumatiming na yung double picks dito coming in from Oasis. And finally, they were able to bag around laban sa SR Nacague in the second half. 3 beses na dito consecutively na nakukuha ng SR Nacague lahat ng mga winnable moments nila at nakukuha nila dito yung shutdown na kailangan nila ditong ibigay kina Georgie. But on that round, on that early stages ng round na ito, ang bilis na mga nangyari. And unfortunately dito kay Naru, he wasn't able to win it out laban dito kay Georgie. But still, a round is a round naman dito for Oasis Gaming. And Georgie still has that Blade Storm na magagamit niya dito against SR Nacague. And pwede na dito mag-start na magkaroon na nga na dito ng momentum ang Oasis throughout the 4 rounds na kailangan nilang habulin laban sa SR Nacague. Is time? It's time? Israel? Diba? Honey Glaze, ito na ba yung oras ng Oasis na makabawi sila? Because I think it is. And look at that. No money ang SR Nacague. They've been winning a lot of consecutive rounds on the second half. Pero ngayon lang natin sila may kita na naubusan ng pera. Pero nga lang, masasave ba ni Zind with that operator ang araw na to para sa kanyang team mismo sa SR Nacague? Because if that happens, dalawa na lang, they're back on momentum, they can play very patient to get those rounds and finally get this into a 2-0 against Oasis. And speaking of, will this be possible? Oh, hinarangan siya. Pwede pang ma-reveal. And now, Georgie gets the perfect timing. Ang ganda ng setup na yun. On that mid against Zind. Pero nga lang, Senor Carl, there's the paranoia. Nothing's connecting. For Naru's side, it's up to Senor Carl together with mid batters. But I think with the amount of guns that they have, medyo mahirapan sila against Oasis on this retake. I love that. Yung pop smoke dito, yung quick smoke na ginawa dito ni Drax, binawi niya yung smoke para makapag-reposition sila at hindi na timingan kaagad ni Zind na makakuha or ma-scope out na kaagad dito. Ma-ADS na kaagad yung mga naglalakbay going into catwalk. But then again, yeah, another round is another round para sa side ng Oasis Gaming. Pero mid matters, mukhang gumugusto pa talaga. Double pick! Pag gumugusto, pinagbibigyan talaga sabi dito nila Wild Oreo. And now, it's all up to Senior Carl saving up the operator ng kanilang jet muli. So now, 7-10. Pwede na to para sa Oasis. Oo. Pwede talaga. Sinabi mo pa, malaki ang chances nga ng Oasis ngayon against SR Nacague. But this is where we can define something. Full buy ulit ang SR Nacague. They lose this round against Oasis. Makakahabol talaga ang Oasis against sa kanila at mapupunta nga tayo sa third map. Kaso nga lang, Honey Glaze, kung pumunta tayo ng third map between SR tsaka Oasis, dikit pa rin ang laban. It's gonna be in Pearl. It's like a 50-50. But this is a good call for SR Nacague. Makakapag-timeout na sila. They can prepare. Kailangan na nila to eh. Kapag hindi kasi tuloy-tuloy na to sa side ng Oasis, hindi na sila makakatakas pa. Kung tutusin. Definitely. Tingnan mo pa naman ngayon ng utility na meron tayo for Oasis. Yung ultimates pa nila, lockdown, cosmic divide, null command back coming from Wild Oreo. So, pwede na
kaagad nila ditong sagasaan ang lahat ng mga potential ng SR Nacague para manalo sa pagdating sa mga retake. But now, alam natin kung gaano kawais gumamit ng utilities dito ang Oasis Gaming. Kapag namamanage nila ito fully laban sa SR Nacague, we can see that SR Nacague na nagra-rattle sila pag nabebeluhan sila dito ng Oasis. Lalo na pag nakikita nilang si Nexie ay nagpo-pop off na, and then there's Georgie. Kanina, laging siya yung nauunahan dito between the pick-offs, but now, the confidence boost para sa kanilang comeback ay nangyayari na ngayon. 3 more rounds for Oasis and they're making their comeback. They're going for the 10-10 scoreline and possibly, sabi mo nga, game number 3 at Pearl pa. Naku, makikita naman natin yung Phoenix si Georgie kung sakali man. Ayo. Mare-reveal. Diba? Diba? Revealing area. Sabi nga this Oba. Kaso, paano swarm? But there's the trade-off from Nexie against Zind. Gaganda naman yun. 1-1. Kaso wala na si Georgie. Wala parehas, guys. Ng mga duelist natin, pero may null command na nga. But Wild Oreo, low on HP. May nakaabang. Maxi takes him down. Pwede ba kagad magasolinahan to? Kaso si Mid Matters, talagang hinihintay lang niya yung pag-pick off sa kanya ngayon din. Pinuntahan na nga agad ni Wild Oreo. There's the paranoia against Marky. Pwede pa ata itong makuha ng mga taga-SR ng Kagets. Up to Mid Matters to make this. It's gonna be a 1v2. Pero wala low on HP na siya. Oasis still wins. Humihinga pa. Humihinga. Ang Oasis since day 1. Hindi pa tapos, guys. Ano? 2-0-2-0. Di pwede yan. Hindi pa kami. Oo. Pwede yan sa Oasis. Sus! Kitang-kita naman sa gigil nakikita na ginagawa kanina pa nila Marky. They're connecting every kind of execution na kailangan nilang gawin ngayon. Napaka-equalize ng kanilang mga frags dahil nga sa pagkakataon na kapag naka-pop off na dito yung isang player nila, tuloy-tuloy na yan between the team of Oasis Gaming. At yun ang gusto ko between the players of them, getting all of those frags, getting all of those utilities na nakakapag-connect throughout the rounds laban dito sa SR Nacague. And SR Nacague, I think hindi lang talaga sila na nagko-connect. Parang naratal na talaga sila ng tuluyan eh. Marky, or rather si Mid Matters, he had a clean shot mula doon sa backside ng B. But unfortunately, ang sabi mo nga, this is 2v1 situation kanina na pwede niya sanang i-clutch out pero hindi pa rin pala ito mangyayari pa. Maxi and Mid Matters, they're down the leaderboards right now ng kanilang mga frags dahil nga sina Senior Carl yung umuubos mulat sa pool pa lang. Pero this time, Oasis Gaming, they're doing their thing. Finally. They're doing their thing. They are actually on point. And they are there to be unstoppable. But it's an ascent map. And sinabi na natin to. We can't deny that Oasis is really good also on this map. Pero siguro kung nanalo sila doon, pwede sana kaso tatlong contact. Sa isang iglap na wala lahat. And now, ano nang mangyayari? Mapupunta pa ata to sa 10-10. Dahil si Kuya mo Mid Matters na lang kagad ang natitira ngayon. Anong nangyari? Tagpa kaagad ng Aldron si Mid Matters. Ay, nako. Ang bilis nun, Rene. Kasi hindi, parang ang nalingat saglit, tapos naubos sa agad. I think that was 3 players na nag-push out ng A main mula dito sa SR Nacague. And unfortunately for them, doon din nakaabang ang Oasis. Doon din naubos ang mga kupunan from SR Nacague. And this is their buy round na. Pwede pa sila dito manalo if ever na maitama na nila dito yung kanilang magandang executions, yung mga pag-shutdown nila dito kana Georgie. Dahil ang nakikita ko ngayon for Oasis Gaming, bukod sa tamang execution nila or gamit nila dito ng utilities, they are just rushing a site kapag nakuha na nila yung isang pick-off laban sa SR Nacague. But now, there's the blind. There's an opening. Narinig ito, nakaramdama ang SR Nacague. So most likely, pwede na mamuulit yung tension dito in A side. Pwede nga. Hindi pa naman kasi. Tapos ngayon, unboxing sa Oasis together with SR Nacague. Especially with SR Nacague. Pero ang SR Nacague, dapat di na sila mag-fall down ngayon. They had a full max momentum against Oasis and they are actually losing this so far. There's already the alarm bot waking up. Pero buti na lang.
maybe this is where they can get it. Pero yung sagot ng lockdown ngayon, masisira lang din. Nagpapatuloy sa SR Nacague. Mataas na ang chances na ito ay magiging 10 to 10. Pero nahiwalayan pa ni Georgie. Buti na lang, hindi pa siya natamaan. Apat pa rin sa SR Nacague ngayon. Tapos ngayon nasaki-saki pa sila. At Zinda lang together with Maxi. There's the knife also suppressing everyone. Will Oasis stay strong all throughout. But as for SR Nacague, may sagot na nga sila kagad. And on the 2v1, Nexi finishes out Maxi. At galing tayo sa 10 to 5. 10-5. 10-10. Oh my God. Oh my God, is real, Ray. Balikan natin yung mga naunang mga utilities na ginamit nila and yung mga ultimates na inisa-isa nila. We had the lockdown, yes, pero na-cancel out ito agad ni Marky with just the Headhunter or with just the Hunter's Fury. Kaya ngayon, na maalam yung lockdown, hindi nakapag-retake na malinis dito ang SR Nacague. Dahil bukod pa doon, there was also the utilities na pwedeng mahirapan yung mga tao mula sa Heaven at hindi nakapagpatuloy na nga ang SR Nacague for that retake. Another different story for this 10 to 10 scoreline na rin. Hindi ito nangyari kanina. Walang naging habol ang Oasis in Haven. But in Ascent, it's already 10 to 10 scoreline at ilang beses na nila na-punish dito ang SR Nacague. Nasabi mo nga, 10-5 tayo nag-start. Pero ngayon, nawala ang momentum ng SR Nacague, babalik pa rin ba ito? Mamaya lang din pagdating natin sa ating Byron or kaya naman kahit dito sa kanilang Ecoron, matrifte lang nila ng isang beses ang Oasis, pwedeng-pwede na kaagad. Ayo. Papalapit na ang dilim. Pero habang papalapit yan, SR Nacague, mati 350 nga ba nila to? At ngayon, Maxi takes down one. There's a chance. Thrifty to. Di pa tapos. Senior Carl tries to capture something. Pero nga lang. Ingat. Ingat. Sabi nga ni John Lloyd. Ingat. Ingat. Ayan na. We have Georgie once more. Getting in the kill. Marky for another. That's a good trade. That's a good execution dahil merong nakapag-pick out all the way from garage. 11 to 10. Ano na, SR Nacague, they were winning throughout the rounds earlier on and I think they went in fully overconfident dito to win it out laban sa Oasis dahil again, pwede nilang itong idaan talaga sa tanda, idaan sa edad laban dito sa Oasis and Oasis hindi papayag na madalian na lang dito or 2-0 kaagad ng SR Nacague itong series na ito. But in this fight round, walang Arsenal in favor of SR Nacague bukod dito sa ating ultimate from Senior Carl. Pero still, mawiwin down naman dito ang Oasis Gaming if ever na hindi sila maging aware kung ano yung possibility na pwedeng i-push out dito ng SR Nacague against them. Oh, it's a really good thing to consider on SR Nacage's side. But then, what can they do? Maxi can collect orbs kasi ang layo sa kanya. Diba? So, he can, kay Maxi pero mid matters, konting pagpipigil lang ang pwede niyang gawin. And Senior Carl is up there for the contact coming in from hell. But then, eto naman yung Oasis. Meron silang cosmic divide. Hindi nila maharangan lahat. Pero habang yan ay nangyayari, magiging sakto ba yung paranoia? Mga sasakto nga kagad, magkikita sila ni Georgie. At ngayon, marireveal ko nasa sila. Naru, napakalaking kailangan ng kill na yun. Pero hindi, magmimintis si Senior Carl. At pero kala good news for SR Nacague, they will be able to take down Georgie. It's still 4v4. And alam na nila na mag-rotate lahat ng to papuntang A-site. Ay, papuntang B-site rather. 30 seconds left. Nabuo na rin kasi nila yung tension dito in A. After nilang makatamo ng isang pick-off, that is quite a possibility for them. But now, Cosmic Divide, sabi mo nga, ito na ngayon ay nilatag na pero hindi nila alam. Hindi nila aware kung nasaan na nga ba si Sind. There's no alarm bot nor turret for them to assist any info na pwede nila mag-gather ngayon and now they have already planted in the spike. Retake, will it be winnable para sa side na nga ng Oasis dahil ngayon nabawasan na kagad nila ng isa. Walang tao dito in B-main but still the double pick is already happening. There's the execution and the crossfire na mula na dito kina Maxi and the rest of the gang of SR Nacague. 11 is to 11. What a long
game or a long map indeed for both of these teams na nagkatapat na nga dito in our last series. Nakita nga natin na ang SR Nacague, that was a clean retake. It's not over yet for them. Sa mga fans na nandyan, 11-11, Honey Glaze is the key. Pero nga lang, di ba? Sa ganitong crucial moment, sino ba ang may mas malaking experience? Yun na yung mga question marks na pwede nating, na kailangan sagutin ng SR Nacague as of now, because if it's not gonna work for them, we are gonna go into Pearl. A 50-50 map also. Walang guarantee sa parehas na team sa to kung sino ang mananalo. Paano ba naman? Nandito kasi ang SR Nacague na pagdating doon sa Byro na yon, they won that retake. Kanina, lagi pa sila dito nade-deny ng Oasis when it comes to their retake. Yung post plans laging nanananal dito ang Oasis when it comes to their crossfires pa. So, but by the meantime, maganda yung itong take na ito na ginawa na nga ng Oasis. They were able to take over market, na push out nila sila Maxi away from the site. At ngayon, si Midmatis na naman ang natitira dito. Maxi was able to take down Georgie through the smoke. And Marky, wala siya ka-idea. Ang ganda ng assistance dito. Senior Carl gamit ng kanyang smoke. And ngayon, meron pa silang info na nakuha. Midmatters taking this carefully but able to take down Draxi as well. That's a good entry. Manggagaling na nga dito for Oasis. But wala yung NXT. Isa na lang ngayon ang natitira. Zen na nanggaling pa ngayon sa Antipolo. Ano pa ang gagawin niyan? 3 ang natitira mula sa Oasis. Oo, diba tayo? Yun nga ata ang next question. Kaso nga lang, makuha ba niya kagad yung clutch ito? Is this the clutch of Zin's life? Kapag nakuha niya to, libreng kape ka sa akin, Honey Glaze. He gets the first kill. He has a lot of time. At ito na yung mangyayari. Marky tries to get one out. Kaso nga lang na wallbang pa siya. Pinaglalaroan na lang siyang kagad ngayon. Siswingan siya. It's already a match point for Oasis Gaming. Woo! Init na init! Nag-comment na si Tyr. Ano pa nga ba si Riri nagkakas? Tama ka naman. Totoo, Sen, munti ko na rin makalimutan. Umasa na ako 10-5 na kasi. Pero ngayon, 'di ba? Hindi naman din talaga mawawala yung posibilidad na talagang overtime tayo ngayon. Sabi mo nga, equalize ngayon ang firepower dito in Ascent ng SR Nacague and Oasis Gaming. And Oasis, ang haba ng hinabol nila dito and they're doing it finally. Isa na lang ang kailangan nila pat SR Nacague ibibigay ng haba nila ito. Dahil kung bibigay na nga ba, wala na silang pera eh. Nilabas pa kagad yung lockdown. Pero si Maxi, makuha siya ngayon. He gets, there's the information. Mag-reveal pa kung nasan siya. Midmatters also is suppressed. It's gonna go down. Pag may isa pang napitas sa SR Nacague, I think this is already a GG. Pero may lockdown kagad din si Maxi na he can use. Papo-force talaga sila. Pero may Raptors Fury! Na-destroy! Nawala! We're gonna go into Pearl, most probably. Wala na ding Empress for Naru. Time is ticking. He gets one. Not impossible yet pa nga ata. At ngayon, may recon lang para makita ko nasaan sila. But then that's just it. Oasis since day one. Pinalamang lang. Gusto pang manalo. SR Nacague, even though throughout the efforts na nag-gather nila dito yung ganong klaseng lead laban sa Oasis Gaming, isang round lang pala ang nakapagpaligtad lahat-lahat ng mga pagkakataon din ng Oasis na ma-takedown nila ang SR Nacague. That was a beautiful run for them to make a huge comeback. At syempre, yung pagkakataon nilang magkaroon na nga ng game number 3 ay napasa kamay na nila. And what a really good round na mumula tayo doon sa panapos dito ng Oasis laban sa SR Nacague. Wala akong words, Honey Glaze. Yun na lang ang gusto ko sabihin. Gusto ko na lang talaga sabihin ngayon na congrats, may Rayrakers. I mean, it's Oasis, guys. Sabi ko nga eh. Sabi sa akin ng Oasis, kausap ko sa mga head nila doon. Sabi nila sa akin before, wag ka na mag-cast Ray ng Oasis kasi game 3 kami parate. Ito na nga. Nangyari na nga, guys. Game 3 it is. Rayrakers, diba? Yung curse ko, parati akong 2-0. Ngayon lang ako nag-beamintis recently. Parating may map 3 kapag ako nagka-cast. Pero okay lang.
Dahil alam naman natin na Oasis, hindi nila talaga hayaang matapos ng ganito lang. Dahil naman din, nakapag-pop up na sila Georgie, why not ipagpatuloy na nga rin ito? Look at the KDA of this guy, diba? Nagkaroon talaga ng connection. Muli ang players ng Oasis Gaming parang nag-flicker on that switch dahil nagkasunod-sunod eh. We have Georgie on 21 frags, 24 naman for Nexi, 17 for Marky, and then, syempre hindi naman natin madidisregard yung mga naging posibilidad na maipanalo, may 2-0 ng SR Nacague. Itong series na ito with just Senior Carl tanking all of those multi-kills alone. And then, syempre, nakapag-connect na rin naman dito yung combo na very juicy-licious here for Zen and Naro. They were able to win it out very clearly nung nakita natin sila on their attack. Pero syempre, nandito pa rin naman ang Oasis with their aggressiveness pagdating naman din on their second half. Kita nyo naman na that was like a 10-5 score and yet SR Nacague. Ibig sabihin sa second half, isang round lang. Rather 3 rounds lang. Or 4. Yun na panalo nila. But then, on the consecutive rounds, nag-retaliate. Uminit si Georgie. Parang ano lang yan, diesel lang yan. Kailangan painitin pa. At humirit nga kagad siya on the latter parts. But then I think we gotta give this to Marky. He has a lot of kills along the way. And Wild Oreo. This is like also Wild Oreo telling us that his KO, being on a initiator main, nakita natin yung kanyang experience, improvement. Kasi heartbreaking ngayon nangyari sa kanila sa Pearl. But then, yung Pearl nila last time, hindi rin tayo natuwa sa side ng Oasis. But let's see. Malay mo, it's new and improved. Especially na ganito yung comeback nila. Grabe, sa asset, nakakapagod to in fairness, ha? Oo. Haba rin ang mga nangyari dito, mga duels, yung mga comeback nila, and then syempre yung one-sided matches na binibigay sa kanya dito ng SR Nacague. Pero sino ba nakapag-deliver ng win together with Grab and them? And it is none other than si Wild Oreo. I really like how composed he is dito sa mapa na ito dahil nakita mo naman na sobrang needed ng bawat segundong nagagamit na dito yung kanyang mga flashes and then yung kanyang mga knives dito to pinpoint kung sino ba yung nasa loob ng site at nakikita mo nakaka-cancel nade-deny yung mga utilities dito ni Maxi. So unfortunately for Maxi, hindi ito gumana well in favor of them here in Ascent even though na sila ang pumili ng mapa na ito. Guys, marami pang surprises dahil pupunta tayo sa map 3. Pero syempre, bago ang lahat, we're gonna go on a short break. Ako nga pala si Raynick, kasama ko si Haniglis with a double E. And see you in Pearl.
Rayrakers! Rayray is alive! Map 3 it is! We are now here in Pearl. Happy Sunday! Ako nga pala, syempre si Rayray. At kasama ko si Honey Glaze. At kami pa rin ang yung shoutcasters para sa series na to. Hindi nila pinalampas sa side ng Oasis itong mapa ng Ascent. At pupunta na nga tayo sa pinakamalupit na mapa ng paborito na ng mga Pinoy, ang Perlas ng silangan. The underwater map, di ba? Ika nga sabi nila. Pero ikaw, Honey Glaze, anong feeling mo? Tingin mo ba pupunta pa to sa Oasis ulit? Or baka pinagbigyan lang ng onte ng SR Nacague? Alam mo, nakita ko kasi na ito na yung possibility talaga na makabawi na muli ang Oasis at hindi talaga maibigay itong series na ito laban sa SR Nacague. Lalo na't excited ako ulit na makita dito yung Phoenix ni Kuya Mo Georgie. So why not talaga na makuha ito in a reverse sweep for Oasis Gaming? Oo nga, talagang itong Oasis Gaming nanggigigil. Parang inantok lang sila sa Haven. Pinadali lang talaga nila, guys. Parang sabi na, wait lang, antok lang kami. Ano lang, warm up lang kami. Pag talagang nakita natin itong Oasis, whenever they are struggling, they always make sure that they end the second map very flawlessly. They were like the APH before, last year, diba? Yung roster nila, Georgie. Na yung unang mapa, napakalamig. Then on the second and third map, they are like monsters. Diba? And si Georgie, nagulat tayo how he was able to capture that. Anyway, but all in all, how will the Pearl this time go for Oasis? Kasi yung last Pearl nila, we were like, they lost against Game Lab. The Sky isn't working for Wild Oreo. They are very uncoordinated at napagod sila noong OT na time na yon. Oo nga, no, nakalimutan ko. Yun nga pala yung mga nangyari dito in Pearl before sa mga series nila laban na nga dito sa Game Lab. But this time, it's SR Nacague. Malay natin talagang dahil doon sa Ascent play nila dito here in our series, pwede sila dito mag-amplify throughout their momentum at makain na muli nila dito. Ma-devour nila dito isa-isa ang players from SR Nacague, in which that can also result to Zin not hitting his shots, na makakuha na muli dito ng mga pick-ups against Naro. And again, Naro was able to conquer inside of Haven. Pero yun rin ba ang mangyayari dito ngayon? Will it be the same dito sa Pearl? Parang ano nga, kanta lang yan ni Camilla Cabello. Yung isang taga ano dati, alam mo, sino ba kumanta ng shout out to my ex? Diba? Girl group yun, diba? Fifth Harmony ba yun? Fifth Harmony! Sabi nga niya, sa isa niyang kanta, never be the same. Diba? Sorry girls, pang sad girl talaga yung mga playlist ko eh. Bibigay ko minsan yan. Pero anyway, naisip pa si Camila. Tawagin ko sa sarili ko. Pero, usually makita natin dito sa side ng SR Nacague, they have a fade, they go in with that double controller, depende sa trip nila ng araw na yon. They went for that double initiator before, but they usually have that double controller, kaya ng mga base of previous games sila. Pero dito sa Oasis, ano sila, nag-double controller din sila minsan, pero minsan nag-double sentinel sila, di ba? Nakita natin yun, they just have a lot of agent lineups dito, depending on who they go up against. So, sa tingin ko na lang ngayon, baka dito nila i-reveal yung last trap card nila. Or maybe it's just gonna be the same, but improved when it comes to the execution. Na-excite din ako dito kung kukuha ba sila muli dito ng Neon for the side of SR Nacague. It's been a while since nakakita tayo ng Neon dito. So might as well, diba? Dahil this is Pearl, sa haba-haba ng B-main, sa haba ng pwede mong kuhanin na space all the way from Art, and then there's A-main naman dito here in Pearl. Might as well go for a distraction. Makakakuha kayo ng magandang mga duels dito kapag natagpuan nila kaagad dito si Neon from your team. Pero syempre, titingnan pa rin naman natin yan eh. Parang they need to test out the waters, and they have already tested it in Haven and in Ascent. Nakabawi yung Oasis. So, dito sa ating game, sorry, natatawa ko. Parang kinukuha ng liwanag si Ate Riri kasi. Ay, kinain na ba ako ng liwanag? Ayun, yung ilaw ko dito biglang gumanon. Nasipa ko ata. Oo, gulat ako. Kinain ako ng liwanag. Baka sumunod kasi ako. Nagulat ka. Oh,
Guys, sobrang haba ng mga games natin ngayon. Kaya Tignan mo nga kami ni eh. Honey Glaze, na kami dinadala ngayon ng ng Niliwanag. Mamahinga na ako. Ayoko pa. Gusto ko pa mapunta sa gusto ko pa mapunta sa langit. Mabait naman ako eh. Pero, nakikita na nga natin on the performance. Alam mo yung nag-e-explain siya, nagulat siya. Yung kausap niya. Hindi. Parang parang ilang seconds kung tinanggap na na ang liwanag ng ang liwanag ng camera mo. Pero hindi ko kinayang titigan. Baka bigla ka mawala eh. May liwanag ang buhay. Matya! Ay, nako, Pearl. Ay, alam mo, Pearl talaga, may meaning yung Pearl na yan eh. Uy, may meaning? Wala lang. Naisip ko lang. Ito na nga, agent select na tayo. Tingnan na nga natin. Yung pipiliin ng mga teams liwanag na yun eh. Kukunin na ako ng liwanag. Ayoko pang mamahinga. Masaya pa ako sa buhay ko ngayon, guys. May mga pangarap pa po ako sa buhay. But anyway, let's go into Pearl. Double duelist na naman. Ito na nga eh. It's time! It's time na talaga. Double blind naman dito ang mga kukuhay, may isi-secure na nga muli ng Oasis Gaming for their lineup. Dahil we have the Sky and that Phoenix, but then again, on the other side, it's almost the same. Pangatlong blind lang nila dito is the Reyna. SR Nacague, they have been really winning a lot of duels pagdating sa mga fast entries sila. But this time, I think, mas more on contact plays yung gusto nila ngayong i-execute against Oasis Gaming. But will it be the same? Dahil alam naman natin kung anong gaano ka-crazy dito. Sina Javi 8K in this map. And then there's Marky na pwede makabawi. Oh, Wild Oreo is not playing this time. Si Marky pa lang ngayon yung papasok. Okay. Kasi nga last time talaga Wild Oreo on that Sky really is like, he needs improvement. So, I am like excited if it's Marky, diba? Ano lang. I think they're trying something on the side of Oasis. Sino ba yung pwedeng mas effective, diba? Kita naman natin yun. Who's gonna work more when it comes to this type of lineup. And it's not bad to try out something. Yeah. Diba? So, bakit hindi? Yeah, diba? Dapat di tayo nagmamadali. Parang pagmamahal lang. Sheesh! Uy! Ang bilis! Dito na kaagad tayo. In-game! Oo! Ang bilis niya na! Dito na! Diyos ko po, ilang flash ang meron sa NCG? Diba? 2, 4, 6 pre! Diyos ko! Hey! Sakit yan! Sa Saring mata. mga blind. Oh, blinding! Tapos yung sound ng leer. Ganon. Tapos sa Phoenix naman yung yung snap. Ay, yung snap. Snap. Yan. Galing. Wala! Narinig ko yung snap mo. Ang galing. Hindi ko na-imagine. Talino niya. Ako eh. Isa pa. Isa pa. Dalawa. Tama naman kasi, diba? Tama. Mga blinds naman din nila Georgie kanina, laban kina Zin, but unfortunately, Georgie, siya ang tumumba. Dalawa na lang pala ang natitira dito for Oasis for the retake. But again, alam naman natin kung gaano din naman na pumapabor, gaano kalaki yung pabor dito lagi ng SR Nacague when it comes to their pistol rounds, and unfortunately, na-overwhelm na naman muli ang Oasis dito. 1-round lead once more. Magkakaroon ba tayo ulit ng one-sided or hindi? Uy. Comeback by Sue. Sa mga tao nangangarap pa rin na si Alden daw sana tsaka si Main Mendoza mag-comeback. Oo, di ba? Kabalita yun eh. Ang ngayon, Nani Glaze, comeback. Ako, di na ako comeback sa mga ex na yan.
ba't ka pa makikipagbalikan, di ba? Pero kung SR Nacague, gusto nila talagang balikan. Oo. Bakit? Nanalo na sila ng Haven. Papatalo pa ba sila? Sayang yun, di ba? Pero let's see a Zind on a Phoenix. This is the first, right? This is the first time. We can definitely see Zind that may help SR Nacague pagdating sa kanilang Phoenix. O sa iba sila nakatingin. Drax, o sige, may try. Pero may Molly. Magkakitaan sila, magbe-bail out siya, paalam. Buta na lang. Sinamapa ngayon ng ARF. Pero may iwasan lang to ng mga taga-Oasis. Bilis na mga naging pangyayari dito. Buti na lang naka-bailout talaga dito si Draxi. Napaka-importante pa naman ng kanya mga stars dito. But unfortunately, nagamit niya na yung star na yon for that escape na kailangan niya talaga. Pagdating sa retakes, it can be really useful kung kompleto pa rin naman na kayo. But now, it's still heavy 8K remaining inside of the site. The utilities nga lang dito ang kailangan niyang indahin talaga. We have that blind, not getting in the info, pero the smoke will be hindering in the vision from the side of Oasis. But that is a good line. Mula dito kay Georgie after planting in the spike, jumping right clicks mula sa mga mukha dito ngayon ng Oasis. Drax was able to take down mid matters, but Naru with a triple kill. Sabi, 8K na lang ang natitira with just the shorty, pare. Paano mo pa maliligtas ang iyong sarili? Laban dito sa tatlong, may Bulldog, may Spectre pang kasama. Uy, may pang-ngert pa, no? Alpha 5, Naru. Takes the 4K. Double duels pa rin sila. Wala namang gano'ng pinagbago. Ang nagbago lang ay siya. Sayang. Pero I'm quite impressed with Zind right now on that Phoenix. It's really different with that Jet, but it's also like a Reyna with how self-sustaining it is, right? Yeah. May flash ka, may molly ka din, pang heal. Meron ka pa kagad yung firewall para lang talagang pwede ka makapag-heal ulit or matakpan mo lang yung sarili mo. It's actually pretty impressive. Diba? Ito namang Reyna, selfish din yan eh. Parang ako lang dati. At least, di ba? Tanggap sa sarili. Maganda dito na nagpa-pop off na rin si Naru. I like that he is morely confident enough dito for him to be able to execute 5 frags. Sana magpatuloy ito, lalo na they are on the attack. Ang laking bagay kasi ng mga blinds sila dito. Imagine, nabilang mo nga kanina, di ba? 6 na blinds ang meron para sa SR Nacague. And throughout 2 rounds na nakalipas, I think they have no problem at all pagdating sa paggamit nila dito ng kanilang mga utilities. But this time, they are really careful. By round kasi ito ng Oasis Gaming. Nice by round na nga. Kaso ngayon, parang bumili nga sila with those amount of Bulldogs that they have in. And this is it, Zid. With his run it back. Sino ba una niyang mapipitas? Wala. May through the smoke. Pero makakuha nga siya ng information. Nasa ng mga miyembro ng Oasis manggagaling. SR Nacague. Plans it already. Pero nga lang, Senior Car will be able to connect it. But while that is planted for the side of NCG, Naru is just cutting off some things with Oasis Gaming. But here it is, 3v4 it is. Ayun po! Kaso mali yung wall! No! There was an attempt! There was an attempt! There was an attempt! Anime betrayals yung wall! Sabi niya, sorry pre, mali yung lineup. Sorry men, okay. Sorry, basit! Sayang yun! Anong nangyari sa wall ngayon ni Javi 8K? Nagulat ako. Nagulat din ako. Parang feeling ko na-rattle sila to the point na hindi na sila nakakonect ng shots nila eh, di ba? They tried to win out the duel nung merong tao doon sa B main or rather sa A main, and then I think that was Mid Matters. Oo, si Mid Matters yun. Tapos si Mid Matters nakakuha pa ng magandang assistance dito with his blinds, and sayang na sayang yon kasi I know, we acknowledge kung ano yung gagawin sana ni Javi 8K, di ba? Oh, grabe. Ang Narattle din ako. Kahit ako eh. Ang sakit-sakit mo. La-line up ka na nga lang. Siguro nafe-feel ko na ganito po talaga yung galit sa akin ng mga nakakaduo ko. Kasi ganun din po ako mag-wall.
Napa-timeout sila dun eh. Yung wall ni Abby, guys. Kitang-kita naman natin. Nung papa-timeout ka talaga dun, anong nangyari, di ba? Like, that's the biggest question. They tried. Yeah, exactly. They tried, but nothing worked, man. Ano to? Lalo na Siguro pag alam mong hindi mo araw ngayon, no? Oo, napakabot Grabe. ng ulo yun. Grabe. Diyos ko. Oy, that's a good attempt dito para sa blind. Pero ngayon, oh no, VK is down. Nexie though. Good shots from this guy. There was a follow-up na magmumula na nga dito sa pillar, but no! Georgie too late on the blind. Dalawa na lang na natitira dito for Oasis. But then again, let's give the benefit of the doubt na ito ay save round ng OAS. Save talaga sila. Malala. Oo. Hindi ko alam kung bakit gano'n na nangyari sa kanila, but they need to fix this. Or else, it's just gonna be SR Nacague. Might be taking them down one by one. And this is where it happens. Drax together with Marky. Pero nakuha sila ng baril. But will they actually win this out? Posible pa. Meron pang flash. Ay, yung oras. Wala na. Senior Carl takes down Drax. There's the lineup also. Kailangan mamaalam ni Marky ngayon. He can save that. He still has 1-2, pero I think it's gonna be no more as Maxi takes him down. And clean 4 rounds so far sa SR Nacague. Goodbyes din kasi ang mga nangyari dito for SR, ano? Oh, they need to figure out kung paano sila makakabawi dito. Stand up strong, Oasis. We can see na some of the duels are just really not working. And then there's also the thing na meron tayo dito with the advantage kasi ng SR Nacague. They have a lot of blinds, they have a lot of contact to begin with. At kahit na gustong ibahin dito ng Oasis yung kanilang tempo throughout a round, there's a lot of pros and cons pa rin naman. We have a heavy 8K with this operator right now. So, medyo magiging passive na muna yung magiging play sila dito dahil they need to pick onto someone. Especially kapag sinaro ito, shutdown yan, malala. Pagdating sa round na ito, pagdating sa pwede nilang maging lead na naman dito laban sa Oasis Gaming. We can technically see how more of the performance of SR Nacague, but then the small mistakes kanina ng Oasis Gaming, will it actually last out longer than what we expected? Pero this is good. They cut off Maxi for the flank. At ngayon, mapipigilan ng SR Nacague sa pag-commit kagad sa B-site, ay sa A-site, just because of cutting down Coach Maxi, diba? Actually, it's pretty cool to see it like this. Yeah. They still have their setup. Oh, the timing. Senior Carl getting a lot of kills, getting on to 3. Kahit na nakalockdown na ito, na-initiate na ng players from the side of Oasis Gaming. But Heavy 8K was still able to take down one. Unfortunately, hindi na nag-connect for another. And Senior Carl bagging up close to an ace. May info na kaagad sila dito. Marky with that line. Pinalipad na nga dito ang Ibong Adara. Pero mag-connect na nga ba? Dahil pwede na siyang hanapin na dito. Kahit italon mo pa, sige, tatlo pa rin ang makakatapat mo ngayon, but it's still Senior Carl getting in the race para sa pang-5 puntos ng SR Nacague. They always see to it. Humighlights pa. Humighlights pa pang TikTok yan. May kita ko na yan. May ano pa yan. May mga friends ko naman to eh. So, nakakatawa lang na ganito yung performance ng SR Nacague. And you all thought that this is just gonna be a round for Oasis Gaming, and yes, Senior Carl talaga. 1v5. Diyos ko po. Pag ito, round 7, hindi nakakuha ng Oasis, or itong round na to, hindi nila nakuha against SR Nacague also, this is really hard. Kasi itong Pearl, it can be a defender-sided in a way eh. Knowing that they have a double sentinel, diba? You kinda like, ayun pa. Realize, di ba, na natatalo sila sa dapat mas maigi sa side ng Oasis Gaming. Ang feeling ko rin kasi, when it comes to having their duels is,
SR Nacague knows how to win that out. At tingnan mo naman yung mga mishaps, di ba? Parang pumapabol lagi ito at nakikitaan lagi isa-isa ng butas dahil there's one point to another. May attention dito in art. There's also one in mid-lane. Tapos ito na yung magiging problem. Wala na munang makakatigil dito once again kay Zen. There's another kill for this guy, Drax. Isang star lang yung pwede niya magamit ngayon with that wall. Double one na mangyayari dito. Ooh, that crispy off a headshot. Na mamumula dito ka na Heavy 8K and he's the only man alive. But not enough to sustain. Double players pang natitira. 2 players pang natitira dito. For SR Nacague. 6-0 na ito, Ray. Oh, 6-0. Flawless execution sa SR Nacague. At ito na. Ata. Ang pwedeng pakitaan sa atin ng SR Nacague that with this type of they have mid matters on that Sky, Naru, tapos si Zin, ganito yung kanilang performance. This is actually really good. But let's see, sinabayan na nga kagad ng Seekers para lang makuha ng information ng mga taga-SR Nacague. Wala pa nabablock off, pero buti na lang si Draxi na iwasan niya yung Gert! Iwasan niya yung Hasso! And Georgie for the upcoming kill takes down Zind. At ngayon, isa-isa na nga napipitas ang mga taga-SR Nacague. At this is sin pa lang ito. Pero paano pa kaya pag umabot na tayo sa puntong makatapat nila dito si Heavy 8K? This is a good lineup indeed para hindi sila mapigilan dito sa kanilang pag-entry. But now, narinig na nila ang galit ni Naro na isa-isang pumapasok na sa loob ng side. Pero nakasal out yata yung kanyang Empress dito. Nakita natin Georgie in the minimap was able to take them down. But the trade was also there. Heavy 8K is also here. But now, alam nila kung saan kasi namatay dito si Georgie. Naro though, or rather, we have mid-matter still alive. We have Senior Call, pero with that being said, maiipit sa wall sina Senior Call dito. Was able to take down onto one, pero mid-matter sa lang itong natitira, pero kailangan niya ng dalian. But that Molly is hindering him from trying to deny that defuse a round finally para sa Oasis game. Talagang Oasis finally round 7. They always tell us that they can get a huge comeback once they win round 7. This is what exactly happened kanina, di ba? Nung sinasabi natin na, baka hindi nila kayang manalo dito ngayon on around 7, pero nakakabawi naman sila. And kanina nangyari yan sa ating second map rather. But then, SR Nacague, they always have something new. Diba? Kung kanina, yung kanilang ginagawang plays that nakita na kagad ng Oasis, SR Nacague has another one up on their sleeve. And Maxi, pwede siya makakuha ng orb, pwede pa siya makapag-lockdown. Yeah. Tingnan na lang natin kung kakayanin ba nila dito i-cancel out yung mga Seekers, yung Cosmic Divide, na pwede na nga din dito ipanalo ng Oasis when it comes to the retake. But still, isang kill lang naman ang kailangan dito ni Maxi, when getting a kill, when getting that orb, lockdown can be initiated, as he said, tapos pwede na sila dito makakuha kaagad ng site. Pero kasi, ang tanda rin kasi ng gustong strategy dito ni Maxi. He wants to take over mid at alam na tuloy kung saan siya magagaling. Look at this. The blind has been committed and he went in for that kill. Zin dito, hindi niya makita kung sino na nga ba yung nasa corner na ito. But then again, that is 2 players. Tumba na nga para sa side ng SR Nacague. But still, meron naman ditong mga naging trade-off. Senior Carl hanging on to 2 players. 3 players ang natira dito for Oasis Gaming, but still, a round is a round. Para sa kanila, maipanalo ito, tuloy-tuloy na. 2-6. Baka ito na yung sabi mo nga, baka ito na panindigan lang nila all throughout. Yan ang naman kailangan ng Oasis kasi they are actually slow so far sa starting round. It's not good. Kasi nga, ang SR Nacague ang init eh. But this is the next question. How consistent etong SR Nacague kaya, di ba? Kanina pala sabi, Little Mix! Sorry! Nalilito kasi ako sa Fifth Harmony siya ka sa Little Mix. Sorry, Ako, din ako eh. Akala ko Umuo kasi. ka naman. Oo. May parang parehas na girl group kasi, di ba? Pero yun, syempre, Little Mix.
My bad. MBM. Sorry sa amin. Natatawa ako. Ay, talaga. Nakita ko nga na yung Fifth Harmony, hindi pa sila nagdi-disband, di ba? Tama ba Alam ako? ko, Pilipinas sila eh. Hindi! Hindi ba? Hindi sila taga-Pilipinas. Seryoso ba? Oo, search mo. Hindi sila taga-Pilipinas. Sino yun? Seryoso. Ay, okay! Oo, iba kasi hindi yung sila iba kasi yung girl taga-Pilipinas. group dito na nag-cover ng kanta ng Fifth Harmony. Yung Oo, pala yun. meron kasi. Sa Showtime yan, di ba? Halatang hindi fan ng mga girl groups. I tried, guys. I tried. Sorry. There was an attempt. Maroon 5 daw yun sa Taylor. Nga eh. Ay. Wala eh. Isa akong balaking simp ng One Direction din. Pero hindi naman din Nag-simp ka ng nagkabalik. 1D? Oo, men. Hindi ako dumaan sa face na yan. Trinay ko, Oh? hindi siya para sa akin. Oo, hindi. Para sa akin yun eh. Kasi alam mo yung Wattpad days? O, sino diba? crush Napunta mo? tayo sa Wattpad. Uy, meron akong fanfiction.net. Chawat. Oh? Kompleto yan. Yung mga ganyan. Yay! Hindi na pala ako. Akala ko wib na talaga ako. Buhay pa yung Tumblr ko. Marami akong followers doon ata. Nalimutan ko na eh. Hindi ko na alam, guys. Basta gagawa rin ako ng mga story ko sa fanfiction. Di ko alam yung pinagagawa ko ng high school or ako nung grade school ako eh. Mga OC. Tapos ship ko yung sarili ko doon sa character. Parang ewan lang. Sa dami nang napagkwentuhan natin, isa na lang yung natira dito for SR Nacague. And it's all up to Maxi to make a wild ace dito para sa sayadahan ng Oasis Gaming. Pero hindi pwede, sabi ng Oasis. Gusto ko tuloy ulit makita kung nasaan dito yung Simok sa Pearl. Ano? Si Simok. Si Simok. Si Simok! Alam mo, dinay niya pa, no? Na hindi, Oo. planado yun. Wag. No way. No way. Wag nyo na i-deny. Pero, nakita ko na nga din pala, guys, na ang buhay parang life. Pero for Zind, he gets the flash. Wala pa ngayong bagong stats ang NCG. Napipitas sila kagad. I think they finally figure out that they make Zind farm always the orbs. Kaya inaabang talaga nila kagad. At buti na lang si Georgie. May namatay kagad ngayon sa Molly. That's gonna be mid-batters. Tapos nakapitas pa siya kagad. That's gonna be Zind with that run it back sana. Pero that didn't work. Finally, maganda ng wall ni Javi 8K. He takes that senior car. At tatlo na lang kagad ang natitira. Sa SR Nacague. But this time, ang dami blind na nakatapat niya, ni Georgie, bago siya makakuha ng kill. May Lear, kailangan niyang pitasin. Siyempre, kailangan niyang i-shoot yung Lear mula sa taas. Tapos may blind naman na kasama dito from mid-matters. And then, pumutik pa nga dito sa Zin. And unfortunately, for SR Nacague, kahit sa lahat ng mga duelo, lahat ng mga utilities na binato, tinapon nila all the way from A, sila pa rin ang nabigwasan talaga dito ng Oasis Gaming. And I really think that this is a good timing and a good momentum shift para sa Oasis Gaming dahil dalawa na lang para mahabol ito laban sa SR Nacague. Humahabol. Tatakbo. Maghahabol. Sanay ka bang maghabol, Honey Glaze? Hindi. Hindi. Ayoko naman eh. Angas pala ni Idol. Kasi siya yung hinahabol. Bola Ang haba ng hair. Kaso mas mahaba ang hair ni Javi. Kaya he gets Zind once again. Alam na nila eh. First problem, Zind, he makes the contact and that's gonna be followed up by Naru. Every round na nakikita natin, it's always up to Zind. If Zind will be shot down, walang mangyayari sa SR Nacague. Tsaka ang feeling ko din dito, ang mali talaga sigurong nangyayari na is basang-basa na kasi ng Oasis kung ano yung gagawin ni Maxi. It's always a mid-take. And he
was already denied a couple of more times nung previously dito sa half na ito at nakikita mo naman na hindi na ito muling gumagana pa. We had Georgie look over together with Marky kaya nahihirapan na malala dito yung kanilang mga nagiging flanks, but then again with just the duels, it's just Georgie together with Marky to take them all out. Triple K for Marky, and now one more round para sa side na nga ng Oasis. I think broken by ang meron dito ngayon para sa SR Nacague. It's time. Malapit-lapit na. Pero wala eh. Aldi, sa tingin ko talaga magiging problem na SR Nacague. They started real good, but then the trades for Zind is being cut off. Dapat talaga, syempre, they have two duelists. These two duelists needs to work together for SR Nacague. Pero wala eh, hindi natatamaan ni Naru. It's always on the shoulders ni Zind. Ang laki ng binubuhat ni Zind as of now. Yeah, definitely. Hindi ko rin nagugustuhan kung ano ba yung nangyayari dito ngayon dahil ultimo, yung turret, ang nakapatay pa dito kay Naru. Pinag-uusapan lang natin siya recently, but unfortunately, this time around, it proves to us na hindi siya ngayon nagiging coordinated with his team alone. At sabi mo nga, di ba, they keep on relying on Zin. And what more, kung si Zin dito yung unang napipitas, kung si Zin dito hindi nagkakaroon ng magandang timing or yung magandang groove niya to make something happen for SR Nacague, and they're down to 1 member deficit. Di pa sila nakakapasok ng site. We have that cosmic divide which is really questionable kasi meron pang taong kailangang i-clear out mula dito sa halls. And now, Marky was able to take down Maxi kasi alam na nila, anticipated na nila kung ano pa ba ang gagawin dito ni Maxi, even though na meron na nga dito ang atensyon na magmumula sa B-main. May masusunog ba? Masusunog si Zin, but he was able to take the risk. Taking down Heavy is kind of working. But then, nasa likod, may sagot kagad si Drax together with Jorge. And as of now, Oasis, that was a 0-6. Kung 6 consecutive rounds ang SR Nacague, kami din daw. 6 rounds din, Honey Glaze. Ang galing, di ba? Pasiklaban pala dito eh. Pabida-bidahan. Pero alam mo, no, ang ganda ng ang ganda ng matchup nila dito. Makikita mong very versatile both of our teams na makapag-adapt agad to the changes na kailangan nilang i-shutdown dito for SR Nacague. Tapos, eto pa, equalize na kaagad dito yung kanilang numbers, yung kanilang scoreline. So, mahirapan dito ang SR Nacague dahil tingnan mo naman, Mid Matters is not really doing well for his team alone. And Senior Carl, even though na siya yung backbone dito ng SR Nacague, parang nahihirapan na siya ditong kahit siya yung matira, yes, but there's the time talaga na hindi pwedeng siya na lang talaga ang mag-isang nagbibigay dito ng magandang impact against SR Nacague. But then Oasis, they're on the attack. Ready na ba sila dito sa lahat ng mga blinds na pwede nilang ibigay or pwedeng ibigay sa kanila rather ng SR Nacague with just their utilities? Ooh. Look at that. The members of Oasis, this is important for them. Gusto nilang makuha nga yung lead. But then, maka-caught off guard ba si Senior Carl? No! Si Georgie, mainit na! Mid-batters is out. Maxi na lang kagad together with Naru. And looks like yung momentum ng SR Nacague parang nawala. Naging mashed potato as of now. But Oasis, sila naman ngayon yung nagmamatigas. And now, it's a 7-6 HG. Ang bagal lang talaga ng simula pa natin ng Oasis Gaming. That I believe. Pero sana sa next games nila, they need to start strong. But, you know, and end strong. Mas okay naman to, kesa sa mag-start strong ka, then you end up na walang mangyayari. Yeah. Diba? And ganun nga yung nangyayari ngayon sa SR Nacague.
There are times pa naman and there are teams pa naman na talagang nawawalan ng firepower on the latter stages of their games nung series sila. Kapag nakikita nilang, ba't bumabawi yung kabilang team? Ba't hindi sila nabigyan ng ibang klaseng impact or pressure na meron na mabibigay nila dito when it comes to giving a one-sided match? So yeah, I do believe na ito ang magandang execution na muli ngayon for Oasis dahil Georgia was able to bank onto 2 players. Dagdagan mo pa yung mga naitulong dito nila Marky, and now they were denied by Maxi by just 1, pero isa na lang din kasi ang natitira dito. Mid matters. Isang marker lang ang kailangan. Right click to the head laman kina Georgie, but the right timing is also there para kay Heavy 8K na i-wide swing siya. 8-6. Oasis has finally gathered themselves up para magkaroon ng lead. We can definitely see that Oasis came with this type of setup. Under-attacking, very prepared sila. They can block off already that double duelist. And sabi ko nga, if hindi nakapag-igip ng napakadaming SR Nacague on their first half, mahirapan sila. Kasi nga, yung initiator nila, Sky lang. Double duelist ngayon sinettle nila, diba? Medyo malambot pagdating sa defending unless Naru will actually just really step up with this arena. And this might be the next answer. Naru versus Georgie ngayon. At sinabihan nga tayo ni Naru. We have the follow-up. Di man lang si Naru, pero di man lang si Georgie na pick off niya. At least that was Heavy 8K. But there's the answer from Georgie once again. At least hindi nila hinayaan na yung tropa na lang nila dito yung matutumba from that duel itself. So they have time para makapag-rotate. At ito na nga yung mangyayari ngayon. The sound cues are already there pero hindi pa rin sila nagbibigay ng atensyon and whatsoever for them to make that full commitment or full rotate back into A or back into B. Senior Carl taking down that run it back, pero ngayon pati isang player pa dito from the side of Oasis Gaming is already taken down. Maxi, naku po, nagpa-plant dito si Marky, but unfortunately, that wide swing was able to save himself up. Dalawa laban sa dalawa. George dito, half on that HP. Pero kasi kabado dito ang SR Nacague. Di nila alam kung sino ba yung nagpa-plant, kung sino ang umiikot sa kanila at sino ang pwede makapag-plank against their backs. Sino ba ang makakapag-flank dyan? But then Sin still captures it. Sabi ng SR Nacague sa wakas. We are there to take you down. 8-7 is up there. And we can definitely see that it's Senior Carl answering also those pickoffs. 4v4 yun. Nabawasan pa nga ng isang SR Nacague, but good trades. Like that was like a 2-1. Pero tignan natin kasi yung round na yun previously, medyo nag-force din kasing Oasis, kaya tignan mo medyo masakit yung economy nila ngayon. Pero hindi pa rin nagsa-stutter ang SR Nacague. And that's what we've been saying, di ba? Kailan sila mag-step up? Sabi nila, okay, teka lang, eto na nga po. Ito na nga ngayon, no? SR Nacague naghahanap. Pero tinatakbuhan lang ng Oasis Gaming. They are already inside of B. Tinakbo na rin naman na ni Senior Carl yung kanyang pagkakataon na makaligtas pa on the next ladder stages dito ng round na ito. And Nexi, good enough for him para makapag-rotate dito. But unfortunately, matatiming mga panga. Pero Naru! He was down! He was taken out! But Maxi, however, was able to clean it up. Kaya ngayon, it's down to two players na lang for SR Nacague. The spike has already been planted. The stars, or rather, yung mga blinds, yung mga utilities na lang dito natitira for SR Nacague to make sure that they can have this retake. Makakapasok nga ba sila? Dahil wala silang idea kung sino ba yung nasa loob, nasa labas ng site. Sino nga ba talaga ang nasa labas at nasa loob? Pero mas masama ang loob ni Georgie dahil he gets a 3K. And look at that security once again. Kung may Zid na mainit, meron din si Jorge. Pero to, sabi, hoy, fake news ka. Si Asuray lang. Si Asuray lang? Hindi ka ba kasama? Mamaya, bahala kayo. Grabe. Akala ko talaga mahihirapan dito yung Oasis. Sa puntong meron ng nakatagpo ng alarmbot or may nakatagpo dito ng magpa-flank from Oasis. But then again, there was
Nexi was able to take down Naru, and then there was also another ng mga trade-offs. Kaya ngayon, they have our double-digit scoreline lead. SR Nacague, I think, kaya pa rin naman nila nito eh. Ang nagiging problem lang siguro sa kanila is they're not really connecting their chances or yung mga decision-making nila dito against Oasis Gaming. Medyo natatagalan sila sa pag-decide kung ano ba yung pwede nilang gawin. But this time, they are on an eco. Might as well na makabawas muna ng mga players dito from SR Nacague before anything happens pa. Look at this. Before anything else happens, tatandaan nga natin na eco round itong SR Nacague. Kaya malaki yung advantage ng Oasis against them. May Seekers pa sila. Meron pa silang run it back. Big question marks ang may kitaan ngayon. But let's see. How can Georgie also just push forward with this? Press W with the run it back. Sino unang mapipitas? Meron na nga kagad mid matters and happy with that answer. Pero Maxi takes down Georgie, pero okay lang. Naka-run it back nga siya. May second life pa siya ngayon. Kahit yung post plan, ay, nawala na bala dito si Javi 8K. It's all up to one, Senor Carl. Wala siyang makulit ng free upgrade dito. Kaya naman ngayon, inaantay niya na lang kung sino yung makakatapat niya throughout this crosshair na sheriff at ma-headshot ka agad dito. But unfortunately, di pa rin ito talaga mangyayari. Double digit for Oasis Gaming. 3 more rounds para sa SR Nacague para makabawi at ma-equalize ito. Pero with how comfortable Oasis Gaming is na dinerecho lang nila yung A-site, nag-rush lang sila, nakita, narinig natin si Georgie with his run it back, taking all of the kills under his name. Look at this guy. Ray, umabot na siya ng 25-11 scoreline sa kanyang KDA, and this is really going huge dahil ang SR Nacague parang hindi siya makitaan ng butas kapag nakukuha niya na yung kanyang mga duels and then yung mga push, yung space na ginagather niya for the rest of the gang of Oasis. Talaga nga itong SR Nacague. Sabi nila, oh no, kung kailan sila nasa defending nga, what can they actually step up out, diba? Ano pa yung next na challenge na pwede nilang ibigay against Oasis? Because so far, it's really cold for Maxi together with Mid Matters on their defending side. And this is what happens kapag may Sky ka, sobrang ang dami mong kailangan gawin na reworks pagdating sa strat nyo on the defending. Kaya ko napansin mo kanina din nahirapan yung Oasis. Kasi mas okay nga kung may fade ka diba? Meron ka spooky balloon, madedelay, may recon ka. It's different for a Sky. But the flashes right now from Oasis is all connecting. Plus the confidence from Georgie, I think he's the one saving the day. Kahit medyo nanghihina nga minsan sa mga frags si Marky. Nakita naman natin yung light that he's actually shining against them. Georgie, Drax making an opening, making a clean 3K. Nakapasok na sila fully sa loob ng side, and unfortunately dito para sa side nga ng SR Nacague, kahit buy round nila ito, hindi talaga sila naglalada ng mga shots kahit they were already blinding in the players of Oasis Gaming. Naru here, makakapag-heal, makakapag-sustain, pero nangangamba kasi siya, baka may flank sa kanya dito laban na nga ng Oasis Gaming against him dahil lagi nating nakikita mid-take. Ito ang impact ba na binubuo dito ni Nexi throughout the rounds, throughout the leads na meron sila dito laban sa SR Nacague is give attention and give an impact here in mid to the point na kahit wala silang ginagawa sa mid, it's all up to the executions at yung mga nagiging reaction dito ng SR Nacague. Kung tatansyahin ba nila na meron ditong pumasok na in mid, and then kung may nagpo-push ba sa loob ng site. Hindi talaga matakil ng SR Nacague. Kung saan nila makakuha si Drax with his setup, ang ganda Tapos yung wall din, yung sinasabi ng karamihan that sometimes si Sage dito, napaka-underrated Honey Glaze. Diba? Pero if you maximize that Sage with the wall plus the slow orb, tapos may control pa from the alarm bot plus the stars by that Astra, it's all gonna work together, and it's gonna when it's mended,
perfectly by Oasis Gaming. Look sa effects niya. Walang nangyayari sa SR Nacague under defending. Talagang shutdown. Kahit Kaya marami pang nga eh. flash, kung meron pang control ng mga angles that SR Nacague can use, nagiging destructive to for them, for SR Nacague. Kung tutusin, gusto ko ngayon na mention mo that we can really need a fade here with the hunt locating every position na kiko-commit na nga dito from either of the teams, but now they have already committed inside of the site. The wall is there. Lockdown though will be also initiated by the side of SR Nacague para sa kanilang winnable potential here in the retake. Pero sabi nila, tol, iwan nyo na ako dito sa loob ng site. We still have the smokes para na nga din mailigtas siya kahit paano. But then again, hindi na ito pagbibigyan pa nila mid matters. The defuse was already committed then para sa side na nga ngayon ng SR Nacague dahil na rin sa Cosmic Divide na binigay nila dito na nilapag nila laban dito sa Oasis Gaming. 3 more rounds for SR Nacague para magkaroon na nga rin ng habol dito laban sa Oasis. Oh! I think that was a nice flash from mid matters kanina, Honey Glaze. He got the information, tapos na-delay yung setup ng mga taga-Oasis. Like, di ba sabi ko nga sa'yo, 1 second is like a big impact already. And hindi nga nila na-execute ng maayos, and this is it, the call for the timeout. Sabi ni Coach Robotics, Arats, kailangan natin pagplanuhan to. Pa-comeback na Dalawa na lang, baka ma-comeback. Exactly, dalawa na lang, baka ma-comeback pa, di ba? Siyempre, magugustuhan ba ng Oasis yun? Hindi. Diba? Laki na nga ng struggle ngayon eh, ng SR Nacague. And they can capitalize on that one sa side ng Oasis. Pero ngayon, you can definitely see na medyo nawawala nga to sa mga taga-Oasis. This could have been like a big step up that they can actually use. But the fact na Georgie is the only one who's been fragging, alam mo na may problem. Diba? Placing swarm grenade. SR Nacague though, nakakuha na nga sila ng momentum and their comeback. So might as well na ipagpatuloy na nga ito. Minimap natin ngayon, we have B site na nakukuha sila ng magandang space, yes, pero wala kasi ditong tumutungo ngayon from SR Nacague. But that sound cue from that alarm bot gives an info para kay Senior Carl na magamit na nga ang kanyang utility dito para ma-hold back players from Oasis Gaming from whatever na gusto nilang i-execute dito. I think ang plano nila siguro dito is makapita sila here in mid before sila pumasok sa loob ng site. Dahil again, the spike, iniwan nila ito para more chances of rotating safely to another. But now, ang tahimik na mapa ngayon. It's already 50 seconds na lang na natitira dito for this round. And this time, utility pa lang ang mga nagkakalabanan dito para sa site natin. Utility pa lang. Panalo na ang SR Nacague. Pero, syempre, hindi pa naman tapos ang boxing. Georgie takes down already the sentry gun. Yan naman yung mga nagpapadali sa kanila. Honey Glaze eh. Kaso, around where SR Nacague goes for a big risky buy, hopefully this gap hindi nga talaga palalampasin ng SR Nacague to. But here it is. Yung lockdown na gamit, yung Cosmic Divide din, nagwo-wallbang sila, maganda na yung setup kayo ng Oasis, Heavy 8K takes down mid matters, 4 members remaining left for SR Nacague. Naru tries to take out 1, 2, 3. my God! He gets it! Bakit kasi dyan kayo naghihintay yung wall boost ngayon? Walang mangyayari as it's only Heavy 8K, but Naru with a step up! Oh no! Makakapag-igib pa siya ng Empress ngayon! Humahabol! Ang SR Nacague! Humihinga pa! Ito na nga ba, ang comeback is real. SR Nacague with that retake, really clean. We have that Lear, that is a good opening. Tapos, yung utility pa dito ang inilabas nga ng isang Zind dito sa loob or galing pang ang art. He was able to minimize the vision dito na pwede pa nga dito papanghawakan ng Oasis Gaming. Pero ngayon, nangangamba na tayo sa pagkakataon na pwede nang mabankrupt pagdating sa eco ang Oasis Gaming. They're down, I think, to the last buys or
pwede pa yata siguro for another round yung mga buys nila dito, yung mga eco nila dito. But then again, the momentum, hindi nila na ito pwedeng hayaan na mapunta lang basta-basta para sa SR Nacague. But with that 9, they know for a fact na pwede na naman dito sila mabigla na naman sa initiating picks ng SR Nacague against their pushes. Oh, Oasis, they lose this. It's impossible. Aggressiveness to aggressiveness. Ito ngayon si Zin. He takes down Georgie. Manages to get the heal plus na naman. Apat na lang natitira. There's Senior Carl with the answer. But Abby 8K also takes him. Siya na lang kagad natitira ngayon. Pero yung wall, saan mo ba pagdedesisyonan ngayon? Abby 8K, saan mo ilalagay yan? Okay, finally, he gets that. Right behind the smoke, the cut-off nga, yung manggagaling ngayon sa may art side, so they need to make the contact. Drax takes down Maxi. 3 members left na lang for SR Nacague. Empress is up there for Naru. Para lang talagang mag-self-sustain siya kapag naka-asim nga siya ng miyembro, but Drax stops him. Mid matters na lang together with Zind. Mangyayari ba ang mga miracles ngayon sa SR Nacague para lang hindi mapunta ngayon? Oh! So may match point, pero nakuha pa ni Abby 8K yun! Ano nangyayari? Yun yung ayoko pag close range na Vandal. Diba? And it's already a match point for Oasis. Pinagbigyan na naman na makakambak ang SR Nacague, pero Oasis daw ang sabi nila gusto na nilang tapusin ito. 12-9. Imagine! Akala ko mag-whiff na si Javi. Not gonna lie, dahil nakatalikod siya, he was out of range na magamit niya or ilapat niya kaagad yung kanyang crosshair dito to anyone who was trying to execute him from that point of contact. But then again, Javi with a precious save, with a precious reaction time, was able to counter them all out with a clean 3K. So now, makikita na masasabi natin na hindi lang talaga dito si Georgie yung kailangan nating batain for the side of Oasis, dahil pagdating sa technicalities at sa mechanical execution dito ng players from Oasis, they are just really on point. Now, Zend, nilalangoy yung bawat apoy na binato sa kanya dito nila Georgie, nila Yorie, pero ngayon makakapasok nga ba sila ng B-side? Yan ang tanong. Makakapasok nga ba muli sila ng B-side just the same as before? Pero tignan mo yung dalawang nakabantay. It's Zind already together with Naru. A lot of flashes is there. May leer pa. Pero wala ni curveball ni Zind. Pero si Georgie, we will be able to cut off one angle. Posible nga! And speaking of nakuha na, figure out that there's the curveball already. There's the refrag from Marky. Pero buti na lang, Zid was able to capture one. Pero sinabayan na nga din kagad ng lockdown ngayon. 3 na lang kagad natitira sa SR Nacague. And after making those fakes, yung spike ang layo, bes! Pero at least, mafe-fake somehow. But hello? 30 seconds Naiiwan doon. 30 seconds po ito. Pwede pa rin naman. Basta mapatay dito ni Georgie si Senior Carl. And I don't think na Senior Carl ibibigay niya kaagad ito easily laban kina Georgie. And now, merong rest. Heavy 8K making this a 5v3 situation. Hindi nakita ni Senior Carl kung sino na nga ba yung pumasok sa loob ng halls. And now, unfortunately, he is down. We have mid matters for another. But unfortunately, then muli, it's all up to the bullets itself. Nila Marky Boy to take it down, to win it out for Oasis Gaming in a clean reverse sweep. Marky Boy. Nagsa-celebrate siya. Umiyak ata si Rexy. Naiyak siya. Hindi ganun, joke lang. Mag-bonus lang siya ng ilong. At ang saya. The whole squad is so happy. Oh, sabi niya oh guys, you're so great. You're so cool. Sabi niya doon. Kailangan English eh. Sabi niya doon. And nag-explain siya. It's great job, guys. Dadab lang. Great job, guys. Great job. Great job nga naman talaga yan. So, Oasis, a reverse sweep nga. And because of that, fun fact, i-discuss nito sa panel. Ang Oasis ngayon, they will be on top 1 against all teams. Sabi ko sa inyo, if they get this series, they will get the #1 spot sa ating leaderboards. If matatalo sila, they will get top 3. So, it's a now or never. Well, now still stands at 2nd place. Pero ngayon, 9-13, SR Nacague together with Oasis Gaming. This is really just Oasis being late gamers. Yung Haven nila parang tulog pa. Di natin makita paano sila mag-rework, diba? And after that Ascent comeback,
It's almost the same as what they did here in Pearl. Although they started really slow, it was a 0-6. Yung nabago nila, Nakaka-ambak yung pacing, they finally figured out ano yung mga weak points ng SR Nacague. Nadala nga nila to with a 13-9. And this is good. This is what we've seen from Oasis before. And sa wakas, sa last series nga nila, nadala pa rin naman nila yung pangalan nila. Definitely. I really thought na papupunta ito for SR Nacague. Not gonna lie, dahil nakita natin na kailangan mo siyang bantayan eh. Every time na magwawala na siya dito, every time na magkakreate na siya ng space, there's also Senior Carl para magkaroon ng kanyang backup. But then again, on the latter stages ng mga naging rounds natin, in the first half pa lang, nandito sila Georgie para makakuha din ng magandang retakes. And Javi 8K, not missing his shots or whatsoever pag nakakaroon na siya ng contact dito against SR Nacague, and they're just really winning it out pagdating sa kanilang mga entries on the second half, and they also fought against Naru very cleanly. And Naru, I think, meron pang ilalabas to is si Naru eh. Meron pa talaga siyang something behind him na hindi niya pa talaga fully may execute, but it comes a long way. Dito pa lang nakita natin na it can be a really good start for Naru na maging isa sa mga players to look out for dito sa SR Nacague. I gotta agree with you. Ang dami pang journey ni Naru. But then, let's focus kay Marky Shepherd from Oasis Gaming. He's there in delivering the win with Grab Unlimited. Ang laki na naging impact. The change for Marky with that Sky, I'm seeing it now. Why siya ang nilagay nila dyan. And although, sabi ko nga, naging malaking struggle nga nila sa Wild Oreo using this noong last time nila sa Pearl, kaya sila natalo against Game Lab. But with this change, with Marky playing in, I'm so happy to see it like this. So congratulations sa mga taga Oasis Gaming dahil silang number 1 sa ating leaderboards ngayon. At syempre, tapos na ang last series for our regular season dahil Honey Glaze, magkikita-kita na nga tayo sa playoffs. Maraming surprises para dyan. Pero sure ako na kami, hindi na to ganito. Ay, hindi na ito magiging ganito, guys. Yung nakikita nyo sa aming dalawa ni HG as of now, parang malay nyo, magkamukha na kami, di ba? May pa-hairstyle pa kami. Ganun yung magiging style namin. Bakit hindi, diba? Dahil syempre, kailangan natin ng mga maiinit na pasabog sa lahat ng mga binigay ng mga teams dito. They deserve their slot going in the playoffs. Next week pa lang yan, guys, dahil mamamahinga tayo for the first week of March. Pero syempre, kailangan natin lutuin lahat ng mga kailangan pang ihandog sa atin ngayon ng ating mga teams, ng ating mga players. Pero Ray, ano bang masasabi mo dito for this last series alone? Oasis Gaming pa rin ang namayagpag on the top of our list. Yes, sila talaga ng payagpaga. Pero syempre, i-explain mo na yan ng ating panel as we throw it over to Laika and with the mods. Oh, wala pa pala. Wala pa pala. Practice lang. Napasmile na din ako dun eh. Ako din. Nag-alangan ako. Akala ko yun na yun eh. Pero hindi ko pala eh. Akala ko din eh. Pero alam mo kung anong minsan lang din na idadagdag ko pa. Ayun na nga, guys. Kasalanan talaga ni director. Dahil talaga to sa Little Mix. Pero tara, head over na natin sa ating panel para pa i-explain ang mga nangyari sa ating series. Muli tayong nagbabalik sa panel. Kami pa rin si Likeable, si Terror, and of course, si Vil. Grabe nga naman yung labanan na yon na na-comeback pa nga ng Oasis Gaming. Vil, makikita natin medyo mabagal yung momentum ng Oasis dito. Akala natin yung Haven, kanilang-kanila na, pero hindi enough. Yes, that's true. Nakita talaga natin dito sa mga teams na to na talagang for the side of SR Nacague, maganda yung opening nila sa Haven. Of course, just breaking the streak nga ng Oasis Gaming dito sa mapa na to. Pero
para sa akin, doon sa Game 2 and Game number 3, ang ganda ng opening ng SR Nacague na talagang nananalo sila sa first half. Pero pagdating naman sa dulo, is talagang nagpo-falter sila. Talagang nawawala ng momentum nila. It's the great momentum shift talaga ang nangyari sa Game 2 and Game number 3. We really thought it's gonna be a 2-0. Pero yung nga lang pagdating sa asset, talagang nagalit na si Georgie and friends. Pero ito knowing Georgie talaga hindi siya medyo nag-perform maayos doon sa Game number 1. At least nabawi niya doon sa Game number 2. What a way to end this series nga naman talaga, no? Reverse sweep kung reverse sweep. Akala ko, ako na yung mananalo pagdating sa panel prediction, pero pinakabalan talaga tayo ng NCG dito. Pero that is also one of the strong points to consider here, no? Georgie at some point was overheating along the way, but managed to come back stronger pagdating doon sa last map na nakita natin. And we can definitely see na para sa side ng Nacague, during the latter parts of game number 3, brute force kung brute force yung pinapakita nila dito. And I feel like actually Zind from Nacage's side really stepped up to this series para sa buong team. Oo, grabe yung step up ni Zin dito. Ilang beses tayo napabilib dun sa mga flick niya. Sobrang crispy talaga nung aim niya. Pero dito sa Pearl nung una kinakabahan ako, kino-question ko tong pick ni Savvy dun sa Sage. Kasi hindi naman tayo sanay na nakikita siya sa role na yan, lalong-lalo na dito sa Pearl. Tapos wala pa si Wild Oreo. So, hindi ko talaga sure. Alam ko naman, laging nag-e-experiment pa tong Oasis pagdating sa Pearl. Dahil parang hindi pa nila nahahanap yung tamang timpla kung paano nila lalaroin tong mapang to. And even now even though nanalo sila dito sa NCGville, hindi pa rin super convincing Buti na nga lang nung bandang dulo, nakabawi na si Savvy dun sa mga pang TikTok na walls niya dun sa Sage niya. Yeah, that's true. Yun nga yun, parang nagkaroon tayo ng mistake dun nga sa wall, di ba? And talagang lang 360 pa tayo si Savvy dito. So talagang masasabi natin na talagang confident natin talaga siya sa ginagawa niya. Pero not just that, the fact na wala si Patman dito and si Naru yung pumasok, talagang nagpabago na rin talaga. Nakita natin yung pag-flex ng ibang players, which is apparently si Mid Mathers adjusting from Smoke to Sova, which is dalawang beses lang na ginamit. And this is the second time na ginamit niya. And Naru as well, with the Reyna pick back then, and Senior Carl, ladies and gentlemen, na from breach back then talagang nag-adjust na rin siya on a smoker pagdating nga dun sa mapa na yun. Pero it's just Georgie right here being the MVP of this series. Well, si Georgie naman talaga, like nung sinabi nga ni Taylor, diba, sobrang nag-overheat. Kasi knowing Georgie, isa siya sa mga player talaga na sobrang pinakamataas sa KDA dito sa VCT. Sa buong pag-average sa buong VCT, it's actually more than 18.5, something like that. Ganun yung average kills niya sa per match. And for the side of Oasis Gaming, at least talagang game number 2 and game number 3, nag-perform na siya na maayos. Kala ko podcast ni Bill yung nasalihan ko. Ay, sorry. Sali kayo? Sali kami. Pero si Georgie nga yung ating MVP. Napag-usapan naman na rin natin siya at nasabi na rin naman ni Bill yung aking saloobin pagdating doon. Pero kung tutuusin kailangan mag-ingat ng Oasis sa mga ganitong klaseng games. Kasi yung mga small mistakes na yon can be so impactful. Yung mga wall ni Savvy, for example, yung mga shots na na-miss nila with open opportunities, even on an operator towards Savvy, mga ganong maliit na mistakes, kailangan nilang ingatan, especially moving forward towards the playoffs. It is gonna be something na kailangan nilang ingatan. Pero ang maganda kasi, with the track record na nakita natin sa Oasis, kapag medyo nag-aalanganin sila, gusto rin talaga nilang mag-improve at mag-bounce back better. So feeling ko, pagdating natin dito sa playoffs, na-realize nila na alam mo, dapat hindi ganito yung laro natin. Dapat dominant win talaga at convincing lahat ng mga mapa natin. So I'm sure pagdating doon, magiging mas pasabog pa yan. Pero tingnan na nga natin yung standings para ma-fit na natin lahat ng pieces of the puzzle. Sino nga ba ang 6 teams na magpo-proceed dito? Ito na, nakikita na natin, naka-sequence na sila dito, Taylor. Oasis Gaming at the top at mapuputol yung listahan natin over here at Abaddon Abyss. Yun na nga, nakahabol at abot. Pinagsama. Abot, galing. Abot.
ang Abaddon Abyss dito pagdating sa ating 6th place, no? And of course, sumusunod sa kanila is GameLab Alpha. And after this match, nakita na nga rin natin kung saan nga ba ang standings ng SR Nacague. Despite not winning this series na nakita natin pangatlo, they're still on the top 6. And moving forward, syempre, magkakaroon tayo ng brackets, magkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ulit ng swapping or meshing nitong mga teams na to. Pero for themselves, diba, at least yung 4 invited teams natin, nakita natin dito na talagang kasali pa sila. Ibig sabihin talagang sobrang worthy na na-invite sila dito. And of course, nakita natin dito nag-step up nga talaga na galing sa Open Qualifier, which is GameLab Alpha and Abaddon Abyss. Talagang this playoffs, makikita natin ngayon, this is gonna be really exciting and really can't wait na makita to. Sakto nga, Vil, no? Ngayon ko lang rin napansin nung pinoint out mo yun na yung 4 invited teams natin, sila pa nga rin yung nasa itaas ng ating standings. And then yung mga from open qualifiers, nandun sila sa medyo baba. Pero at the same time, hindi naman ibig sabihin no, na hindi sila umabot dun sa expectations natin. May mga pop-off games din talaga tong mga to. Pero ganun talaga yung tournament format natin eh. Meron talagang mga teams na kailangan ma-eliminate. At yun nga, tulad ng sa rulebook natin, even though yung win-loss mo medyo close, or pareho, meron pa rin tayong mga bearing dyan. So unfortunately, for the side of Sky Empire and Puggers, they will be falling short for this time around. Pero huwag mag-alala, mahaba pa yung taon natin ng VCT. Marami pa ang pwedeng mangyari. Pero umpisahan natin dito sa playoffs. Tingnan natin kung ano nga ba yung itsura ng brackets natin. Kasi nung pinag-uusapan natin yung standings, nagiging importante to pagdating dito sa ating seedings. And as I say that, Vil, kita mo naman, round 2 agad. Now, saka Oasis, ready na silang makaharap kung sino from the round 1 upper bracket yung makakalaban nila. Sobrang exciting to match 1 and match 2 natin, of course. I mean, knowing na double elimination naman to, meron pa silang isang chance, syempre, para to claim their throne. And it's gonna be a really Cinderella story if ever talagang, kunyari, G-Lab yung unang nalaglag, tapos biglang nasa grand final sila, diba? That is the best story that you can do dito sa ating VCT playoffs. Yeah, and at the same time, no, mapapansin din natin dito, waiting ang mga players natin like NAOS and Oasis. And for Oasis, ang wish ko lang sana talaga makapag-warm up sila ng matindi-tindi. Kasi kapag usually na matagal silang nag-aantay ng mga games nila, minsan nawawala yung momentum na yon. But looking at these brackets as well, I feel like pantay naman yung pagkaka-segregate ng mga teams nila dito. Magandang laban yung mapapanood natin pagdating sa ating playoffs. For Excited sure. na ako. Pero hindi pa to this week, guys, ha. Abangan nyo, follow kayo sa aming mga social media pages para alam nyo kung ano yung magiging official schedule ng playoffs natin. Abang-abang kayo dyan. Pero syempre, as usual, alam nyo naman yung mga platforms natin kung saan tayo nagsistream. May English, may Tagalog broadcast tayo dito sa Facebook, YouTube, and of course, sa Twitch. So, lagi nyo lang i-check yung mga social media namin dito sa VALORANT_PH, pati VALORANT Esports Philippines. Pero heto na guys, bago pa nating i-wrap up etong show, pasalamatan muna natin once again ang ating sponsors for a fantastic group stage for this season. Maraming salamat sa Riot Games as well as Mineski Philippines for these awesome games. And syempre, thank you so much to Grab Unlimited. Saktong dinner na, kaya check nyo na ang Grab Unlimited dahil 9 pesos lang yan sa inyong first month. Sabi ko, kuha na ako dyan kung 9 pesos lang talaga best. Pero syempre, nandito ang Games and Amusement Board. Of course, once again, this tournament is officially sanctioned with the Games and Amusement Board. A big shoutout nga pala, nagkatrabaho dyan sa Gab. Hello. Hello. Correct ko lang kayo, 9 pesos. 9 pesos. Sorry amin. 9 pesos. Kaya sorry kasi baka magalit eh. 9 pesos. Sorry. Libre mo ako, best. 9 pesos lang naman. Ay, Pembarya. Wow. Grabe naman, si kuya mo. Baka naman. Ay, hindi. Sige, pwede naman kasi usually nililibre din ako ni Vil ng kape. Lately lang, after 10 years. After 10 years, guys. Lately ko lang naramdaman yon. Kaya sige, thank you. Damay mo na rin ako. Baka naman, pakape na rin sa akin. Bakit kayo lang ang masaya? Sa playoffs, may Ay, kape ka sa amin ni Taylor. Gusto ko yan. Gusto ko Sinama yan. mo pa ako, dinamay mo pa ako. 3 in 1 lang kasi okay yun. Masarap naman yun eh. Sabagay. Masarap nga naman ang 3 in 1. Pero kaya na guys, ang damods natin tuluyan ng makakatulog ng mahimbing for now dahil dito na magtatapos ang ating group stage. Kita-kita ulit tayo pagdating sa playoffs. Once again, this has been VALORANT Challengers Philippines.
say. Say it out loud, spill the truth. Tell me how I'm gonna get close to you. Yeah. High and low, in between, acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Baby, now tell me exactly how you feel. I'm just trying to keep it real. Let me love you on the inside, love you on the inside. Tell me exactly what you mean. You mean everything to me. Let me love you on the inside.